twacoka na nĩ wega twacoka rĩera-inĩ nĩgetha tũmahe ũhoro ũyũ nĩ mwaka wa 11 twĩ hamwe tũrĩ o haha tũrĩ o haha na tũgũthianga Ngai nĩ agũtũhe matukũ maingĩ Njoroge tũgĩgũthaga thate nĩ kega Ngai nĩ agũtũhe matukũ maingĩ tũgĩgũthaga thate bũrũri ũyũ tũgũikaranga one ngathĩti ya The Standard iratwĩra atĩrĩrĩ hena athuri erĩ magũithĩtie Kenya mũno kana a Kenya mũno yani nĩo tũrorete igũrũ no nao rĩ me wĩra-inĩ ũngĩ mararuta tondũ kũratika handũ ha andũ a makorwo makĩruta wĩra wao na mbunge ciao ikorwo ikĩruta wĩra wa gũtetera mwananchi rĩ o matuĩkĩte a cheerleader kana kwaya ya kugagĩrĩria president kana executive twina speaker wa bunge ya bũrũri Moses Wetangula nĩ mũndũ ngũtĩa nĩ mũĩ nĩ twaine nake mũrunawe wa senate nake etagwo Amason Kingi mari rĩrĩ kwĩna thĩna wiki ĩno ĩrarĩ wiki na mathĩna maingĩ Kenya rĩrĩ twĩna thĩna wa maguta Njoroge wa gĩthĩnji rĩ Jumatatũ nĩwe tũtinaruta wĩra rĩ Jumaine tũtiarutire wĩra rĩ bũrũri wa ũkĩgĩa na kĩagago rĩ guoya ũkĩiyũra bũrũri ũyũ maũndũ makĩrũgama rĩ athuri aya marĩ kũna nĩ mangĩetire bunge nĩo mangĩetire abunge nĩ mandĩkĩirwo marũa nĩ Mheshimiwa Ndĩndĩ Nyoro makĩiginwo marũa ma Ndĩndĩ makĩandĩkĩrwo nginya nĩ wa Ndeto wa kũrĩa Teto makĩmera tũngĩkorwo no matietanire mũndũ ũgwĩtwo Moses Wetangula reke ngwĩre kũrĩa rĩ arĩ kĩna ngobu kwĩgana ngathĩti yo iga page 4 he bragged arĩ kĩna ngobu kwĩgana Wetangula reke ngũthomera na gĩthũngũ taũre arĩ kĩna ngobu kwanyu no nĩ mathikokĩte kwĩgana he bragged he bragged about how he receives appointment letters from the Teachers Service Commission TSC the National Police Service NPS and distributes them to job seekers from all communities including the Agikuyu community who reside in his Bungoma backyard agĩkora mwĩ Bungoma twĩrei kaniguo kana tiguo Wetangula nĩ aheagwo kĩrĩa marũa ma kwa TSC kwandĩkithia mũndũ gwa TSC gwa borithi na athia kamaheana kwao kũrĩa Bungoma ndeciragia mũndũ andĩkagwo wĩra nĩ ũndũ wa kũhĩtũka koguo andũ mandĩkagwo wĩra tondũ nĩ moine na ng'ania koguo speaker wa bunge no atwandĩkithia warimũ these are very very serious koguo speaker wa bunge nĩ andĩkithagia andũ borithi nĩ agĩtwandĩkĩre ciana ago nĩ gũkĩandĩkia atĩ athia akoya marũa ma TSC akaneo ma borithi agatwarĩra Agĩkũyũ me Bungoma etiguo handĩkĩtwo ndirakarario rĩa kati handĩke kana handĩke but that's very very serious yes koguo koguo rĩ kĩrĩa Public Service Commission wĩra wayo kũrĩkũ aikuwa bunge nĩo atongoria maneo arakiuga haha atĩ aneo marũa ma TSC makwandĩkithia arimũ na akaneo ma borithi NPS agatwarĩra Agĩkũyũ me Bungoma koguo Bungoma gũtirĩ mũgĩkũ ũtarĩ mwandĩke wĩra wa mwarimũ na borithi ithuĩ tũtarĩ na namba yake na tũtaine nake rĩ tukandĩkwo no tukandĩkithio no ithuĩ tũtoya nene atĩ anene nĩo maneagwo marũa ma kwandĩkithia arimũ mwana wa mũthĩni akandĩkwo rĩ mwana wa mũthĩni wathomeire o warimũ taigwema mwana ithe atoĩ mũndũ mwana nyina atoĩ mũndũ rĩ akandĩkithio no bũrũri ũyũ haya igua hena abunge arĩa marasapoti thirikari matongoretio nĩ senator wa Nandi wĩtagwo Samson Cherargei nĩ gũtũthekerera maratũthekerera kwanja megũthekerera Ndĩndĩ mũno atĩ twĩtwo gĩikaro kĩa mwanya magatheka taigwe magatheka atĩ Ndĩndĩ ũrauga twĩtwo twarĩrĩrie kĩ magatheka na Ndĩndĩ araiga atĩrĩ Ndĩndĩ arenda atĩrĩrĩ tũnyihanyihĩrio thogora wa maguta etikuo arega tũnyihanyihĩrio thogora wa maguta iyo nĩyo bara ĩrĩa Ndĩndĩ harara Cherargei igugu araiga atĩrĩrĩ they are now pretending to be clever and writing to the National Assembly. Atiru ni muohiga muno ru andu Ndĩndĩ ni muohiga muno. They are trying to fight the government but they are using wrong tactics. They don't have the capability but they had but they destroyed it. Ati mari na hinya mangiotire gwika uguo no matingihota. Mundu mwe uroraga maundu ma siasa muno witagwo Beji Ndolo. Ndamuna Beji Ndolo. Arauga atiriri bunge ya bũrũri is completely ineffective and corrupt. Kuria bunge gutindu ngihoka. It is a house of it's a house of interest. Yeah. Yani matiatorirwo bunge ni mathina maku Njoroge ndukana he. Abunge mathina bata na inywe. Acha ni biashara mathina maranyiruria ruta imagine maranyiruria Ndĩndĩ igane ukana mswada wa kunyihanyihia thogora wa maguta na warĩrĩrio na gwatika ndi kwaririo next week ri ni kunyururia maraunyururia. Guko Gĩkũyũ-inĩ abunge ni aritu aria mena inywe Ndĩndĩ na wa Ndeto. Acio tu no maranjari macirahi mathina ma muingi. Mheshimiwa Ndĩndĩ Nyoro wa Kĩharũ na Mheshimiwa Geoffrey wa Ndeto wa Teto aciũrĩ no maramucaĩra aya ngene kũmũthekerera nĩ mũgatũkora mama no mwaka
twatigia hariu twatigia mwaka umwe na mieri iri yes ngai utuhe ugima mwega wa mwiri no tuige muoyo tugacamani na andu aya tuthie page 5 he afitha wa borithi munene wa borithi wa OCS wa Central witagwo Dishon Angoya Dishon Angoya ri ningi ni kwanyitana ningi makiria umenye Angoya niwe warekereirie andu 64 aria manyitwo ni hindu ya mirirungano arerwo waheo ruthano no kwethe ruthano kurekereria andu manyititwo ati tondu ni maandamana magathitangirwo ki na kwandamana ni mahitia mariku na ni Njoroge ndungikara borithi makiria mathaa 48 riu ri rehei kiria muramathitangira hatiri akimarekereria riu kurathire atia gwake riu ningi ni areirwa beherere wira orire akoretwo anenehio ngai arumite thika na metheru maundu maracida no menya mathina maya makoragwo me ma internal itagwo internal police affairs itagwo internal affairs unit riu ha mwingi no muteithie acha no mugomi ona mwagoma no mumekire go maramwikire kumutumira mbia he mundu aciire namba yake mitandao-ini makemo support makemotumira kanya mugariri gakumwira pole na kumugiria maitho hindi atwaritwo thiini na kurekwirwo ati tahe kanya mukarutirwo ni getha andu acio marekio ko hena mbia ciarutirwo ni mahitia ko mbia ni ciarutirwo ri then that's a different case altogether no ikorwo amarekire ni kuona matire na cira ri then it's also a different not me either different approach no ikorwo OCS ni akona hinya wa kurekia mundu ini OCS no gwa wachiria huyo ona ndikaga atiriri no ige released with a warning kana ige ni ndona mundu ucio ndamuhe warning kana ndamwira ni ndamurekia no akurekie officer commanding station kwa aikoti hitia criminal ri no akurekie no akure oi mai aretwo Dishon Angoya munene wa thigari ha sent now he has stepped aside orire ma akorwane ithu tirarekanire ati niguo irake ithu tiramenyire ati niguo arakoretwo anenehio ni arumete thika miari ni kindu kinini ni miari kahinda kanini muno kuma thutha kunenehio na kama mundu anenehio wehe ihiga gwa thigari ri ukoragwo ru wa moera ngai ni wega wanda nakire musharaga wa mbere imagine tatu ne bichai page 11 page 11 ya muthuri uretho komera page 11 Njoroge ndukane kare mucio gwa te gutire wera muthuri uyu tuone bica ino page 11 ri endagia ngoko kuria githii town nona ngukiria kuete mundu akueta makiria ma ngoko 20 na yake ni kienyeji araciururia kuria ngoko endagia atia ngoko ya kienyeji ri ungiuria nginya wa kaba wa ngoko ni gukwira ri ni gukwira ngoko ya kienyeji nda kindu kuma ciringi 800 nginya 1200 iyo ni heu Yasha, ejethi muoyo improved kienyeji ri ni kuma 1000 nginya 1500 kuringana na uritu wayo ri muthuri unaona ngoko icio uyu augete atiriri ndekwigwatia gutire wira atida akiururia ngoko githii town 1500 na ni akuita makiria ma ngoko twendi ugukora mwanake ndagitekera gwika ndu toyo yarauga gutire wira uyu ahura round town ya githii ri akendia ngoko igathira kaita ikuka ukienda ndona karugano ndigwiciritie no gakoroge kama tarothikiriria hakienda priest counsels men to take second wife for backup taiwe turatarwa atiriri arume ni mufia tuikia mutumia wake ria backup tukorwo na backup ni mufia uratutara niguo handikitwe baithe mutianjigire tuhura ithu tuthomanga ritire handikitwe turatarwo tugie na backup arume ni mufia wa kanitha wa Gathoreki atumia ri matucindete but women have beaten them to niguo rererwo a man with an unsupportive spouse should waste no time and take a second wife ati angikorwo wina mutumia utakunyitagirira utagusupport gatiga gute mathaa etha wa keri akorwo wina mutumia utaguteithagia etha wa keri ni mufia uratara andu Njoroge ti ithue angikorwo wina mutumia na mutiteithanagia na ndiraguteithia mufia aroiga wethe mutumia wa keri stop wasting time stop wasting time etha backup nito ndirenda kuinuka na thayo ri ni ndigukiria ndeto ni mufia uratutara hakiri gathiti twathoma mufia arauga angikoe na mutumia mutateithanagia rehe ungi haya tuthie page 16 Kamau page 16 ri yes bro how unaona mundu umwe haria na a Kenya ni arathii gwa gakorwo ena thina wa meciria kana kurituhirwo ni meciria na wa murathane ugite akuga tukuma thina maya mekuo akingirerwa muno mucimo wa murathane ugite uhoro ati hari andu
ana mundu umwe mu Kenya ena thina yarekora arituhirwo ni meciria undu gutwika ginya ni murimu ungioya Njoroge wa Githĩnji na Kamau akang'ethe woe Mr Jagon na ucoke wongerere Njoka wa ithe wa Njeri ucoke wikire ndagitari Kibicho na wongerere Abunwasi hau no akiria ana ana oya andu ana oya Njoroge wa Githĩnji oya Mr Jagon ikira ndagitari Kibicho na wikire Njoka wa Githũngũri umwe wao wa ciana ni murituhire ni meciria Aya na tiodo wa mitheko uyu itiguo ni it's a serious thing na muona mundu agika maundu kuria mitandao-ini mukamba kumenya ningi no ni kurituhirwo ni meciria na ni turerwa atiriri kwanja ithua ciari etiende tuna ciana nini turore muno ciana ici nini teenagers na youth ino mumarore muno kiria ugima wa mwiri wa meciria by the na mu understand ciana cianyu ciana cititire na hinya ura twari naguo tane nweraga mamwanyu ni ukuita okerwa atiriri uthiweka mukanda kareke haria weita no twire kuita thaa cigana tunyihanyihie ngimera tukuruga hwaini uyu wa thiko ici ri wa thiko ici kwira ni kuita ni tinde nake hau no na thako muna nginya thimu ya tinde nayo auga ni kuita no eke ati Kamau makati kwega tikwega it's not tikwega andu mundu ni twaranirie waigwa kaundu ga kurituhira ri ariria mundu uri ungi naguo Githĩnji aria na mundu tiga gukua tiga gukua don't die no urore riri urore no urera ndeto tondu kwi andu angi no matakiheagwo uhoro ni guciyuria itura ni guciyutwara kambi ti andu othe mundu ningeraga tu maundu Kamau tutikoroga riri tutiguthoma kiria tutiguthoma the pulse tondu ena waganu twarie mai na waganu nditio tutiguthoma bio hitukite nikio hituka enda kama umepita ti njega nie ne woko njira ni nako rugama page 18 ni hodi President William Ruto egicoine wiki ngima na taru irari ni araruguriria waki wa thoko ireto Kinango Modern Market ira kwa kuri account ya Kwale ego ikara Mombatha wiki ngima kana gicoine taru irani araneanire title deed 33 ine title unetoka title title ifata na ege keno title ni he mundu riri happiness ni gucokageria thayo ni kuhe thayo turona kuria ciari maraturira thaa ici aturite tarire title ya handu nigetha ona gigathio kirini agamenya ni atigera ciana ciake document na arauga kwa mieri ingi itatu iroka ni ekuneana title deed ingi 200 gicoine ujere kana ndo cio no muga wa ntama tondu kuria gicoine ri makoragwo ni makona thina wa migunda muno Kamau na matire document yako kiuria kiu ni ndi uragi muno thina wa migunda Kenya woimire ku ugira land ownership ya Kenya ni tofauti na ya mabũrũri maria mangi ni unfair kuria kungi gukoragwo migunda ikoragwo ya thirikari ukaheo leasehold guko ni kwa mundu kiumbe guko ni kuri freehold kana mugunda ni waku kana ni wa gutigirwo no Njoroge njurie ri uria ithe gutie kuria tumite aguka ngomi ithe matire kuria maikaraga gwathire atia gwakora ati ni kuigwa ati mundu ni squatter muthungu kire biaga bagitunya andu migunda muthungu agitutunya ni twaruire na muthungu ni athire haya andu matunjirwo migunda ri amwe ri magitoro ithamirio etagwo matwarirwo ithamirio detention camps magicoka ri andu aria matathire ithamirio ri ni meyoire migunda iriku ya ino yaya riu hau niho historical injustice ya migunda mingi ni makiria guku Mount Kenya ikoragwo ginya guku gwitu ni ginya Mount Kenya kwa andu maikarire migunda yene ni yoirwo ni andu raigwa magitwo ngati kama timo ngati ri ni metagwo home guards moire migunda yene ni makoraborate kana muthungu na thirikari agaga gucira uhoro uyu niki ni undu waragio na miheho ugakora mundu akirwa atiri ni gukawe goko ona uko Kiambu ni ukora ukaigwa mundu akwira atiri nona mugunda uria wari wa family ya ng'ania no wacokire kuo ni thuguka watwarwo ithamirio ri manyani kwa jamaa twarwo manyani ri niguo ng'ania tondu ari wa ndakurie gakunia na therenda uria giokire kiuga gakunia na therenda gakunia na therenda gwathiaga atiri ritwa gakunia context ya ona ni gucokera ringi ni ndatariirio ri muthungu okaga agekira andu gakunia thiini hagaturwo tu maitho hakarehwo mundu uretuika ni aruagira na niwe gitungati riu ni aruagirira ni ahura mau no mau gakunia geko
mundu cio agakuwa ahuragia tangi mahiu riu ho ni ho kiuga kunia kiaimire tondu mundu akoragwa ikiti kunia ni gaturu tumaitho itondu ni ndigagwo na ni ndigagwo ria gwathire land justice ugakora kwi andu me migunda minene aria angi matire ugakora angi mahinyaniriire handu hamwe angi migunda ndungiona muico undu cio ni undigithagia muno ria gwathire yet muthungu agithie ri Kenya ndiari na andu ingi turi umuthi koguo ni kuga andu ni mangiaheirwo migunda mundu wothe wari na miaka 18 tukigia na wiyathi Njoroge ni angiaringirwo ika 5 gutika hindi ya wiyathi muthungu eguko twari kindu andu milioni 1 sikinyete milioni 5 the whole country tugiagairwo mugunda ni kuga andu ni mangiagairwo migunda na tuki atia na thirikari itigo na kwayo na wakonda kuongerera ongerere tugianirwo mundu ika 5 mundu wothe wari 18 years and above irathira akora mundu umwe na mugunda ika 500 eka na kwi mundu tari na gakura kwi mundu tari ginya na 50 wiyathi wakire wake kari muthungu twendaga eherege kari muthungu tweheragia tugite-ini twabati gukona wiyathi ginya wa migunda andu aria makona revolutionary mind ta ithuiri amwe itu ri nitugiga twaheirwo wiyathi wa federal tu no twathotithio tutiaheirwo wiyathi ginya muhuko tutire twagia wiyathi wa muhuko kiria uhuru wa bendera ti uhuru wa gwitwira matua maitu ti uhuru wa kwiyatha itondu makwaria manuthi ya bururi ugakwa andu mena thina muno thina muingi kwi report ya rekerio itagwo ndungu report ya igihoro wa migunda na report ijigwa hindi muthenya uria gatuika open na etherio wega ni mukona ginya migunda imwe andu metiaga nayo guku tiao either ni ya muingi kana ni ya mundu tunyetwo na ni uru muno ukiria thithino ya riagi thakame ya andu aria angi ati we ni okenagira uri wikari angi makirio ni thina tantithi page oyo hauri tahamaki twathi na Ivasha te ministry ya githomo ri ndira kweheria igeranio cia karatathi ciekagwo na ki ira kurehe paperless exams ati tondu maratathi ni mari ya mbeca nyingi muno gucapa koguo riu twikire mitambo macukuru ciana ire ka kigeranio na mitambo online paperless no wega Njoroge wa Githĩnji tokiuga atia cia mathako tiguciaria wega muno makiria ma uria riri Arsenal irakihotire ligi ngerenwa ya ligi ya kuria Ngeretha ndukire na ngeni ni undu wa mathako inde tuko tukihe mundu gwitwo riri tuko tukihe mundu gwitwo Festus Lango kindu gitagwo guard of honor neguo good haya ni uhoro ucio ni uhoro mwega kama ureke ngwire maundu ni maritu neguo njira tukirikireria ri na he mundu gwitwo Mirenoma ni shabiki witu muno by the way uria winaga acha Lincoln we winaga Mirenoma ni ri ni PA wa Muratha yes personal assistant arauga atia Mirenoma oi ndiragitigirwo mwecimu wa Muratha muno ndiragitigirwo ni guka wao gwitwo Peter Muriithi kana wa Rugongo pole ni waku kuria girigiri pole oi kuria girigiri pole sana mundu gwitwo Mirenoma na raja ni baba wato ni wa Rugongo kuria yadi yake korwo kuria girigiri syndicate pole sana na no ngwenda kukinyia pole ingi muno kuria Kiogora Banana Karori Kiambu gwa family ya muthuri ogwetwo Gacie ni matigitwo ni mwana uria mukuru ogwetwo Francis Njoroge Gacie kana Kibere pole ni sana acio ni andu itu na kwa kuria gathanga kwa hai my cousin Lilian Wairimu ni aratutigire pole ni sana tukunyitanira maundu-ini pole ni sana gaidoragio kiuria acio na aria ngithi maracaka ya andu ao ri tukamera pole sana na no anjirire gaidoragio kiuria ndungiuria ngai kiuria to no akwire umuririe hakuhi no akwire kiuria kiuroria ri toka uririe hakuhi wathi kuria matanya ri kuria tegethi gwitwo tegethi ngwicia ni tegethi ngo ndirahitia kana ni tegethi kindu ta kiuguo wathi kuu ri matanya ri ugeithia andu acio matanya no mere makuonie all pajeta makuonie all pajeta gomionera iguru all pajeta na ni twageithio ni mundu two Maina wa Limuru twageithika muno Maina wa Limuru turegaine nake Dumberi handu twariaga gachoma kuma hindi ndie ndamuona ringi ari okuo wega yakigeithike mwira Dumberi gutire kwa hingwo yajiro nake tuhe Mirenoma pole ni gutigwo ni guka wao pole sana so Sunday gogoyo Sunday ni gogoyo thaa mugwanja tugacemania kuri Inoro FM nginya thina chara cha hoine gogoyo etate he andu morania he kiuria kioranio nginya haria YouTube kioranio atiriri mufea arakwira uhikie mutumia wake riwe ni ari atakire nginya akorwe nake niguo agutare kiuria kionete ti kiuria gia kiuria agitari akiguthondeka akoragwo e murwaru aca ona ndari arwara amwe acio na ria githimara caka ya andu ao ri tukamera pole sana
Otare wathi kwenjwo kinyuthi une mundu utenjagwo. Wina macuire makirite. Wina macuire na materu. Atiriri mumbi arauga atiriri. Ungikorwo na unsupporting spouse. Wiki ate. Anayo ndukamuingate. Aikare okuo. Ucoke wiki ate. Uge backup. No watutara oguo. Tugecokereria reke ngwire ni ndarekereria kama uambe athie nigetha ni ndigwo na andu a Top Care Lands gukorwo ri memerekia murihire thutha wa kwararia na andu a Top Care Lands na matwire niki mena kira niki maturehera gucoka athie kiharo gitagwo Inoro Rushini Stadium nikuo tukorwo tukiharĩria tabarĩra ya mathako itagwo Betika iharo-ini. Betika iharo-ini tukurehagira nie Njoroge wa Githĩnji, mundu gwitwo Super Lady Mugure wa Karuiro na mundu gwitwo Captain Festus Lango. Tukumenya muno mandu mengi megie horo wa mathako na mashabiki ma Arsenal ni mara demand mundu gwitwo Festus Lango aheo kirito guard of honor. Ithuĩ tukirege ni undu wa mashabiki ma Arsenal. Chelsea diamenya kamura na season njega tondu gugithire na githira tugotukereria maundu ma hindi ya tabarĩra ya Betika. Thikuraya Friday ya kuno nginya tutigire ni yarikirira wega tidia wega tugocokereria na andu a Top Care Lands Kenya. Awega Company Limited, turning tenants into landlords. Mwaka ucio ngi ni urathirire o kiugaga ni ukugura ndume kwene wira witu muna tuigire ni gugwethera migunda ira ina mabataro maria binadamu akoragwo akienda migunda itu tuna 200 300 400 nginya 500 na yothe iri title deed migunda itu yothe ni tuheaga andu mwaka umwe kuriha na deposit no 100 rimwe na riu tukire na migunda Matu, Kamuru, Joska, Mala, Kantafu, Komahi na Eastern bypass. Aiya tukiogure Tuhore Dimo 0798 555 444. Awega Company Limited, turning tenants into landlords. Regio ne goka musemanio turuhe mbeca citu na turihe mathiri ni project ire ku murona tungithi na mbere nayo ona no tugure rori ya muthanga profire tutingia ka shopping mall atumia le jenda muiga muno riu no korea kwani ama ne mutuuriku mutuo ne go mworo matukaine thiko ici mwenda njeru agote kabagara de kare ai hore kutumagara horerai muhe ndagika igire urisala kabagara tuangi bana wasabasi we tuteko mwenye kwa Raha Premium Kavagara ne ithuĩ twĩkuo. Niĩ njoya atĩ ũhũrĩirwo nĩ Himesh na nĩkĩo umire o rĩmwe na rĩu we ũrenda gũthiĩ nyũmba-inĩ ya Darmia rĩmwe we wiguaga kũheritia mdigano na thamiri ingĩ igakwĩra ũthiĩ mahoya kwao mũciĩ Akishamu we rĩu nĩũramenya rĩrĩa tũrarĩ kuo wana ihoru rĩingĩ thaa ici rĩu ndĩ mũkenu tondũ nĩtwokete mũciĩ Himesh no nginya ithuĩ tũkorwo nĩ tũremenyerera kwaga ũguo mũbango ũthũke we ndũkaigwe wĩna wagagu ona hanini gũtirĩ ũndũ ũgũthũka weharĩrie kũigua mũgithi wa kũinĩkĩrĩria kiumia ũgĩterefoni wa karĩndĩ wa Deidi na DJ Mac George gĩkũrehera aini ngũthi na nyĩmbo mwaki cia mũgithi Rosia okĩrekia nyama yeru ũyũ ndingĩrekio na ngiura ya maru Mugithi Night Show ũkĩrĩte kĩhonge gacurakara wagereire gakĩũma Duye kwendete itigaconoka Nĩthaka waku ngauga kinya Korowete kĩra gwĩtania nani Mugithi Night Show weekend yaku yanjagia haha ũkĩirwo nyamũ ngĩrici ndaikarĩra gĩtĩ ta gĩkĩ ũkamenya ndinoka ithako ni ndereva na to ndereva yaku ni ndereva yaku ndene ndereva ya mũgithi mwana ngatigwo ngĩongithia wona ngĩcuha tũtinoka gũcuha gakũrehera mũgithi proper wanake
Ni umuthenya wa Friday kwambiriria thaa 4:30 cia tuko tugagutwara nginya gacobere ka mwago ni Joy wa Macharia na niye DJ Mark Jordan Msafiri na ni mwingine wewe tigecemanie netogie kariko wawa igwetaga baby yakwa na ngĩkorwo we nĩ ũkwenda gũikara hakuhĩ nani no nginya ũtigane na maũndũ maku Safi anyitĩrĩire mũtũrĩre wake no nginya ithuĩ tũhotane nĩkĩĩ gĩtũmire we ũke na tukutuku nyũmba ĩno nĩ mĩhinge tondũ waku nginya tene ũrenda gũthiĩ kũu ũgaconorithio nĩndĩkĩtie kũmenya thutha wa gĩcanjama kĩa ũmũthĩ gũtirĩ gũtũgĩrio rĩtũgagĩrio ndingĩkirĩrĩria kuona hĩndĩ ĩrĩa Safi araikarania na mũthuri ũcio tondũ we arĩ wakwa Inoro TV mũciĩ wa thinema mwaki ũrĩa o rũgano rũkũigaga na thuti uge waku oyo nĩ uge waku o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano ciegera thaa 5 o nginyagia thaa 7 cia mĩaraho tugatambũrũkia marĩa marakunũka matũũra-inĩ megiĩ wonjoria ũrĩmi rĩrĩa twatua macani maingĩ tũkerwo atĩ mahang'ĩte Mombasa uteti mwathanĩre wa kaunti naguo wa gatano nĩ ũtũteithagĩrĩria matũũra-inĩ kũmenya ũrĩa kũrahanĩka mbeũ njĩthĩ makeiturũra ndereti-inĩ njunge ũũ wega ĩtarĩ gatithio ona kana hangarata nĩtũteithĩtie mũno kwĩmenya horo ũrĩmi uge waku nĩguo uge witũ amu otagĩkwa na mũkũngũgũ ithuĩ tũtiuma naguo na nĩtũkwenda inyuĩ andũ Inoro mũkinyĩre o hau na tabarĩra cianyu Inoro TV titagũkũ kumagwo Kĩũria nĩ atĩrĩrĩ ũrĩa tũbataire gũkorwo tũkĩrĩa wa gũthiĩ thibitarĩ kũremwo nĩ gwĩka ũndũ nĩũĩ mwĩroreri atĩ gũkũ mũciĩ ũyũ oro mũthenya nĩ ciĩgamaine na ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩatũteithĩtie mũno na ũhoro wa gĩthomo kĩu tani ndĩrarĩ na thĩna ũcio wa cukari ĩgĩkũhe muonere oro ũndũ ũmwe hihi tarĩngĩ na ndurumeni tofauti ĩgĩmainie na ũgima mwega waku wa mwĩrĩ bongĩrakara wandĩka atũbara kũrĩ ngoro ũra na ihenya kugerera blood pressure kurehagira ataramu na arigitani ngũrani njĩra ĩrĩa njega ya kũrigita nĩ gũthĩnja na kũruta fibroid igego rĩa inaina ti kuga rĩrutwo reke tũcokerere irio citũ cia kĩmerera ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo na nĩ ũtonga ũtangĩgũrĩka gũkũ nĩ kwa wĩrekererie the best urban vernacular show kũrĩa tũkũrehagira local and international artists ni mbaya yes oro hau twĩna kĩndũ twĩtagwo battle of the arts haha tũkũrehagira taranda cia mĩthemba yothe na ndũkariganĩrwo trending topics na gossip ũndũ ũngĩ tũgakũrehera buster move in a mixes mwaki Nigetwo DJ Quiver na nigetwo Nono hadisi ya manake tall dark and kind nyitanĩra hamwe na ithuĩ each and every Saturday kwa njia thaa 4 cia ũtukũ nginyagia thaa 6 Party Masters Wega muno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ nĩ ngũkwĩrĩte thĩinĩ wa studio tũgũkorwo na kambuni ya wendia wa mĩgũnda ya Top Care Lands Kenya twĩna gũkũ thĩinĩ wa studio na nĩ ngũrie mokaga marĩ othe atatũ gũkoragwo na MD CEO o ũndũ ũmwe na chairman na mokaga marĩ atatũ na matitiganaga nĩgetha ũndũ wothe ũgĩkaga wĩ complete na manjĩrĩire ithatũ nĩ kuga nĩ kĩndũ gĩothe kĩihũru nĩ megũkorwo magĩtwĩra kĩrĩa mena kĩo mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩa mena indo na magũcoka matutare tondu maratũrira na muno ta kwendia ta gutara andu nigetha mundu ahote kwĩgĩra na kindu giake ũgikorwo na kĩũria kana woni nĩ ngũkũhe namba yakwa nĩ 22488 nĩyo ngĩnjũria nayo no ũgikorwo nĩ ũkwenda gutarwo maũndũ maingĩ mũno megiĩ ũhoro wa ũigithia na ũrĩa ũngĩgĩra kindu megũikara magĩkũringanagia namba yao ya thimũ na kũrĩa makoragwo nigetha ũhote kwarania nao na njĩra ndikĩru Gĩtombe tũmanyitie ũgeni na ngwambĩrĩria na CEO wao etagwo Macharia mũndũ ũgwĩtwo Macharia good morning Wega biũ Mr. Njoroge. Yes. Thengio mũno na gũtũnyita ũgeni. Yes. Tabarĩra ĩno ya kĩroko. Yes. Tũkĩaranĩrie na mwĩrori wa Inoro TV na nawe customer witũ. Nĩ twakena mũno Njoroge nĩ gũtũnyita ũgeni. Yes. Asante sana. Nĩ ũndũ wa mũndũ rakwona rita rĩa mbere.
nini ni James Macharia ni CEO wa Top Care koragwa kule Ruiru town na ndahago twarwa Njoroge wakinya Royal Glory Roy Plaza bado ofisi zito ci hau asanti Top Care Lands Kenya ugori gwetagwo Top Care ona ndugatirie kiuria bado magiuria Top Care Lands Kenya haya nituthie kwi mundu gwitwo hendu kwenda kuongerera ndakutinya hede naguo wi sawa handi tucoke kwi mundu gwitwo chairman ko hana atia utie na uru Mr. Njoroge yes Iye hamarĩtwa makwa njĩtagwo Peter Gĩcũkĩ chairman Top Care Lads na nĩngenete mũno na ngacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ ũguo atũrehe kĩroko kĩa ũmũthĩ ti kawaida kuona kĩroko ndiuka nĩ ũguo Njoroge ũguo Ngai akũrehire gũkũ nĩ kĩama asante sana asante karibu sana chairman haya na tucoka korwo na MD ndakora makoragwo CEO chairman na MD ko hanatia nĩ kwega mũno bwana Njoroge wa Gĩthĩnji asante sana nĩ ũndũ wa gũtũnyita ugeni gũkũ tabarĩra-inĩ ya Inooro rũcinĩ nĩ twakena na twacokia ngatho nĩ twacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa gũtũkinyanĩria hiha marĩtwa njĩtagwo Amos Karori niĩ nĩ managing director Top Care Lads Kenya toguo ciuga tũkoragwo kũrĩa mwena wa Ruiru harĩa Greek Towers harĩa hakuhĩ na reri na kũrĩa mwena wa Rwai tũkoragwo Rwai Plaza harĩa opposite Equity Bank na tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ wĩigithia twĩre mũigithia ũhoro wĩgiĩ kũigithia na kũmenya mũgũnda genuine na mũndũ ũcio wĩna tũbeca tũnini hihi arona tarĩ tũnini rĩ tũmwĩre onake nĩ tũmũ accommodatete nena chance ya kũigithia karibu sana na heane namba itũ ya thimũ nĩguo mũndũ wothe ũngĩkorwo na kĩũria tũgĩthiĩ na mbere tondũ maũndũ mothe no tũremwo kwaria na njĩra nyandandũku mũno haha mĩtambo-inĩ no tũkĩrĩ na andũ me standby kũrĩa ofici-inĩ ona ũngĩhũra namba ĩyo thaa ici nĩ gũtuĩka received namba itũ nĩ 0708 naona niko ndikandika nigetha nyandike kahora 0708 000 999 nishokera rĩngĩ kahora 0708 000 ndahasamita kohana atia mũndũ gwitũ kumaria twĩrĩgaine mũndũ gwitũ CEO rĩ kumaria twĩrĩgaine gũkoretwo atia gũkoretwo kohana atia nĩ kĩũria kĩega Njoroge nĩ twĩrĩga ha last time na mwaka ũyũ no tũgĩkoretwo tũgĩũka na makĩria mĩaka 6 rĩu bado no tũkoretwo gũkũ Inooro hĩndĩ ciothe ona tukũ wa advert citũ no ci nĩ imwe value na still ko ni mũgũnda ũyũ to nginya ũkorwo na mbeca icio ngiuga angĩkorwo wĩna 50,000 wikarage kũu ona angĩkorwo rutete 1,000 Njoroge icio ingĩ ũrehage o kahora wĩ gwaku andũ nĩ mokire na njĩra nene mũno na still no maroka na kũrĩ nginya o mambetie plan cia gwaka kũu to no nginya ũkorwo na approvals na mũgũnda ũyũ Njoroge tũtinangĩtie icunjĩ cia 50 by 100 na we mwena wa Kagundo Road wĩ Jos kogo ikorokĩra bara ĩyo nĩ wetagwo Kagundo Road na mũno nũngĩenda gũthiĩ site visit twĩna process igĩrĩ cia site visit either ũkĩ ofici-inĩ citũ ci Rwai Plaza kana tũkue harĩa ũrĩ mwĩroreri wa Inooro TV hũra namba ĩno 0719 111 555 0719 tamĩandĩke tondũ hena 0708 ĩyo nĩ ya Rwai ĩyo kĩũhenetwo nĩ ya Rũirũ 0708 000 ĩyo nĩ ya Rũirũ okay nĩ haya thikĩrĩria rĩu kahora 0719 kenyandike kahora 0719 111 ino nĩ hũthwanga makĩria ĩyo nĩyo ya Rwai wakinya Rwai rĩ uge woka kuona mũgũnda ũyũ wa 445 na mũgũnda ũcio Njoroge ndakwĩra tũrĩte maĩ ma mbwaho
tukahotinangia icunjĩ cia 8 nĩcio 50 by 100 na tugacoka maĩ mau tugatambia bara kũu thĩinĩ tugatambia maĩ na mũgũnda nĩ mwega wa gwaka wikare na waikara ona ũtarĩ na mbeca ciothe icio ingĩ ũrĩhage o kahora haya ũndũ ũcio kũrĩa mwena wa Juja Njoroge tuna mũgũnda tũrendia 695,000 Juja na history nene itũ rĩ mithingi minene muno Njoroge rĩ you are right imwe na ũrĩa wa Juja farm mũgũnda wa 695 rĩ nĩ kũndũ kũrekĩrwo rami mwena ũcio koguo ngenda uka site visit na bado to ũcio wa 695 tuna mathogora maingĩ nginya ma milioni 3 mwena wa Juja farm 695 tukabata 8 9 10 nginya na ũhoti wakwa twarigana na ũhoti wao koguo na ndahena thogora ũrĩa mũnini mũno Juja 695 ũngenda uka gũkũ Juja kuona mũgũnda ũyũ rĩ ona tiguka ũngenda tukuoere hũra namba ĩyo MD akũheanĩte 0708 000 999 akundekererie na rĩrĩ kuma twatigana bado rĩ nĩ twetanĩire taito na njĩra nene mũno na taito citũ bado Njoroge ũngĩrora ũrĩa tũraruta biacara rĩ togwetanĩra bado tuna nginya gutwara he maundu turahuthia muno handu mundu aumenyire na ni mwarimu aruga ahoerwo tha okeri ithuĩ turamu igara ku o kuruwe tukurehere taito yaku ku wira-ini ona ndugatinde ũgĩũka koguo taito nĩ iroyo wega na ciru angĩkorwo taito na top care rĩ hũra namba ĩyo itũ bado 0708 000 tukurehe taito harĩa ũrĩ thengio mũno chairman tanjira atirĩrĩ kũringana na economy hana rĩ na nĩ ragimĩte ti kwega andũ nĩ marakaya rĩ nĩ thaĩrĩra rĩkũ hihi mwĩkĩrire customer anyu thaĩrĩra andũ nĩ marakaya ndwewe wi haha rĩ rĩngĩ nĩ ũthikagĩrĩria mawoni mana kũu ũguo ũgagĩthikĩrĩria okay rĩu rĩ kũrĩ customer magĩũkaga ofici-inĩ na magĩũka ofici-inĩ rĩngĩ mũndũ agakiuga atĩrĩrĩ ndarĩ na ũhoti ũcio mũnene andũ acio tũtimatiganagĩria tondũ nĩ andũ othe matigananaga mũndũ nĩ agũka rĩngĩ akauga rĩngĩ ena 200,000 na rĩu rĩ arenda gũikaraga kũu atige kũrĩha rent atige kũrĩha rent rĩu tũkamwĩra atĩrĩrĩ ona wĩna 200,000 nĩ twagwĩtĩkĩria wake nona tũtinoya mbeca ciake ciothe tondũ rĩngĩ nĩ arenda gwaka na no arenda tondũ ndangĩhota gwaka akĩrĩhaga rent yani na no ararĩha rĩngĩ mũgũnda exactly that is true edwa no initiative yo edwa mĩona ũrĩa hana ndio ndami understand atĩ mũndũ nĩ okana 200,000 ici ingĩ nacio nĩ akana cio rĩu iria ararĩhaga nacio rent rĩ agatũrĩhaga good etiguo ĩyo nĩ thaĩrĩra njega mũno nĩ ndanyita nĩ ũrĩa economy hana ĩngĩ nayo rĩ mũndũ rĩngĩ nĩ agũgĩũka agakorwo atĩrĩrĩ mbeca iria arĩ nacio rĩ ti njiganu nĩ tũranena ihinda tũkamwe ihinda kĩ rĩraiha haraihu nĩ tũraiguithania haya ĩyo ĩngĩ nayo mũndũ rĩngĩ nĩ agũgĩũka rĩu oka rĩ tũgakĩmwĩra atĩrĩrĩ mbeca icio rĩ nacio rĩ kana no wone rũni handũ tarĩu nĩ tũnyitanĩtie andũ aingĩ mũno na masacos kũruta Equity Bank na bengi ingĩ nyingĩ mũno tũkamwĩra atĩrĩrĩ mbeca iria ũrathũkũma nacio ndagĩka ĩno rĩ no wage kũgũra kĩea na ngwĩre secretary ĩmwe Mr. Njoroge nĩ ũramenya tiga nĩngĩ nĩ mũndũ ateithĩrĩrio nĩ kũrĩha bengi mbeca nini ndangĩkona kĩea nĩguo kana tiguo nĩguo ona tangĩo chance tarĩu gũtũheaga andũ top care marĩhage mbeca nini ĩno amenya mũndũ ndangĩkona kĩea mũtũrĩre-inĩ wake wothe tondũ rĩngĩ mbeca ciake rĩ iroka igathira no rĩu akĩheo nĩ bengi akarenga kanyamũ kidogo kana sako kana ithuĩ terms citũ rĩ akarehaga tũbeca tũnini tũbeca tũu rĩ arehaga rĩ ĩno amenya ngĩnina mwaka ũmwe atatũrehete top care ndangĩkorwo na mbeca na ndangĩkorwo na kĩea nĩguo kana tiguo koguo rĩ no njĩre mũthikĩrĩria ndĩmwĩre atĩrĩrĩ angĩũka top care rĩ ndagetigĩre nĩ oke twĩna package yake koguo kaũndũ gaka ka mũndũ gwĩtigagĩra kũrĩa nja ambe oke office thĩinĩ exactly nĩ mũkwaranĩria ona nĩ kaba gĩũka gĩiguage atĩrĩrĩ ũndũ ũcio ndũngĩhotekeka no ndagetigĩre arĩ kũraihu na hĩndĩ ĩno mũndũ ona mbeca ciake ta irĩ nini we nĩ ũrona cirĩ nini ũngĩũka top care rĩ kwanja rĩu niĩ ndĩ chairman nĩ gũgũtaria ngwĩre ti nini ndũkaire tarĩu niĩ Mr. Njoroge ingĩkwĩra harĩa ndambĩrĩirie rĩ no ũrege gwĩtĩkia no nĩ kwĩĩtĩkia
na ngigura kia ngagura kia hau ngagura kia kare kange hau ngagura kare kange hau gicoka cia icio ciothe tugicicokaniriria na tibia wari na nyingi cia ci hamwe ai ndikwenda kugweta mucara uria ndakeheagwo ha tondu no mundu angä ukakore kä wä nakio ero kiumä ka mucara-inä kau niä wä ra wakwa wa mbere Mr. Njoroge ndandäkirwo 1989 wow ndä ndarutaga wä ra kå rä a Amref niä na ndä two atä ndä må ndå må nene kå u ndarä just a crack må ndå kä rä a karani no kuma hau rä ndioire å karani niä nä ndirikana ndathire kå gå ra kä a gä akwa kä a mbere gå rå gä tagwo Ngai no kä u nä ndakonirwo rä a mbere nä rekire atä nä kä wacokire kwendia kambuni nä getha å girä rie andå gå tunyagwo ä yo ä koragwo ä mission yakwa to niä kä a gä akwa kä a mbere nä gä athire wenderio rä era rä u andå makiuga å horo wa kwenderio rä era rä I know what it means na nä kä o niä ndaugire ngoragwo ndä passionate niä mä gå nda ndiendagia tu nä å ndå wa mbeca not for money only no nä njiguaga ndä na mission andå matikenderio rä era ä yo nä yo rekethi kwä md onaga nä å kirire må no ta njä ra atä rä rä hä ndä no biacara ritå hä te bå rå ri-inä rä å ngä tara ahå ri biacara atä tondå rä u nä må rä ahå ria biacara må rä o in the business ya kwendia mä gå nda ingiuga kana ingitara mundu wa biacara ndimwire gutire hindi gugakorwo gwi kwega na ndanauga uguo hindi ingi kana gugakorwo gwi perfect ona Biblia ni yaritie na ikauga ati mundu uria wetagirira hihi mahinda magirire muno ri no mage gukinyanira toguo chairman atariria uga atiriri mundu ringi muigithia no ekore ringi mbeca iria arona ri akona gata cie nini no ringi hindi yo ri angiona an opportunity one tubeca tu tunini ri no thi kuria gwa Top Care nditugayanie koguo mbeca icio no cimuhe an opportunity ya kugura ki ya kugura mugunda njuge kindu kia mbere thiini wa biacara ona gwikuritu kana kuhana uria kuhana ni tondu gutigikoragwo ati biacara huthu tondu iyo huthu niyo ithuothe tungikirutaga gutire biacara huthu kindu kia mbere ni kwamba kuona an opportunity ukorwo ni urona atiriri still there is opportunity tondu ni ugukorerera atiriri waruta biacara yaku uria kwagirire andu aria mena need the service you have, the goods you have, no marigwetha no ndungi njuge atiriri ukiruta biacara ni wega gutigirira ati ndunatongorio tu ni mbeca chairman ni agweta uga atiriri tondu uria hihi ateire kia giake miaka iyo ya gateneri ni atuikire passionate akiuga atiriri ningi kendia mugunda ri ni ngatigirira uria ndenderia ni akinyaniria matanya make ndakanagererwo uria we agereire tondu tariu chairman ni atwiraga kana ni njigua nginya akira clients atiriri mamenyerere mbeca ciao tondu mbeca icio ri ringi ni roni ukombete nonya mbeca cia mugunda ti nini tariu kia ihoro wa 200 3 mana guthi uguo milioni ri ni mbeca nyingi ni mbeca ukoraga mundu ni gukomba akombire uguo ringi ni gucokaniria kwa ihinda iraihu ringi ni pension koguo ri wi muruti wa biacara no muhaka utigirire mundu uyu mbeca ciake ni cie safe ana mbeca ciake ni ciakinyaniria matanya make kindu kiria uramwenderia ri gigakorwo ni quality we muruti wa biacara ndwagiko hihi ri we urauga ni gwathukire no we ni uthukitie ki biacara ringi ni urerira muigithia kana ukerira ringi mundu uri urahe service kana goods ukamwirira maundu manene agicoka guka ri agakora ringi tiguo tanjira atiriri ndenda woganirie na giki Top Care mukoretwo mukimaintain brand yanyu kumuka maintain gakorwo iyo aigua na wathie gukeria horo wa migunda ri nikuragwo tokigo Top Care muhotete ku na customers yanyu murutaga ku ona economy hana ogwe hana otoguo ndauga ri ni gutigirira atiriri ni wahingiria client tondu client uyu ri no we ukagura rucio tanu ni ngenaga muno kuona kwi client ukite akagura ke cia nginya 10 agacoka akandehera andu angi riu undu ucio ni sustainaga brand ndigako hihi ri ni wira wakwa no gwetha customer eru no nyandu ingi meciragia atiriri ati hihi turutaga customer muno ni undu ni tu advertisaga muno hamwe na ku advertise ri andu aria twendeirie ri ni makoragwo me ambassadors aitu ati ndenderia Njoroge ni aguthiire murata wake atiriri na ndathie gwa Top Care ri ni ndagurire mugunda na ngitwarithio wega so that is the major
pillars ukareherwo referrals nio makoragwo mari aingi muno ate ona riria hihi tareka itangeka advertisement ri andu no maguka through referrals na kuringana na uria mararuta ndirarutirwo uira ni andu aria ndungatite reke heane namba ya thimu niguo mundu ungienda kumenya uhoro ucio makiria agakihura thimu kuria mwena wa Rwai kana mwena wa Ruiru keheane ya Rwai nio 0719 311 355 0719 311 355 huroro riu na nigutuika received no cokerio kiuria giaku no taririo ndeto icio na wandandu kenjoke gwicio cio ni gutwirite mwena mugunda nginya uratindokia ririo retwo wa Kangundo Road ucio na mundu arathia kiga 445 tana ndatinda gate broti athia kiga 440 wenda ule wa 445 okay na wina kiria wina borehole yes na ona feature ya nene muno ya mugunda ucio ri mundu ucio tweta Radan Square. Very good. Gitumikia twete Radan Square ungihura thimu iyo ya Rwai 0719 311 355 uge urenda Radan Square. Very good. Tondu mathogora twina maingi no utukanirwo no uge urenda Radan Square. Turaweta ugo siguru ukiingira hau mugunda-ini ucio icio kilomita 2 ri ni gwakitwo muno ni andu area yo tari estate ci hau riu na itora uritagwo Radan gatura kugetagwo Radan riu tukiweta Radan Square koguo na nongira maundu maria tuwikite ri ni ukuigwa matirora no muno na kigo Radan borehole na wajira mayo wenjari ndona matiga hau wenjaire kia giothe gia tunyagitie mai ku thiini gwetagwo kunyagia tukamanyagia ku tugacoka tukautema barathiini na he migunda iri ndirenda kugweta muno muthi taru kuria maturi tuna mugunda turendia 285 matu ndago ugo tondu sina features hanaine tondu na kuone tuturite mai ma borehole matu na turawendia njoroge only 285 285,000 na yako migunda eno yeri njoroge ri ona ndona ndandikirwo ni mundu ungi anjira Radan Square ni kwambitie gwakwo koguo no ngithi ugerenda Radan Square andu ni mambitie gwaka na migunda eno yeri njoroge handu very strategic ati handu ugwaka wikare na thogora uyu wa 445 mwirori wa inoro ndukona wi muingi tondu ndakwira atiriri we wina igana wina ngiri magana wina 150 ukana icio oi taru na njoroge thairire mwe twekirite ri na ni ciama ni ametaria ni riri wewe na ngiri magana matatu ri ona ni roka tukakwira atiriri were he ngiri magana meri wetigwo na iganai aka kanyumba ono ko ni ka mabati tukarora tukagiriginya koro economy ihana atia urari hagarenti atia tukagutara tukakwira abotige na ngiri magana matatu ni tukanie mbeca ci maita maigana maita meri aka kanyumba kahuthu na 150 tune 150 ici njoroge ri watu neri balance yo taru thutha-ini thairire nge turekirire ri turaheanaga rigi mieri 6 mwaka uguo riu ni turoria mundu atiriri ungienda tukuhe kahinda kaigana atia njoroge he mundu rauga atiriri he ni mieri 3 he ni 6 he 8 he mwaka koguo turenda we mwirori wa Inoro TV we uroka gwa Top Care ri utwire balance ye wengiri ukwenda kurihana kahinda kaigana atia arafu ndungi njoroge ngwire fata wa kuriha mugunda na kurega kurikia ri we ku ri mundu ni athikagiriria mugunda taru mugunda we ndiakura wa 445 ri ni tuga watu na ngirigana nemwe njoroge watigia mbeca cigana 345 no tondu wari hangirigana nemwe ri no ya ngiri 150 ingi wathi waka kanyomba hau na ngaude heta ingi tiga igana riu we ko no uthikiriria atiriri njoroge mugunda uyu ri Top Care maranyendeirie ri ni ni ngutwiriria mwena wa mugunda uriku njigwe atiriri Top Care marutite ku tondu ko njoroge na nikio raikira ko igwa atiriri kurane kwa mamorwo thina munene ko wiriri kihumo kia mugunda uyu we wokire ri nduwe wari waku kihumo rubi karari ono tarikiti kuri hari ukumenya history ya mugunda uri uko ona handu ngoda ginya ho gugukinyia riu we ko no igwa nduturehete mbeca nyingi turehete igana riu ungiigwa curu icingi ndukare ndukarehe tondu mugunda nakwiria atiri njoroge ungikona mundu ragutengeria riha wiheke we uria ciuria hura thimu uge urenda Radan Square 0719 311
555 kuria Ruiru ngenda kuhuthira ofisi ya Ruiru Ruiru no rie mugode wa 695 no wa 285 0708 000 kuria Ruiru gukora manager Grace kuria Rwai gukora manager Gladys wa maitha ndenda kwamba gikara hari wetana thigwe cia mani onjiri atiriri hindino thairira ici ciothe mwikirite na maundu ma mothe mwikirite ri gwacoka wanjira ni mwithairire ngi atiriri ona ndurenda ati nie ndirehe office no mungire hari ari taru ikoruta wira guku ni ta director twina keredi anyi na Joy no mumuyire ha mumutengerie na acoke wira na guti mundu kumenya nginya ni akuthite kuona kindu Njoroge mundu nathia agicenjagia kuringana uria biacara irathie na still ndakweria atiriri customer ya ituri ne huria biacara customer ya ituri ne civil servant Njoroge mandikitwo wira ona tiga ari andike he mundu wa nduthi Njoroge na rutagira wira guku Westland tukamwira atiriri taru we Njoroge urutaga wira guku kwa Inoro no mathaa maranji ni uguthi break ya mathaa maigana tukakwira atiriri we wahura thimu ri ona ndukatinda ugiuka tuko tugwetereire haha njabata ni ukuhurite thimu mbere koguo tugukuoya tugutware office ni ndire tugutware site visit uguka office twabe tugie gikaro ithu site visit niho yambagia tondu Njoroge na uka tuguthikiririe na bata uko office ire uraria na ene mugunda twaguthikiriria ri urabatara ki tondu uka tuguthikiririe tuigua atiri ki urabatara Njoroge tuti tukwire atiri aboti gituhe kahinda ni tugukuoya muthenya ungi koguo ngenda ku site visit ri wahura na beno ya Ruiru 0708 000 ni tugukuoya hari ori Njoroge arafu no tana hura thimu ri ono tana twitoria kugura top care no abe wigire social media situ orore top care nia niki kiume nakio taru top care taru social media situ ciothe ri twetaga top care Lads Kenya Facebook TikTok nginyoge website ri no kuna London Square ri runa tiga kuigua tondu gutaria ndiratariria wathi haria website wandike top care Lads Kenya na ba twathimu ha na ni kuna nginya migunda yo thank you muno bana CEO tarekethi kwi mundu gwitwo chairman ndiuri atiriri kwa hinda riri mundu wina guoya wa kuigithia ni gututaririe kuri andu makoragwo na guoya ringi kaguoya ko gati karathira ri ungimwira atia no ngimutara atia makiria kenda kugura mugunda Mr. Njoroge no nyambire ngwire atiriri guoya ti muru guoya ti muru ngai agikira guoya ri ndwe ne ngai wa wikirire niguo nigetha ndugathiage utengerete bara utakurora mwena uyu na mwena uriku that's a very good yo ni point njega muno guoya ti muru taru ko ndukona guoya ona bara ri ungithia ukiriete ungiahurukire tene na niguo riu ri njuge atiriri guoya ni precaution ya kuonania atiriri kindu kiu urathi kugura ri ikihana atia tariu ri guoya uri kwa migunda ri andu aingi ni matunyitwo andu aingi ni mamomoreirwo manyumba niguo na ni ndira sympathize nao ari othe makionete maundu macio mothe poleni sana ari othe mamomoreirwo manyumba ari angi magakorwo ati ni mendeirio kia mari andu ana ni turanyitana niguo uhoro ucio ni wiki hakinene muno mundu uyu akombete ruri mundu uyu ri akoretwo acivite ihinda inene na mbeca ciake ni ciaka atia ni ciaiywo ni cia amenya mundu ene na turauma yukani uyu gu ni agea na turauma taruo na mirimu mingi iri mathibitari-ini imwe ni tandu tacio aria mateire mbeca ciao mundu tari na murimu muritu ukigia thiini wake tondu ni turauma riu gauga atiri Mr. Njoroge taru ithu ta top care ri toria awa CEO agweta haho guo ri ni agweta atiriri ona ni tugwitikagiria wambe uikare mugunda-ini ucio nigetha gatwiria atiriri mugunda uyu waumite ku wiku mugunda-ini ugithi kuhoya mai kwa neighbor ri ukamuragia atiriri mugunda uyu mwaiguaga wari wahu we mwenyewe ni turaiguithania to riu migunda iria ucoka kuigua ni kwa momorwo ni kwenderio double allocation ni gwekwa atia andu acio ringi matikorwo mathiite kuu magaikara kundu kuriku magaikara kundu kuu kuko no njuge atiriri taru uhoro wa mundu akaigua guoya ndagatigire kuigua guoya no research yakwa ironyoni atia Mr. Njoroge mundu wothe wanagia tubeca twake 90% ni mari matunywo na thina uria ukoragwo wikuo munene uhoro-ini wigie migunda ni genuinity na nikithu ta top care twokire no uhoro wa genuinity uka ututhuthurie uka uturore
uka wothe ukwenda guka na tura mundu atiriri oke office-ini gwitu no niki nigetha ugaturia kiuria kiria giothe urenda kuria ri ugaturia thengio muno harekethi kwi mundu gwitwo Karolita njira atiriri naga andu makemora nyumba yonge akorwo gacokio ni chairman na njira atiriri niki hiki gituma mundu aigithie na Top Care nigetha mundu atwitu atiriri ni nguthi gwa Top Care lands. Okay. Go shokero kuhio merio chairman ya gweta na ni ikoragwo very important ya ati gutigirira ni wagura mugunda genuine tondu ithuita Top Care ni twitikiraga ututhuthurie na twitikiraga ututhuthurie na njira eno woka office-ini ni tukuheaga liberty ya kuria kiuria giothe kiria ungikorwo nakio gitwigie na ni urenda gutumenya makiria. Second thing njuge atiriri twagutwara mugunda na wacagura mugunda ni tugwitikagiria urihe deposit wambie guikara kundu kuriku otagwo CEO agweta ugagitigirira ati mugunda ucio nwenya kundu uraikara ri kana kundu waingira ri neighbors ni magukwira uhoro wakuo ni ukugia na ni ukugia na confidence nakuo tondu wambia guikara ona utarikitie kuriha. Haya undu ucio ngi ni atiriri migunda itu yothe ni tutigagirira ni meirige tariu mugunda ucio na wi munene the mihaka ni well established niguo gutigirira atiriri na ni tukuonagia nginya area map woka kuria office-ini tugakuonia mugunda ucio tugaite uguo niki ugakiona kia giaku ki haria kiagirire niguo ndukanakorwo na thina wa kumomorerwo hihi miaka igoka tondu ringi kuria andu manekora atiriri ni wonio kia haha no ringiri tiho kiri biu ugagikora atiriri onoko ni wendeirio ri ndingi ni waka nyumba ni wacoka werwo muhaka ndwari handu hau mau ni maundu maria tuko twikiriire muno niguo gutigirira ati we ni wagura care genuine kuma gwi Top Care ndu ndenda wike uguo mundu gwitwo Amos uhe parting shot yaku ndigucoka kuri we ringi nigetha ndikitie ndirikia na CEO ni urihe parting shot ya Amos. Okay, thank you muno Mr. Joroge niguo watunyita ugeni guku njire muthikiriria kana na customer itu matucerere kuria office-ini maturie ciuria iria ciothe marenda kumenya ona ugiuka to muhaka ukoni kugura uragura no uke uturie ciuria uke umenye project citu na uinuke wambe umenye uguo tu riu ni rio ikinya ria mbere ona ndukambe guka gwika atia kuruta namba guka kuriha uke wambe wike atia utumenye heane namba itu ya thimu niguo mundu ungienda gutunyita kana gutucerera kuria office-ini itu ya Ruiru kana Rwai ahure 0708 000 999 0708 000 999. Thank you muno MD Amos Karoli chairman ni njwe ndungiaga kindu kigo gia mwisho kiro gututigira tono no atwira atiriri tutigetigire kuigua guoya guoya ni tuma mundu ate kwihariria yes. Haya riu ri he kiuria woria nikio ngurikia nakio why buy with the Top Care kana niki kingituma mundu agure na ki na Top Care no njuge atiriri tariu CV itu ugithia andu interview ni wetagio ki CV itu ni riri migunda ria othe twendetie Juja for those years gutiri mugunda uri warehe thina thiini wa Juja farm kana migunda ria othe twendetie Joska na aikaria kou ri ni aira they are the witness ndoi mundu ni endaga witness andwa Joska ni witnesses andwa Juja ni witnesses ona Gitengera twendagia ni witnesses ona Matu ni witnesses koguo record yanyu ni ramwana ona ingienda riri for example mundu othe wana interact na Top Care akorwo akira mundu ucio ngi experience yake yahanaga atia kuri Top Care ni turaiguithania turaria uri araia mararia tau ni thia kundu kuingi ngerwo atiriri Top Care tumitikitie to ni nderirwo ni brother yakwa ni nderirwo ni murata wakwa ni nderirwo ni mundu uri ikara Juja farm iyo niyo parting shot yakwa atiriri ono kigura kindu handuri ta thuthuria mundu ucio andu ari endeirie ri mahana atia. Thank you very much and we are very proud of that na tondu ndigucoka ho ringi ri mundu othe uguithitie na Top Care ni ndamugeithia ni ndamuicira mahinda mega ona uria uroka kuigithia na Top Care ni ndamuicira mahinda mega agiuka ona no oke ni undu wa advice iria nie ngimuhe
ya miaka ĩyo yothe no igua ndambirie wĩra kũruta wĩra rĩ 1989. Thank you muno, asante. So I have a lot of experience ya biashara na ya kĩmũtũrĩre. Thank you muno. Ucio nĩ mũndũ gwĩtwo Chairman Peter Gichoki. Nake CEO ndenda ũtũhe parting shot tukĩrĩkia tondũ mathaa maitũ nĩ mathira. Okay. Thank you muno Njoroge. Ngũgweta tu point o ithatũ tu. Ya mbere kũrĩa mwana wa Juja Farm Njoroge ũngĩaria na andũ 10 rĩ kwambia Juja Farm gũikũrũka andũ 10 moke hamwe andũ 3 nginya 4 magũrĩte mĩgũnda na Top Care. Koguo andũ 3 nginya 4 harĩ 10 magũrĩte mĩgũnda he Top Care. Wathi mwana wa Kangundo Road rĩ ũngĩhũra namba ĩyo itũ 0708 00009 uga ũrenda kuona Radan Square tũro tu nĩ kiugo Radan Square mwana wa Kangundo Road wa mũico Mr Njoroge no Top Care tu taru Njoroge kuria mundu ikaraga gakombora ri ndungikara ku utarihite na utariketie ndauga riri no nginya ukari harenti nigetha bikare. Oh, you are right. Na ndungiaka handu gutiri handu na thi ngima Njoroge ungithi gwaka hene ati utari tondu no thi gwaka handu utarihite ati ne hene na waka no Top Care tu no kuo tungigwitikiria atiriri wake haria Njoroge na ndurihite kihure namba eno 0708 00009 na rege ni uria bahingura Inoro TV tha ici na ni James Macharia CEO wa Top Care na no to social media situ ciothe Top Care Kenya. Thank you very much. Tumana mundu gwitwo CEO ucio warikia kwaria James Macharia ni CEO wa company ya Top Care Lands Kenya. MD wao etagwo Amos Karuri na chairman wao etagwo Peter Gichoki ni tumana muthenya wa muthi oguo waigwa meitaga mari atatu uguo na ngemarora ginya advert ile mari hako kwa Inoro makao mari uguo mari atatu chairman CEO na MD na uma umemerekia murihire. Ekaturikiria hau nigetha na nie njoke jejie somanie mwena uria wa studio nigetha tuthie iharo-ini no muthi tukuhe shabiki wa Arsenal gwitagwo Festus Lango kindu gitagwo Guard of Honor ni tondu timu yake ya Arsenal ni irahotire ngerenwa ya ligi ya kuria buruni wa Ngeretha. Turacokereria hau Chelsea na Man City na cia ngine tuko tukiaria nginya uhoro wao nigetha tukiigue maundu megie uhoro wa mathako no ni thutha wa kahinda gatari gacoho tidia wega we uraimagara. Mwiroreri guku ni kwa Fahari Homes na twina tata wa ndusura kai wi guku Wakabrinyo ndi guku ma no reke nyambe nyendie mugunda uyu ni sawa Wakabrinyo kaire tugathaka ndutige gutindo haho kinogithia tutithie unyonie broti icio itigarite na ona nyonjigirire ciothe na nie ni oi kuigirira guku Fahari ni njigagirira ini gutire mundu tarenda gwaka guku Juja Farm tarora uyu no uyu ni maneiba nangi no maroka na riu we ni wocereirwo guku ni Juja Farm o ndagika 15 tu kuma haria Juja stage mathukuru mai thitima na mathibitari ciegoko na thogora ni kuma 499 nayo site visit woka ukoria ciuria ugacokerio kionaga tuhure thimu namba 0704 000 111 kana tucereka Max Neighbors Building 3rd floor office number T7. He nyumba yaku finishing ya gikiro kia iguru na Heritage Mabati Mills chagura kuma box profile, corrugated, brick tile, Roman tile, turathi cia shuma na elegant deca roofing tiles. Delivery ne free guothe bururi-ini. Hora 0709 368 000. Heritage Mabati Mills, the proof is on the roof. Nijue ndagiti mundu mwega uguo muno no ndaguthaitha ndukamutige mahitia maya mothe ni maku korwo ndwathire gwita mama guo gateru na mucibi ucio ri angiamenyire ate wina guo ni na haki tutakirihitu wina ma takwira kigire hwai ai niguo muthenya uria mwathani atuhete ni tucanjamukei na tukenerere na nikio twina gikeno tafaraini ya rurumuka tugikurehera mitha kiugo witikio ni kugia nama ona utari urona na nyimbo cia kugoca watheru nyitanagĩra na ithuĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 2 nginya thaa 7 cia mũthenya. Rurumuka gĩthima kĩa mwĩhoko. Ũrathimwo nĩ mũthenya ũrĩa ndatwarirwo kanitha-inĩ.
uge waku oyo nĩ uge waku uge waku o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano ciegera thaa 5 o nginyagia thaa 7 cia mĩaraho tugatambũrũkia marĩa marakunũka matũũra-inĩ megiĩ wonjoria ũrĩmi rĩrĩa twatua macani maingĩ tũkerwo atĩ mahang'ĩte Mombasa uteti mwathanĩre wa kaunti naguo wa gatano nĩ ũtũteithagĩrĩria matũũra-inĩ kũmenya ũrĩa kũrahanĩka mbeũ njĩthĩ makeitũrũra ndereti-inĩ njunge ũũ wega ĩtarĩ gatithio ona kana hangarata nĩtũteithĩtie mũno kwĩmenya horo wa ũrĩmi uge waku uge witũ amu ota gĩkwa na mũkũngũgũ ithuĩ tũtiuma naguo na nĩtũkwenda inyuĩ andũ Inoro mũkinyĩre o hau na tabarĩra cianyu Inoro TV titagũkũ kumagwo. Guess what? Tumekana fi nitawakinya anguka na ho nduraina mucie akufarju akila mtu hapa ndani moto ai sitaki kitu kingine finish kumalo kufinish the baddest the illest the craziest dance show tukoragwo na goko huo mwena wa 254 ne dashi mwaki gota 10 each and every Saturday shikwe hada dinashara na nuthu goko kwa session hiyo number 1 TV station. Nĩ ũkwenda gĩtheko gĩtarĩ mũthia Ngeithia ngai hũrĩra ngai rũhĩa aciarire njamba ĩno ũrakĩkĩra nĩyo gwĩkara nayo ndũkambe tuano gari niĩ hane ũguo haiya ũkerirĩria ng'ano cia hinya ũcio wĩikaraga kwanyu nũ gakiri kairĩtu ka wĩra niĩ moko maya mahana kũruga na gwakinya nĩ mathaa ma bamĩrĩ ĩha ATM ya thogu nĩ ndirĩ ndekĩrwo mabebe moko-inĩ makwa indo cia mũhĩrĩga itiendagua Central Cinema o gũkũ kwa Inoro TV iroto nene oyo rĩu nĩwe mũtumia wa Vil na mũirĩtu mwerũ wa gũkũ Rani mahinda maritũ we nĩ wambĩrĩirie gũkua mũirĩtu ũta mũtumia waku kĩhiko gitũ nawe gĩkoragwo kĩrĩo rĩtwa mũthenya ũmwe nĩ gĩgoka kĩriganĩre wĩtĩkio ũtangĩthingithĩka ihinda rĩakwa nĩ rĩrĩkinya mũthako no ũhotwo kũhũthĩra ũũgĩ no rĩu ti hinya ũgwĩka atĩa wathoma rĩrĩa thĩ yauga aca mũndũ ũmwe kwĩyumĩria na kuga nĩ hatigĩtie okorwo mũtigũkorwo mũkĩehera mũgũnda-inĩ ũyũ wa baba inyuothe haha ndamũtinangia tũcunjĩ Inoro TV mũciĩ wa thinema mwaki kũrĩa o rũgano rũkũigaga na thuti inyuĩ andũ othe athĩ inirai mwathani kiumia gĩkĩ tukaroka kũmũthathaiya tũtongoretio nĩ Minister DG nakĩo kiugo kĩa mwĩhoko tũkaheo nĩ Pastor David Mũragũri kuma kanitha-inĩ wa Apostolic Faith Church Ruiru tũtitigithĩirie hau nĩ tũkaringithĩrio kĩgoco nĩ Evangelist David Karanja nakĩgĩa hinya mũingĩ namenya njata yakwa ukawe muoyo mutheru ca nĩ kiumia kĩa ũki wa muoyo mutheru igongona rĩa mitha tugakũngũĩra kanitha-inĩ wa Corpus Christi Deru Catholic Church aikari a Banana na matũũra marĩa marigicĩirie nĩ mwakinyĩrĩrwo tondũ tabarĩra ĩrĩa wendete mũno ya rurumũka ĩgathoma hamwe na akristo kuma kanitha-inĩ ũyũ wa ACK St Peters and Mary Kiogora nĩtũkwenda kũmũnyita ũgeni mũno nĩtũramwĩtĩra gĩthomo kĩnene mũno gĩa kũririkana gũka kwa Roho Mũtheru Pentecost Sunday rĩrĩa tũririkanaga wega mũno atĩ Jesu Kristo nĩarekirie roho wake nĩgetha ake kũrĩ arutwo ake tondũ ndamatigire ũtheri na twĩna thimu ĩngĩ ĩratũtongoria thĩinĩ wa mwaka ũyũ atĩ ũndũ ũrĩa mũũru nĩ ũthiraga na ũndũ ũrĩa mwega nĩ ũtũũraga karibuni sana na ngĩkorwo we nĩ ũkwenda gũikara hakuhĩ nani no nginya ũtigane na maũndũ maku Safi anyitĩrĩire mũtũrĩre wake no nginya ithuĩ tũhotane nĩkĩĩ gĩtũmire we ũke na tukutuku Nitiam arang'ang'ana gũkinya ho niĩ njĩtagwo Nitiam Dalmia na no njĩke ũrĩa wothe ngwenda nĩkĩ ndĩreka haha ũrĩa ndĩrakuona nĩ ũgũithĩtio madaraka na ũgwacenjia kũragĩa moritũ mangĩ ũmenye mĩrango ya nyũmba ĩno nĩ mĩhinge tondũ waku nginya tene ũrenda gũthiĩ kũu ũgaconorithio nĩndĩkĩtie kũmenya thutha wa gĩcanjama kĩa ũmũthĩ gũtirĩ gũtũgĩrio rĩtũgagĩrio ndingĩkirĩrĩria kuona hĩndĩ ĩrĩa
ucio tondu we ari wakwa. Inoro TV muciĩ wa thinema mwaki uria o rugano rukoigaga na thuti. Na utoria tukiugire twina nyeni mithemba etatu. Twina nyeni ino ya matumbo, ino niyo ya matumbo, itagwo ya matumbo, na nyeni ino ndiri gas kana uria tukiuga ndiri acidity. Haya, haha ndina nyeni ino itagwo kansera, ni type ya nyeni no ti nyeni. Na ino ihuthiragwo ni andu makiria ni andu aria magiagwo ni gasi. Very nice. Paka uketi. Champion yake karethi. Very nice. Asanteni sana. Tutige kuigwira wiru. Ni draigwa homa. Kira kafurana. Na uruona munini. Riu na muthe tutige champion ye guku. Ni mukwaria ndu wa andu aria maratwira. So how has it been? Nije ogwa mbere kurani na kieha mbere na kieha kirari kiuru no ru still season yaku ni yarika ni yarika wega no njuge ni yarikirira wega despite gukorwo ni twari na mutino kana musiba wa gutema itu no njoe mweke njokerie andu aria matunyitiriire itura ria kuria gwitu ngurika na arata itu andu matiganite mokire magitunyitirira na uhoro ucio ukihutha muno na tumacokerie ngatho na kambuni ino ya Royal Media Services ni atunyitiriire na njira imwe nene muno na through that process no Eunice no kiria kimenya ngurika riu ari gwetaga kundu oi na menyire ngurika ni ndikuwe wega biu muthe akimwira ni ekumubanga maundu matiganite koguo ndiendaga gutinda ngitengurania iria twaririe na mundu gwitwo Baraka no gukenda ume kaimba gothie ngurika there's a possibility thank you muno na wa mbere kuri team ya Arsenal tumere congratulations it has been a long time miaka 22 timenini ona ungicokera ithuĩ gikombe twĩ nakio igũra na tũrendaga rĩrĩ gĩthĩnji tunine ng'aragu ya miaka 22 rĩu tũmũtigĩre inyuĩ rĩu nĩ inyuĩ mwĩna ng'aragu ĩrĩa nene ya 13 years what have you been doing for the last 13 years? Tia huthu tugucemania kimera giukite ona oheho-ini yo maraikarite 22 ri andu ona thina ndurari Arsenal gucinda gikombe thina urari riri the aftermath tano gwa kiburi kira kiku nego kiburi ni mututhumburite muno githĩnji ona show ino ndirahuhagia we ugiikia Eunice agaikia no na ningera ngai turirikane how does it feel? It feels good because the last time Arsenal won wariko 22 years ago 78 na ndekaga pre-mock 1 before twikite mock na KCAC na hindi yo tukugu tugicagi gutiari DSTV riu ndona ire ngatheti-ini mundu gwitwo mugure 22 years ago twari egesi ndari thukuru na hindi yo ndigwicira ndaithiranitie muno cia mubira no ni ndaigua ni gukorwo na Manchester no ndiumuranitie yakwa ni kiriku ndingenda kuhenia mwiroreri sawa mashabiki ma Arsenal ni mwiyui na ni murore tafari no ite ya muthenya umuthe ya bitika iharo-ini cino ni yanyu tondu ligi ya Ngeretha irathira muthenya wa Sunday na ruo already ni kudisaidetwo kana ni kuditamainetwo muhotani no ni Arsenal ikihota ngerenwa yao ya gucia na 14 ya ligi ya Ngeretha no kumaria ligi ya Ngeretha tikire Premier League eno gucia ni ya kindu keri gatatu guo kana ti nyingi muno ni kumaria tikire Premier League ni ya kana kumaria tikire Premier League yes no rege tukigia atiriri congratulations tugithi na mbere na maria tukihariria muthenya wa muthi tondu kwina uhoro wa mathako ma Africa ma mahenya Africa Senior Athletics na muthi ni mukundongoria ni muramenya ndire na thimu yakwa mukundongoria muno ni timu ya rere twena timu ya seniors kana ateng'eri agima akura bururi-ini wa Ghana kuria mathite thini wa macindano macio ma gitaru kia Africa na magikorwo magikiunduka bururi-ini thutha gukorwo makirirukia bendera ya bururi na undu wari wa gwitira ni kuona tukicoka kuhotana ihenya-ini ria kilomita
ni 5000 ka 10000 twakorire tukimatha ngoga ya dhahabu undu uria twikarite kaida karaihu muno na tukona ihenya riu tari tumite moko-ini maitu makire uko tukiotana thini wa ngoga ya dhahabu ni twakire ku na timu ikicokeria na mucii na magĩkorwo makĩrĩkia marĩa kĩrĩ thutha wa South Africa mamatha ngoga 17 ithano cikĩrĩ cia dhahabu ithano ciarĩ cia fedha na mugwanja ciakĩrĩ cia ruthuku na nĩ gatagati-inĩ ka maũndũ marĩa Athletics Kenya rathi na mbere na gwĩka makĩria tũkĩharĩria nĩ ũndũ wa mwaka ũyũ wa 2026 maũndũ marĩa makĩrĩ mbere kũrĩ na maũndũ maingĩ mũno gũtirĩ na World Championships no kwĩna mahenya ma mabũrũri ma Commonwealth akũne mwana wa Glasgow Scotland koguo no gũthiĩ na mbere na ũkĩharĩrĩria na ukiona o micagũrĩre-inĩ ya timu kũhetũkĩra Athletics Kenya haya airĩtu a mũbira anini biũ Junior Starlet he timu maragũthire bao ithano kwa notie mahũrire was it Namibia first leg I mean first round tondu nĩ ngucanio cia gwetha tigiti wa gũthiĩ mbĩtĩka cia World Cup na World Cup ya under 17 ĩthakagwo mwaka so twĩ round-inĩ ya kerĩ kũrĩa tũgũcemania na Uganda ũmũthĩ kũrĩa kĩharo-inĩ ndĩraigua maretagia FUFA bũrũri-inĩ wa Uganda nayo nĩ ngucanio ya first leg kana mũkondo wa mbere ngucanio ya mũkondo wa gatatũ ĩgacoka ĩthakwo I mean ngucanio ya gũcokerana ĩgathakwo gũkũ bũrũri-inĩ I think nĩ thutha wa kiumia kĩmwe then ũrĩa ũkahotana hau nĩwe ũkaingĩra round-inĩ ya gatatũ no makome mathikane kana ĩrĩa yarĩ Namibia twahotire Namibia nĩgetha tũkinye Uganda so ĩno nĩ first leg gũcoke gũthakwo second leg mũndũ ũrĩa ũgakorwo na aggregate ya bao nyingĩ athiĩ round 3 yes na mbĩtĩka cia World Cup ni Morocco nĩ etĩkĩrĩka no iranyeta Morocco nĩ makinyire handũ magĩkira makinyire handũ magĩkira rĩu ona tũtimenyaga ũrĩa meciragia tondũ kuma merwo nĩ maraheo gĩkombe Senegal magĩgĩtwara kambĩ-inĩ ya jeshi anga nĩ macokire magĩkira rĩu tũtiguĩte nĩ atĩa marauga but nĩ ũndũ tũgweterera tuone kana nĩ megwĩtĩkĩra gũthagania mbĩtĩka icio twĩna handũ cigana twĩna handũ ya another round na another one tondũ nĩ round inya tũrĩkie ĩyo na bĩthĩ ũhoro wa hosting ya iyo ya World Cup ya under 17 no ikorwo itari confirmed gukore ki hanikira thini wa bũrũri wa Morocco na twina WAFCON niyo twina umani marako ni makuhaririria WAFCON 2026 ya iretu no iyo World Cup no icenjie kana ikorwo bado no ikorwo ikihaririria ndio ahirige murari tukamirira thini wa gucenio Starlet ni maqualify WAFCON yes Harambee Starlets wa Belden November twithini wa WAFCON kogo WAFCON ne gakorwo Morocco nayo no rika ni gutirio ratiririo yari ikuithako mweri-ini wa keri igitwaro mweri-ini wa kanana that's very good yes haya ni ndona ni tuharirie kaundu kegi horo wa rugby na wajira ni mathako ma Africa ma 2026 ma rugby ni kikirathi na mbere ni gikombe kia Africa mwena wa iretu na ici ni ile tugaga cithakagwo tondu twina mabũrũri mana peke yake ni ithuĩ andu megwitwo South Africa Madagascar na bũrũri wa Uganda na timu ici ciothe nĩ ndĩkĩte gũkinya bũrũri-inĩ iratanywo ciambĩrĩirie gũkorwo igĩka preps kana maiharĩria ma ũthutha wa gũkinya gũkũ bũrũri-inĩ mũthenya wa ira na makĩingĩra mũthenya wa iyo nĩ mambĩtie kũigua ũhoro wa kĩharo kĩa RFUA kũrĩa mwena wa barabara ya Ngong Road mbere ya ngucanio ici mũthenya wa rũciũ nĩguo ngucanio cia mbere igakorwo ikĩambĩrĩria gũthakwo South Africa nĩ gathaka na Madagascar Malagasy na Kenya na ithuĩ tũthake na mũndũ ũgwĩtwo Uganda cirambĩrĩria mweri tarĩki 21 na ithuĩ ũguo nginya tarĩki 31 na nĩ gũkiuga twathaka 23 nĩ gũikiria nginya tarĩki 27 kũrĩa South Africa igacoka yonane na andũ megwĩtwo Uganda na ithuĩ Kenya tũthake na Madagascar tarĩki 27 kuma hau twetere nginya tarĩki 31 Uganda mathake na Madagascar kana Malagasy South Africa na tũthake na Kenya na nĩ ũndũ wa faida ya mwĩroreri nĩ ithuĩ atũteria gĩkombe kia ngucanio ici koguo mũndũ gwĩtwo Simon Odongo the coach Kenya Lionesses naye nĩ athaki 15 ũrũmwena nĩ ũndũ wa mwĩroreri nĩ arĩa mathakaga 15s ĩno ti ya Shujaa ni tondu na kuri area 7 aside na 15 aside ni ore maigaga rugby proper rugby proper ngucia ni area athaki 15 yo mwena omwe nai na twina mwihoko haha na airetu aitu twina mwihoko tondu ni urakeigua ni ithu ateteria gikombe giki na gukire na athaki aingĩ erũ mundu gwitwo Odongo akihete kanya aria makiria amathite kuma bitika-ini cia mathukuru na aria mokite uguo mabatirite kuma uthaki-ini wa gikiro kia mathukuru ma secondary koguo ena kanya agithia na mbere na gukuria taranda cia athaki yake makiria gitanyirira ni undu nginya wa kwambatira athaki ya guthaka thini wa Kenya Lionesses ya athaki mugwanja oro mwena koguo twina kanya
tondu ni ithuteteri agikombe giki kiure kia mwisho ndu wa mwananchi marathakirwo ko na niko mathakia RFUA grounds kule barabara-ini ya Ngong Road mashabiki othe a wendi wa muthako wa gonya ukiuga RFUA ni mekumenya ni mwena uria wa barabara ya Ngong Road na kuu nikuo atigiti irakiendio ni mwago mwega wa ukorwo tugikungwira weekend ino mundu agakiuga ndakiri na form ni form ya weekend ni form ya weekend tugiye tukarore victory party no tugiye aria tutari no horo wa gutinda kiriari we will go twi mwena wa Ngong Road ni undu wa mbeteka cia gonya yes haya ni tugithie kia mwisho nigetha tugithia thianga kwina ningi mathako ma under 20 ma worlds twire horo wa mo festivals ni trials irekwo gucagura timu mihango ya gucagura timu ya bururi iria gathie guthaka mbiteka-ini cia mahenya maria magakorwo Eugene Oregon ku ni bururi wa America no ni athaki acio maroka gucamanio muthe kiharo-ini kia Nyayo ri muthe na rucio ni athaki aria mahotanire mbiteka itiganite guku bururi-ini itaru itiganite namba 1 na 2 makigia tigiti we mwe kwa mwe nao aria marikirie namba 3 ri he panel icokaga gaikara thi ikarora mundu uria urarikitie thiini wa ihinda riria riagirire ukaheo invite ya guka koguo ni megukorwo makihanika guku Nyayo umuthi na muthenya wa rucio so riu timu iria ikombwo kumana na mihango yo umuthi na rucio ri niwe karugamira Kenya hari mbiteka icio cia mahenya cia under 20 kuria bururi-ini wa America yeah. Haya ndendo gikoro kuri we ni urorire ni kurakirwo draw ya mbiteka cia AFCON iria ithuĩ tukahariria hamwe na Uganda na Tanzania ni draw ni rekirwo bethe turahirwo nau ona gutuka thigwa ndi qualify tuna Eritrea ni group D tuna nduma gutwa Eritrea na Guinea na South Africa no ru ithuĩ tukiri ho thiini ni undu wa by default gukorwo ni turahariria ithuĩ Uganda na Tanzania but no nginya tugithake qualifiers ni watho tene gutiari tene ukihost ri waheo kanya we ugaikara but watho no wacokire ugicenjia no ko ni uhetwo tigiti ucio ri no nginya uthake yes da ni guteithia bado kwihariria wega iyo ni gukorwo friendly njega kwihariria ni undu wa mbiteka cia AFCON tondu timu ithatu nicio ciina tigiti so far hari timu 48 ithatu ciina tigiti so far so ithuĩ tugukorwo tukihuthira mbiteka iria kwinora ni undu wa mbiteka cia CHAN cia 2027 no kirora Benima kathika undu ekite ri hari squad iyo aragwetire ya guthaka ngucanio cia kiuratari ni ongereire athaki aingi muno ageni aria nginya nani itaroi but I think ni kaundu kega nigetha mundu wothe wina roots cia Kenya heo kanya nigetha tugikinya 2027 ri akorwo bete timu ingehota kumuhe maumirira mega now that it is confirmed kiharo kia Raila Odinga Stadium kiu ni gia Talanta na gia Kasarani nicio ikahuthika hari kuhariria mbiteka cia CHAN to ithuĩ tukahost group igiri to ni group ithathatu igiri igakorwo Uganda igiri Tanzania na igiri guku Kenya na no wega tukimurika squad ya mundu gwetwo Beni Makathi athaki othe aretire 98% ni international players kana aria mathakaga ligi cia kurihwo nja wa bururi ngwiciria athaki atutu peke yake no akirabu kia Gor Mahia na riu ni na Tusker riu ni undu wagitumire wagitumurire ndereti hiu muno nenda-ini cio kinyaniria andu makia kuiganira ni squad iria mundu gwetwo Beni Makathi eta amwe makiuga ona mundu gwetwo Joe Waithira ni urarikana ona hindingi mashabiki no marara makire muno makiuga ni top scorer wa ligi ya Kenya Premier League niki atahetwo kanya kana ataretwo ona akorwo ni thini wa provisional squad akiage gukorwo agiqualify kuingira the final squad ya ngucanio cia international friendlies no Makathi arakiuga we gibaro wake ni araithiria na ni aramenya na itumi cia kuigana nikia gitumite ahe athakire marathaka nja wa bururi kanya as compared na kuhe aria ringi maragika wega thini wa ligi cia guku bururi ni tukionera ithuĩ na maitho maitu na mbiteka cia AFCON ni nene gukira CHAN na kunene muno na tingigana na CHAN no kiuria kire kinene ndiroria Festus tondu menye mwaka ni mwaka wa githurano next year na turanagia haginya na kamwe wakangete tukimura muranga tukoria tiriri ni ka affect campaign citu cia githurano tondu ndio niguo gakorwo riu campaign ya shashi 30 June in fact it is the other way around ithuĩ ni ithuĩ tuka affect AFCON Oh, you are right. Not them affecting us, it is us affecting them. But nidirikana hende twaritie bado hasho-ini tukiuga atiriri ithuĩ githurano tutingitiria igo kwa katiba hiyo that after 5 years muthenya muna no nginya tuthaganie ithurano but CHAN ni kindu kingitirio
to nona cibate guthakwo June na ithu tuthurana mweri wa 8 koguo tutingirugamia githurano tuthake AFCON but AFCON no tutindike taru nona last edition irathakirwo December na January so no metere ithu tuthurane tuthondeke thirikari itu alafu moke December what is the worst gogicoka gutuike atiriri toithu iki turathurana no iki turathurana na toithu iki turahariria bitika ici gituike Tanzania na Uganda ni maneyo bitika ici ndu wa security no inya ungirora the financial muscle na maundu maria mathaganitio bururi-ini uyu na mangi makarugama nigetha mbeca ciheanwo cithi mwena wa waki no tabariri wa iharori no hinya twage gutuika ati turahariria Raila Odinga Stadium kana Talanta Sports Center ituika ati tugacoka tuheane ngucanio cithie ithakirwo thiini wa mabururi mangi so probability no ikorwo hena chance iyo ya gusukuma no to host January they can decide January so ke format iyo ya January no January rare hagira thina riri timu cia Ngeretha ri na timu cia Europe ira igatiriri ni tega thaki bata muno during the AFCON ne ka affect ginya outcome ya bitika kana ya ligi ciao matigieterere riu tugithurane oko January no ne gatuike affected toke January iri ya 2028 it is AFCON no tucenjie legi ya Morocco ya ndenda tabatikiria hanini nigetha riri mugure wina mundu gwitwo CPA Ndegwa Muthanga ni wa kung fu ni kumite na kata ni karate mena bitika turaharire ta bururi ya muthini wa mweri uyu kure mwana wa Nyayo Stadium cia UFAC region ya East nicio turenda tumurike wiharirie wa timu itu ya bururi ure mebangite ta federation we mwenyewe ni muigi wa kigena thini wa federation iyo rungu rwa president Richard Biga na tukerireria mehariria na ucaguri wa timu ya Kenya gutigirira tutigayuka gukandirwo kana gugitandikirwo atwi home ground atunyitete ugeni mabururi ta 11 uguo na njiragwo imwe kumiteri ndika nikatakani kumita hemwe ya kwigitira na hemwe ni ya kurua Muthanga ni agutwira airitu ni mareruta imwe airitu mareruta imwe nigetha matigathorio very important and it's very good even to train your young people na murikire turuto nini ngetha kamenya ginya kwigitira for security reason ndeka ndimotiga na Muthanga ni tugucokereria tukika kurikireria no ruhoro turoka icani we sawa ndio bata mutiga tutunye gikombe macio mangikai sawa good gikombe gukira macio mangikai Kwamukira rwimbo ruru hihinya star 811 star 278 hash star 811 star 278 hash tukariganirwo kwa inoro ni muciĩ wa aini othe na hormonal imbalance ni erehaga maundu maya mangi mothe nginya kuira ngoro kuigua gutahika ko mundu igua gutahika na ndegutahika kuri ungi nake otahikaga andu aya matuka ndimurie mutikoragwo na wira tondu riu hindi ciothe no thimu uyu ni sakari muraria nake tukageria undu tocio okay arafu tucoke tusavivu ati ana mugate siraisi imwe tugitinanaga mundu wa kawaida nie nawe tuhutagia uthio witu maita 23 ithaa rimwe hihi ni uwi thimu yaku ikuwite giko kingi ona gukira kioro ni ndiuwi ona ndi ndaigua na hihi ni uwi o wako motuku mathaa meri ukoragwo giothe tuonaga na maitho ona kana tugageciria ni gikoragwo na rugano rurikariku na nikio guku kwa hihi ni uwi turi kumenyithagia tugakunora tugakwiga wi mbere nyitanagira na nie Wini Kimani wa Mugai o muthenya wa Juma mohoro-ini ma inoro thaa 3 tabarĩra-inĩ ya hihi ni uwi
Very nice. Nitwacokereria na mundu gwitwo CPA Muthanga Ndegwa uyu no akuria kiama-ini gia karate kana kiama gia kuramata muthako wa karate guku bururi-ini Kenya Karate Federation na rucini rwa umuthi ngunyite ugeni mundu gwitwo Ndegwa karibu sana tuko tukimurika uhoro wa wifangi wanyu mwita federation amakiria mugikorwo ni nyumura hariria ngucini ici cia UFAKA ni gicigo kia Eastern Africa kiri na mabũrũri makirite Africa ya irathiro tondu ndronire andu ta Ethiopia me hau thiini mukinyitie ku wihariria wanyu. So far so good tondu timu nituturite yes twathuraga Juma twari kuria Ruiru prison nitwathurire tukoretwo ni kaundu gakoretwo ge continuous tondu tukoretwo na game nyingi so tugakorwo tugithura athaki riu twa final team best of the best twathuraga Saturday tugithura riu me camp kuria Thika marathakira mana practice Salvation Army kuriu nikuo mari magukorwo me kiumia giki na giki ngi riu tuthiete riu gukionana hari na kamutigo gakoretwo kariho ciama-ini cia muthako ukaigua squad ukaigua athaki na maafitha kana officials ni maraingi gucinda athaki ria bururi urakorwo ugituma gutungatira thini wa bitika icio ndronire marutire squad ya andu 50 turi na andu 50 athaki ni igana ni andu 50 twina athaki 50 officials ni kindu 15 riu koguo ithu objective itu ni athaki koguo ithu turenda ohoro wa athaki nikio twina team nene nigetha tuga participate kila mahali le category ciothe ni ngatho mundu gwitwo Ndegwa wa Muthanga tukwaria ndeka itari cioho rero tombe tuguthuke kundu kwiho ni gicwa-ini kunyitanira na mutongoria wa bururi Daktari William Ruto akeriria bururi rucini rwega. I've encouraged citizens to work from home in order to reduce fuel consumption while some have reduced working days. Our priority as government has therefore been twofold. First, to ensure that Kenya continues receiving stable fuel supplies across the country. And secondly, to cushion Kenyans as much as possible from the full impact of this global crisis. Kenya imports all its fuel from the Gulf region. Therefore, when global oil prices rise, the impact inevitably reaches us here at home. The current fuel prices reflect the global reality. We recognize that these increases are painful and carry serious consequences for transport costs, food production, business operations, and the overall cost of living. I know that for many Kenyans, rising fuel prices are not just numbers at the pump. They reflect everyday life. They mean higher matatu fares, a farmer paying more for transport of their produce to the market, a border rider worried about their daily earnings, a parent struggling to stretch their family budget, and a business fighting to remain afloat while protecting jobs. The government of Kenya has not stood by. We have undertaken several consequential interventions. First, through forward planning, using the Petroleum Development Levy and Fund, we have built strategic financial reserves to help stabilize the market during times such as this, without disrupting the broader economy as has happened in the past. To cushion consumers from the sharp rise in global oil prices, the government has used the Petroleum Development Fund to stabilize fuel prices. In the last two pricing cycles alone, that is April, May, and May-June 2026, the government has utilized 13.7 billion to cushion consumers. Secondly, working with Parliament,
we have reduced VAT on petroleum products from 16% to 8%, foregoing Kenya shillings 14.4 billion in tax revenue in order to reduce pressure on Kenyan families and businesses. In the April-May 2026 pricing cycle, the government utilized Kenya shilling 6 billion in fuel stabilization and also forwent 6.41 billion in VAT revenue. In total, the government spent 12.45 billion on stabilizing during that cycle. That is April-May. We have spent a total of 12.45 billion to stabilize fuel prices. Because of this intervention, super petrol prices were reduced by 19 shillings and 67 cents, diesel reduced by Kenya shillings 40.25 per litre, and kerosene was reduced by Kenya shillings 115 per litre. Similarly, during the May-June 2026 pricing cycle, the government utilized another 7.7 billion for stabilization and forwent 8 billion shillings in VAT revenue. In total, during the current cycle, the government has spent 15.72 billion on stabilization for this month of May-June. As a result, super petrol prices were reduced by 15.87 shillings per litre, diesel reduced by 44.89 shillings per litre, and kerosene reduced by 78 shillings per litre. Just for context, without government intervention during this cycle, super petrol would today have retailed at Kenya shillings 230 shillings per litre instead of the 214. Diesel would be retailing at 277.75 shillings per litre instead of the current 232.86 shillings per litre. And kerosene would have retailed at 270 shillings per litre instead of the current 191 shillings per litre. Taken together, across April-May and May-June 2026 pricing cycles, the government has spent a total of 28.19 billion on fuel price support through direct stabilization measures and tax relief interventions. These interventions have protected millions of Kenyans from even more severe economic hardship. I have further directed, after consultations with the leaders present here from the transport sector, and we had many hours of consultations with them yesterday, I have directed that in the pricing cycle, next pricing cycle, we are going to further reduce the price of diesel by a further 10 shillings for the June-July cycle to help stabilize pump prices and provide additional relief to consumers. Thirdly, through the government-to-government fuel supply framework, we have secured guaranteed fuel supplies despite global supply chain disruptions, ensuring uninterrupted fuel supply availability across the country. The arrangement has stabilized fuel pricing compared to the old spot market system, where prices fluctuated sharply every month.
Before the G2G arrangement was introduced in 2023, oil importers faced intense pressure to secure US dollars within short timelines, driving rapid depreciation of the Kenya shilling and threatening fuel supply stability. By easing pressure on foreign exchange demand and ensuring predictable supply terms, the framework has protected the economy during the crisis as the one we have now. Without it, the country's situation, I tell you, would be much worse. And I want you people to talk to oil marketers. They will explain to you the kind of situation that was there in 2022 when we had a crisis like the one we have. Without a guaranteed supply, without the framework we have built, there would be a major crisis of foreign currency and there would be a major crisis of supply. The G2G arrangement has guaranteed supply even when we have disruptions, and has also made it possible for us to pay on terms that does not put pressure on our dollar reserves. I know there are those who are trying to turn this global crisis into politics. People seeking to exploit public pain for political gain, making reckless claims and pretending there are easy options. But leadership requires honesty, not political opportunism or playing populist politics. The reality is that no country can completely escape the global oil shock of this magnitude. Even advanced economies with far greater financial resources than Kenya are facing similar challenges. There are those asking government to remove all taxes and levies on fuel immediately. But we must ask ourselves honestly, if we stop collecting these revenues entirely, what public services shall we stop funding? Do we go back to the spectacle of stalled road projects that had become a hallmark across our country? Do we stop the fertilizer subsidy that is enhancing food security? Do we cut the security budget that helps us secure our borders, combat criminal gangs, and protect citizens? Surely, our hospitals and schools must continue to function, and we must continue to fund them. These are not easy decisions. Leadership requires us to make responsible decisions not only for today, but also for the long-term stability of our economy and our country. Because we do not know how long this crisis will continue, or whether prices may even rise further in the months ahead, we must act with care, responsibility, and sustainability in our mind. Fellow citizens, every nation facing this crisis is being forced to make sacrifices. Kenya, too, is making sacrifices. But they must be fair, responsible, and sustainable. Our responsibility as government is to solve today's problem without creating a bigger problem tomorrow. Our duty is to protect Kenyan families today while ensuring long-term stability of our economy. That is why government continues to review every possible measure to reduce pressure on citizens while safeguarding the economic stability of our country. We are engaging stakeholders across the transport sector, agriculture, industry, and business community to develop practical interventions aimed at reducing the impact on livelihoods and economic activity. This crisis
is also a reminder that Kenya must never remain permanently vulnerable to external oil shocks and conflicts happening thousands of kilometers away from our borders. Therefore, the Government of Kenya, working together with our East African partner states and the private sector, is determined to bring into production our oil reserves and resources in Turkana and across the East African region, alongside the development of a regional refinery to reduce our vulnerability to disruptions beyond our control. And that is why I have, in the last 6 months, engaged my colleagues in the East African region to bring all our efforts together so that we can use the resources that we have in our region to industrialize our region, but also to build the necessary resilience by having our own refinery in this region. That is work in progress, and I will be briefing the country as we move along. Equally, we are accelerating investments in renewable energy, electric mobility, modern public transport, and energy security infrastructure so that future generations of Kenyans are less exposed to global fuel instability. We must embrace electric vehicles as a first step, and the government has already ordered 3,000 electric vehicles through the Ministry of Interior for use by our security and administration officials. I am also making a declaration that the first 100,000 electric vehicles to be imported into Kenya, whether for public service or private use, will be duty-free, even as we continue to work with private sector for investors in the electric vehicle manufacturing to establish production facilities in Kenya. This is not only about overcoming the current crisis, but also about building a more self-reliant, resilient, and economically secure Kenya for generations ahead. I, however, wish to assure the country that there is no fuel shortage in Kenya. Through the government-to-government framework, under which international oil suppliers are contractually obligated to maintain consistent supply, the government is taking all necessary measures to ensure continued, uninterrupted supply and stability in the market. Fellow citizens, this situation is not permanent. We have overcome many challenges before, including droughts, floods, terrorism, and the COVID-19 pandemic, including other global shocks. Each time we prevailed because we stood together as one people. I therefore ask all Kenyans to remain calm, patient, and united. To every mother worried about tomorrow's food prices, every worker wondering how they will afford transport to work, every trader struggling to keep a small business alive, and every young person anxious about the future, I want you to know that the government of Kenya, your government, sees your struggle and stands with you. To our transport operators, drivers, and logistics workers, some of them represented by the leadership here, we hear your concerns. We respect the important role that you play in keeping our economy moving, and we will continue engaging you to find practical solutions. No Kenyan should feel abandoned at this point in time. And so, after extensive consultations with stakeholders across the transport sector, a number of critical concerns and proposals were raised regarding livelihoods, operations, and sustainability of the industry. Consequently, the government has agreed on the following measures.
The Ministry of Transport will engage financial institutions and the banking sector to provide a platform for transport operators to address the financial challenges arising from the current crisis, including the possibility of temporary relief on lending terms within the sector. Many of the good people standing behind me have vehicles, transport vehicles on loan from some of the financial institutions. The government of Kenya, through the ministry, is going to engage those financial institutions so that we can seek some relief for our transport sector as we all face the crisis ahead of us. Number two, the Ministry of Transport will work together with Insurance Regulatory Authority to engage stakeholders and address concerns relating to insurance claims affecting public transport operators. There is a big issue about transport operators, despite having insurance covers for their vehicles and passengers, end up paying bills when accidents occur and insurance companies go scot-free. This is a concern we must address so that an insurance cover has to mean something when it is paid for by our transporters. I have further directed that an immediate review of both the Insurance Act and the Auctioneers Act be undertaken to conclude within the next 3 months in order to establish a more responsive and fair framework for players within the sector. The Ministry of Transport, through the National Transport and Safety Authority, will engage transport network companies and drivers operating under the digital taxi platforms with a view to immediately implementing regulations on a minimum taxi fare and resolving the long-running disputes affecting the ride-hailing sector. The people in that space sometimes work for 16 hours to be able to make ends meet. There is need for urgent regulations that have already been developed, and I have instructed the ministry to work with the stakeholders to make sure that those regulations are implemented so that we can streamline the whole digital taxi platform. Recognizing the important role of creativity and self-expression within our transport culture, I have also directed the NTSA to facilitate an enabling environment for matatu operators to continue utilizing artwork and graffiti on their vehicles in a manner that upholds safety and respect for other road users. The industry is telling me that they have been told they must remove all graffiti from their matatus. And I'm asking myself why. The government will continue engaging stakeholders across the transport sector to develop practical and sustainable solutions that protect livelihoods and support economic activity. I therefore ask all Kenyans to remain calm, patient, and united. Let us reject division, fear, and misinformation. While every citizen has a right to express their concerns, collectively, we must reject hooliganism and all forms of violence that lead to the loss of lives, property, disrupting livelihoods, and undermining our economy. Let us use fuel responsibly, support one another, and protect our economy during this period. We will continue keeping the nation informed and doing everything possible to protect Kenyan families, businesses, and jobs.
We must confront this challenge in the same spirit of unity, resilience, and national resolve that has carried Kenya through difficult moments before. Ladies and gentlemen, I know together, united, we shall overcome. May God bless you, and may God bless the Republic of Kenya. Asanteni sana. Naamini taarifa hiyo niliyotoa kwa niaba ya serikali baada ya mazungumzo na hawa viongozi wa sekta yetu ya uchukuzi ama transport. Tumefanya mkutano jana jioni wa muda, na tumekubaliana ya kwamba mahali tulipo leo kama taifa ni sote sisi tuungane, tushirikiane na tufanye yale ambayo yatasaidia kuhakikisha kwamba biashara zetu zinaendelea, maisha ya Wakenya inazidi kuendelea mbele pasipo na matatizo yale yalipo, lakini kwa pamoja tukiungana tunaweza kukabiliana na matatizo haya. Nimewashukuru viongozi hawa kwa kushirikiana na serikali na kufanya kazi pamoja na sisi kutafuta suluhisho ya yale mambo ambayo yako katika wakati huu, hasa kwa sababu ya matatizo ya bei ya mafuta kupanda kwa sababu ya vita zilizoko sehemu zingine. Na nimewashukuru hawa viongozi kwa kujitolea na kuungana pamoja na sisi kutafuta haya interventions ambayo tumekubaliana pamoja na wao. I want to thank the leadership here of the transport sector for their patriotism and believe that when we meet together we can always find solutions for the challenges that we face as a nation. And therefore, thank you very much to all you guys, to the ministers who are here, who have engaged on this matter. And as I have said, we will continue to inform the country as we take steps. We are also pursuing dialogue and diplomatic means in the international community to try and bring this whole situation to a stop so that we can continue our lives. And we are hopeful that the days to come are going to be better than where we are today. So asanteni sana. Sijui kama ndugu zetu, somebody wants to say something. Thank you very much, Your Excellency. Ours is to say that I would like to first start by apologizing to the country for the time that we went on strike. Ours, we said the vehicles stay at home, but we realized goons infiltrated and some maybe political interests came in, and people lost their vehicles, people lost schools were vandalized and other institutions. That was not us, and that's why we saw it best to go for negotiations. And as a result of the negotiations, His Excellency has been kind enough to give us what we've cried for since independence, the review of the insurance. So I will not dwell to what the Excellency talked about. The auctioneers, everybody who has a vehicle knows what is happening to us. We've lost more than enough. People have died because of stress and pressure. Na yetu ni kushukuru kwa sababu we've moved a step in the best direction as an industry. Lastly, there were many things that we discussed. We've been given CS for transport so that we go and complete all the other pending issues. We've maybe he did not have enough time
to talk about it, His Excellency. But the buses were being disturbed, and they have been waived from going to Weybridges and many other things. So ours is to say that we go to work, and we hope that by the next cycle we will get even better than the 10 shillings. So thank you very much, Your Excellency. Thank you, His Excellency, the President of the Republic of Kenya. As the transport sector, we are happy with what you've come up with, and we are going to support the government. The government belongs to us. We want to thank the Governor of Nairobi, because we know that the county of Nairobi lost a lot of money, and we agreed with him that we have to work together to make sure that everything is going to work. So we want to thank the government. We want to thank the President. We know he has sorted out a lot of our issues, which has been pending for long. The issue of 14-seater within Nairobi and Mombasa, he has sorted it out. We know very well within Mombasa we do not have new vehicles. We have old vehicles. We know what has been happening. Our people has been taking vehicles from Somali and Tanzania, the old vehicles, to bring them here. They are not paying duty. So we welcome that, His Excellency. We are going to work with your government. We, all of us, we are Kenyans. We want peace in this country, and we want to be united so that we can move forward. When the President talked about Singapore, to me, I've seen it's a reality. So let's put politics aside. Politics will come 2027. Let's build our country. Thank you. Okay, sorry. We want to say something. We've called off the strike. We had suspended the strike, but we've called it off. So we will not have strike next week. We are going to work. Thank you. Your Excellency, ours is to say thank you. My name is Edwin Mkabana, Chairman of Federation of Public Transport. Mine today is very little, is to announce to all our members, especially our investors and drivers and conductors, that after these good deliberations we have had with His Excellency, we are saying that the strike that we had suspended has been called off fully, and we are hoping that this will take immediate effect. Everybody to return the vehicles on the road, and for the entire country to understand that I think there is an economy here to save, and we are all looking forward to His Excellency to ensure that he drives the agenda of public transport. We have been promised a lot of things, including the electric motor vehicle. Your Excellency, I was on the task force for electric motor vehicle, and we came up with very many resolutions. It is very good that today you have spoken to it. We further would like to thank you very much on your statement on auctioneering and insurance. This is fantastic for us. That is all I would like to say today. For Wananchi, please bear with us. I think the economy comes first. Thank you very much. Okay, thank you. Okay, gentlemen. Asanteni sana. Yeah. So, ile tulikubaliana your Fanikisha journey with Equity today.
Tuma direct from Bagna Link. Below 1K, free. Kibandas kichai na chapo, so moja free. Dawako pharmacy, so tattoo free. Kinyazi French feed, punch free. Ukivuka tao, saloza askari, 30K, 20 bob. School fees, 50K, 20 bob. Hardware, 200K, 20 bob. Gari kwa ya, 700K, bado 20 bob. Tuma direct, bila story more. Free up to 1K, 20 bob. Below a million, tuma direct from Bagna Link. Marinadi Motasako niturakukwira rugendo rwa makiria ma miaka 8 kuma riria twambiriirie guteithiriria andu kwigwatira ngari kuhetukira gusave na sako hatari ma pressure kana stress tukahuthia rugendo rwaku rwa kwigwatira ngari na njira nene vio na njira ya gukwehereria murigo na mathire manene umuthi Marinadi Motasako ni makiria ma sako ino ni community riu turakungwira magana na magana ma ameba a Marinadi Motasako na rugendo no rurathie na mbere tiga gutigwo na thutha ikira guku Marinadi Motasako umuthi wajiririe gusave gari ya kiroto giaku tucerereri Juice Kiambu Road kurigania na Total Petrol Station kana tuhurire thimu kuri 0709 888 333. Jumamothi ni tariki 23 mwaka uyu hariria igoro cianyu na meciria mwamukira ndumiriri ya utheri wa uhoro wa ma uthamaki wa Ngai waingira thi na iguru itingĩiguana ringi kiria giothe githondeketwo ni thi no kinya kinyarirwo ni hinya wa iguru na kiria giothe thi yanyitire mundu agikinyita no kinya giitike nikio rona kwina maruo manjitie no maundu maya marekika ti manduire tondu ti guku tu ni thi ngima. Ambassador Kim Kimwa True Assembly Ministry ni ndungata ethuritwo na igatumwo ni Ngai na ikamurehera kigo kia Ngai gya gutuma mucenjie migende na kumwari ukwa keri kwa mwonokia Jesu Kristo. Nie gitumi kiria ndumitwo nikio ni mwathani ngwire ni ngumenyithie gucoka kwa mwathani kana ngumenyithie uthamaki wa Ngai ni waingira thi. Ni Jumamothi ya tariki 23 mwaka uyu kwambiriria thaa 1 nginyagia thaa 2 cia rucini thiini wa Inoro TV. Ni shesheni ya Inoro TV. Tukamugeithia muno rucini rwa muthi na karibuni sana thiini wa tabarira ya Kimurini ceceni ya Inoro TV ni matanya makwa tari hothe muratwira muri kuma ngongo ciothe ciumaga huho muri thayo nitagwo Michael Jenga kuria gwitu mwe mutumaji taga Jenga wa boyo muthenya ni juga ni thayo muboyi wa bari abu marika meri ma wathani ni maina ni twarikia gukorwo tukiona mutongoria wa bururi President William Ruto akiaraniria na aikariri kana anyitite mithiini wa sekta ya matatu anyitite miacio thiini wa sekta ya matatu ni mako makiuga ni mara suspendete kana ni maraigite mugomo wao muhohio na riu ni meheria muhohio cio na mauga o mundu acoke wira ni mako makiguithaniria na president maundu maria megukorwo magithie na mbere turikane ni gukoretwo kurengetwo ciringi 10 kuma thiini wa maguta na muno makiria maguta ma dithuru president neuga no eguthie na mbere na gukorwo akaikurukia na ciringi ingi 10 mweri ucio ungi ugioka kuingira koguo ni maundu marathithie makiyumiragia makire gicuwaine president nake ndarakoretwe kuo oriria kihunduka agioka ukorwo makiunana njongwa na anyitite miacio a sekta ya matatu ni ndona matongoretio ni mundu gwitwo Karagaca ni ndona matongoretio ni mundu gwitwo Mbogo Kanoru makire kuria thingira wa iregi wa kuma kuria gicuwaine maundu maria mangi mothe meguthie makiyumiragia mwena ucio Francis Madino mwandiki witu wa mohoro ni ukorwo agiturehera mohoro na kinyi uria kurathie na mbere mwena ucio wa gicuwaine na ithue na guku tugaithie na mbere na ukiuga ni thayo uria thayo ma ucinirwo muthi tuko tukiariria ciegie ugurani
na wakairia nguthomeire kaundu ke haha ri reke athuri mambe makigeithanie. Karibu sana. Karibu. Yega wa boy. Mubui. Bari abu. Andu aria maturaga maunite moko emuthuri aingira mucia koria. Mutumia yando haya ageni ni mahirwo kindu gia kuria gacoka kaunira mutumia ritho akamwira amwira matikahe kindu ni ithuĩ matuire macambagia andu mamire ndu uyu ni nyamu wa njoka mugari wa mbere ya Kaguiku ari karia maina yaretwo githaku kia wa kiuru gakurira kuria Kiru gacoka gathamira Thika nikuo njikaraga. Ihinda riri ni twina ngatho kuri mwene Nyaga ni undu wa gũtũrehe rũcinĩ rũmũthĩ na ni tukwenda kumugeithia inyuothe eroreri na aria marathikiriria na tumwire ihoya ritu ihinda riri ni ati bururi ni ugie thayo. Andu aria mena meciria maguthukia indo cia andu aria angi tumorie wathukia cia andu iria cia andu aria angi ona ciaku no igathukio. Kuona tondu gutire thiri utarihwo ona worogi ona goru no urarihwo ona worogi aberia kurehwo mugithukia indo cia andu mumenye ona cianyu ni iguthukio na cia guthukio indo andu anyu ni maguthukio tondu guthukia kindu kia mundu ni kwigirira kirumi koguo tumenyerere ta ruriri uhoro wa andu guthukia indo cia andu aria angi ni ndina muthuri urare gwakwa wa bicira ugwitwo Gitari wa kuria gwetwo atia wa kuria Karumandi na arajira mundu gwetwo Mungari witu ndoka ngugeithie muno ndageitheka muno na andu hana kanua ri nduke nyita icio ndageitheka geithine cia Kenya na mundu asante geithine cia Kenya cia Gitari neguo he muthuri ugwitwo Mareri wa kuria Kangema neguo nake ni aranjuritie ndoka ndimugeithie twageitheka ni ukuririkana muthenya wa Jumatatu indi no twagera na Ivasha na ngari yakwa yahurwo na mahiga pole tukiuma igongona gwa kihiko twari na ndundu ya gongoni twari na ndundu ya gongoni twari na muthuri ugwitwo muri wa Kinyanjui wa kuria warubaga twari na mundu ugwitwo Gatheri wa Mugo wa kuria Thurai twari na mundu gwitwo Njogu ya Githinji ya kuria Nyeri na Njogu ya Muiruri ya kuria Thika mundu gwitwo Murwa twari na mundu gwitwo Mwaniki wa Gicohi wa kuria Kirinyaga mundu gwitwo Njoroge wa Muhunda hotire guka o toria nake Kigocia tahotire guka ona mundu gwitwo Wacira wa Kariuki tahotire guka no agongoni othe haria muri mwitikire ngeithi ni mwandirikanirie Jumatatu ati ndoka ngamugeithia na again ihoya ria agongoni ndudu ya agongoni a ruriri rwa Gikuyu marahoya bururi ugie na thayo tondu thayo niguo kihumo na muthingi wothi wa nambere wa bururi ukugia thayo andu ni marutaga wira na wira wa rutwo bururi ukuraga koguo mahoya maitu ta ndudu ya agongoni ni bururi ugie thayo nigetha andu marute wira na bururi ukure ndakinya hau njuge thayo karibu sana muthuri tikoshe ni wega ona ndakena ni undu wa ithuĩ gucoka guku o ringi na nyenda gucokera guku ni mucii tondu ni kwajadirie nakuo o tene muno twendi uthirinde Inoro koguo ni njigua ndi guku ndi mucii na ni njigua ona ndi guku ndingenyitwo ni homa tondu mundu e mucii ni amenyererete na riera ria kuu koguo na ngaigua njoketie ngatho nyambe njuge ni undu aria angi ni mundu ungikorwo ni mugeni ni Kigoci ni njitagwo Kigoci wa imeri wa Kigoci ni ndi muthuri Mungari wa mbare ya Nyaga na ni ndi muthuri wa rika ria Mwangi nimete githaku kia Maito Nyambura
na otogu andu marauga ohoro wa thayo niguo urenda kuigwo muno bururi-ini tondu ona andu metia mugomo na andu ona ucio uretetio ni andu a matatu maretaria mugomo ucio magietha wagiriru ringi magiciria maguta no maguke kigwa thogora no mugomo ni waicoka waingĩrĩrwo nĩ ikundi cia wĩkinaĩ na andũ maruta wĩra mũru mũno ta gwitũ Naivasha nĩ macinire lori nyingĩ mũno hakuhĩ lori 10 na mũno cia mũthuri mũrata wakwa wĩtagwo Kanini Haraka magĩcina lori ũgaciona ũkaigua tha mũno ũkarigwo ona lori rĩ ongerera thogora wa maguta na njĩra ĩrĩkũ kana wacina lori maguta nĩ makũgwa tena harĩ ũndũ ũngĩ ndĩrenda kwĩra andũ hingo ciothe waigua kwĩ mũgomo tiga gwakia taĩri bara andũ acio marakia taĩri bara umenya hau wakiria taĩri iyo irima rĩtũraga hau tondu rami nĩ yahĩa ona kaba ũkĩige mũgogo bara tondu nĩ mũgogo ũgũcoka weherio na rami etigwe rami no gũcina gũtirĩ kĩndũ kĩũru tondu thũ ya rami nĩ maĩ na mwaki bitumen nĩ kũhĩaga bitumen iyo nĩ kũhĩa na tena maĩ mangĩikara hau na nĩkĩo onaga bara handũ harĩa he irima maĩ maikara hau nĩ gũthũka thũka koguo indo icio cierĩ rĩrĩa kwanja andũ makia gĩtaĩri kĩnene ona ngari icio marauga cigũithĩrio thogora wa maguta icio cia matatũ cirĩthiaga cikagũtha irima rĩu cigatua cuma ya ciringi 10,000 5,000 wagĩsefu maguta ũgĩcoke ũthũkie ngari yaku na nĩona ũrĩa twĩna mathĩna ma bara kũndũ kũingĩ koguo ingĩ mahoya na njĩra ya gĩtĩo mũno mũndũ nĩ atige gwakia taĩri ona kaba ũige mũgogo kana ũige kĩndũ kĩngĩ no taĩri nĩ cirathũkia bara citũ ndakũririe andũ harĩa Ndinda mena matok makĩenja barabara iboi na matok nĩ ũru ngĩcoka gũkinya Naivasha mũndũ akauma gwake na thururu na matok enja barabara na makũhũrĩra ha tondu rĩrĩ makũra ngari yaku kaya orekora yakiuma Kinangovu tiguo tware kwa mutigaire muthuri ũgwĩtwo Kĩhĩko twaikũrũka kuma Ndindari harĩa kwa Ng'othiri twathiĩ kĩndũ kilomita 3 twakorire buroko cigana 5 no kuma hau gũka Mũrũnga rũkinya Naivasha rĩ kwarĩ kwega twega ta haha Rubezi njĩra kuma Kinangovu rĩ kwambĩrĩria harĩa Kayole yambĩrĩirie waringana rĩ hau niho twakora andũ na road block ya mbere rĩ matũhingũrĩra ona ya kerĩ ya gatatũ rĩ twerana atĩrĩrĩ tondu ha nĩ ingĩ na mena inegene rĩingĩ rĩ tũtigere ha mwena we kugera hau mwena rĩ ũcio nĩguo warĩ thĩna witũ niĩ kuma Naivasha gũka Thĩka ndokire na ngari itere na windscreen na gũkũ thutha icio ihũrĩtwo pole na gũkũ miena na magũthaga na mahiga ukone kihiga kinene kibondete ruthi mundu gwitwo ibati ya ngari ni muthenya wa Tuesday ndari handu horu muno pole sana because number 1 ndari murakaru tondu riu ri ti andu a matatu na tutika blame totally andu a matatu kwina ukora muingi muno bururi-ini na ndiure tugwika na andu aitu ethi ndiui nigetha tumere ati ungigathukia kindu kia mundu ona giaku no gigathukio ndiui uria tugwika mundu gwitwo mugare witu ta thuri ta ruriri ndiui uria tugwika na andu ethi marathi makioyagira kirumi kia njira-ini na nikio ngwenda gukagukuria tondu wari kirumi giki kia njira-ini ri thamu nĩ no tugukinya hau very soon twaririe irumi thahu na mugirori na ing'uki na maundu maria mangi kirumi giki areyoera kia njira-ini tondu kwina uru muingi umirite gikoyo-ini mutumia uria aracinirwo githe to witu no witu aracinirwo githe to witu na aracinirwo ni andu aitu acio ni megwatira kirumi gĩa kũragana gĩa gũita thakame we gũita thakame mahutania na thakame haya mundu wothe ithuĩ twina nduthiria nyingi nĩguo gũthemwe othe moke ma acha tithuĩ twina nduthiria nyingi let me correct yes tondu Nairobi ri ungithikiriria leadership ya andu a nduthiri ti Gĩkũyũ leadership ya andu a nduthi Nairobi ti Gĩkũyũ countrywide
maybe countrywide todo countrywide not Nairobi tige kuyu ni kabira no tio mwe wa na omoke yangi gari ecinwo gari yaku ecinwo ona matatu uri tariu ndirigwire mujumbe egwetwo ate afara mali akiruma gikuyu ate tondu ni kwagomwo ate ni gikuyu kirenda guthukia thirikari ya Ruto tungithukia thirikari atia na ni ithuĩ twĩ na indo cia thuka ni citũ igũthukio tungithukia thirikari atia pole ni njũĩ tungithukia indo ciaku gũtirĩ mũndũ ũngĩthũkagia tarĩu niona kĩha kĩrĩa ndĩna kĩo mũno mwena ũyũ witũ wa Kĩrĩnyaga Mount Kenya mwena wa Kĩrĩma nĩ atĩ andũ arĩa maracina indo citũ matiratina indo ciene tondu na Gĩkũyũ tene gũtiakĩrĩ ũhoro wa gũthiĩ gũgĩtaha andũ matahaga kwene na arĩa me mũrĩmo githĩ magĩtigĩtahaga indo kũu makarehe gũkũ mona mbeca kũu makarehe gũkũ maka-invest gũkũ no nĩ ataha nĩ arehe gũkũ nĩ tacio nĩ ciathũkio gũkũ ndiũ kana nĩ ũrona we wathi wataha tondu arĩa me mũrĩmo moka maiga wĩra gũkũ rĩ ũcoke wĩra ũcinwo rĩ akoria kare nĩ amato cina nĩ ndũrĩrĩ kanĩa ũgakora ithuĩ thũ itũ no ithuĩ tariu andũ arĩa maitĩtwo Mũrang'a rĩ tondũ nĩ gwitũ maraitĩtwo Mũrang'a rĩ hathara ĩrĩa mekĩte Mũrang'a taũni mena mĩtĩ ya macembe mĩũthĩ na mathanwa reke tuge rĩrĩ ũguo ndĩrauga rĩ ũrathiĩ ũkoya kĩrumi gĩkĩ ũkauga reke ndĩgwatĩre kĩrumi gĩkĩ nĩ tondũ hĩndĩ ĩyo warĩa kĩndũ kĩa mũndũ ũcio athiĩ hingira auga Ngai nĩwona mũndũ ũcio ũrĩa njĩka ndirarĩ na kĩndũ kĩngĩ na ndakwĩra mũndũ ũgwĩtwo Maiko ũngĩgathiĩ mwĩtanie kana tũhĩtanie nawe kana mwĩtanie na mũndũ wone mũndũ ũcio akwĩra nĩ weka ũguo ndagũtigĩra Ngai ndukareke mũndũ ũcio athiĩ mũnyite kaba gũtigĩre mũndũ gwĩtwo njoka no ndagũtigĩre Ngai tariu harĩa Kayole mũgũ witũri harĩa Kayole rĩ mwanake ũrĩa agũthire windscreen yakwa rĩ nĩ ndamuonire anyitĩte higa agĩikia nĩ kamwana kanini na nĩ ndĩrahoya ngoro yakwa ndikae kuga ũru ndikae gũtua mata ũru tondũ ingĩtua mata mama nĩ njũĩ kamwana kau nĩ gakuona ũru no rĩu ĩ tondũ kegwatĩra kĩrumi ũguo gũtirĩ mũndũ ũgũkerĩte gathiga gakarumwo ndonire koyete higa gatengerete gũtirĩ kĩndũ kĩũruta kĩrumi kĩa njĩra-inĩ yũkaga na ihenya mũno ona thoguo kana nyũkwa kwĩrĩ ũndũ tondũ nĩ ũramwona na nĩ wamenya nĩ we na nĩ ũkũmũkora mũheranĩre kana mũhorohi ũhoro ũcio no ũyũ wagũthĩra ngari yake rĩ ndũnamũmenya na nĩ athiĩ rĩ ũreciria athiĩ akiugaga atĩa ũyũ wacinĩra biacara yake ya mamirioni ma mbeca ndũnamenya nũ rĩ nĩ wathiĩ rĩ ũreciria atigwo akiugaga atĩa ũguo arauga andũ acio ndamatigĩra Ngai tondũ ndĩrathũkũmire mĩaka rĩngĩ 40 angĩ nĩ indo ciao cia ritaya mũndũ arutire wĩra rĩu aritaya kau aige nduka yake nĩ yacinwo mũndũ ũcio augaga atĩa rĩu rĩ mĩaka yakwa 40 yaninwo nĩ mũndũ ũcio wanjinĩra kĩ wĩra ũyũ na niĩ ndamũtigĩra kĩ ndamũtigĩra Ngai ndũkanetĩkĩre mũndũ agũtigĩre Ngai tondũ Ngai nĩoĩ ũrĩa gũgwĩka na Ngai ndarĩ thomia toĩ na ndarĩ thomia toĩ we ũrathondeka mũndũ ũcio nĩ ndeka ũguo no nangĩ maugaga aya metĩaga na indo icio no ũgeciria mũndũ agĩkona kĩndũ ũrĩa akoragwo athiĩte kana kũrĩa mũndũ akoragwo ũmĩte nĩguo agakinya gũkorwo nginya ona agĩtwarithia ona nduthi ĩyo kana agĩtwarithia ngari kana agĩkorwo na mũciĩ kana biacara mũndũ akoragwo ũrutĩte wĩra mũritũ mũno no rĩu anake aitũ nĩ ngũmahoya mũno mamenye andũ acio marona mena indo matinokĩra makora mena indo ndanokĩra mũthenya ũcio akora nacio amwe magerete kũndũ kũritũ mũno makaruta mawĩra maritũ mũno nĩguo mũndũ one kĩndũ na ahote kũrũgamia nyũmba yake wacoka wa mũthiũrũrũkia wa mũgũtha zero wa mũcokia harĩa thĩ mũndũ ũcio Ngai nĩ arehanagĩria na ndakwĩra
gũtuĩkaga ndũkauma gũkũ thĩ ũtacaĩte wacaithia mũndũ wacaithia mũndũ menye nawe no ũgacaithio koguo andũ acio mareka ũguo ta rĩu ithuĩ ndona ikuũ iria ciĩ kĩrĩma-inĩ gwitũ kwĩna ikuũ nyingĩ mũno kwanja ta atumia aingĩ matirĩ athuri na ikuũ very ikuga atia ikuũ itarahota nginya kueleweka very mysterious itangĩtarĩrĩka rahota gũtarĩria ti ikuũ iria cia Ngai tugaga atĩ mũndũ ũyũ arahurũkirio nĩ Ngai no tene twakiuga ng'ania nĩ arahurũkire rĩu andũ nĩ gũkua marakua nĩ magakua indo citũ tondũ marwara githĩ matiagĩthi twaruta indo twanoga harĩa twanogera biũ rĩ mũndũ ũcio agakua kana agakua mugaga gũkua no mũndũ ũcio nĩ indo citũ athiĩ nacio akua athiĩ no tene ndaiguaga kwerwo mũthuri mũnarĩ nĩ mũrakĩiguire nĩ arahurũkire ũkaigua andũ mauga nĩ arahurũkire arohurũka ũhoro tondũ ena mĩaka 90 ena mĩaka 100 na kĩndũ ena mĩaka 80 ũkauga rĩu ũcio rĩ mĩaka ĩyo ĩrarĩ ya ũkũrũ no rĩu rĩ aciari nĩ marathika ciana mũno na watho wa Ngai warĩ ithuĩ ciana tũthike aciari aitũ na ithuĩ tũgathikwo nĩ ciana citũ ũguo mũndũ agakuaga nĩ gũkũra nĩ gũikara gũkũ agakũra no rĩu rĩ ikuũ nyingĩ ũtoguo ũrauga andũ marathi makĩrogotagĩra na ũgathiĩ ũkoya njĩra ũkoya gĩkĩ njĩra ĩmwe anake aitũ marathiĩ makĩrogotagĩra ikuũ rĩ nĩ ũgakora mũndũ mũgima ena moko ena magũrũ ena meciria mega no harĩa wahĩtũkĩra rĩ mũndũ arakwĩra we tũhe kĩndũ cina keni hechi na keni kĩorio kĩ hechi na nĩ kũraga andũ aingĩ mũno he mwanake harĩa engineer watũrũgamirie mũthenya wa Sunday hwainĩ we mũthee tũhe kĩndũ ngĩmũria mwanake wĩna moko wĩna magũrũ wĩna meciria mega na mwĩrĩ waku Ngai agakwĩma mũrimũ na watũra hechi na nĩ ũĩ kĩrĩa ũngĩkorwo ũraruta barabara to no ũkorwo ũraruta barabara gĩkuũ nĩ ũhoi ũcio ũkageka Ngai ũrĩa ũkũhete ũgima wa mwĩrĩ na matuĩka hingo ciothe no he na ti ati ndigũkiuga ati gũtirĩ na ati gũtikĩrĩ na mawĩra no mũndũ ũbatiĩ rĩ gũtirĩ wĩra ũtangĩrutwo tũraina kazi ni kazi thĩna ũrĩa twĩnaguo ihinda rĩrĩ no na maũndũ macio anake acio mareka guoya witũ andũ acio nĩ makagĩa na mĩciĩ rĩu hau kĩu nĩkĩo rĩu kĩeha kĩrĩa kĩna ithuĩ ta aciari anake acio aitũ rĩ aya maracina indo ciene rĩ na matũrana aya maratacio ndagĩtarĩ arauga maratũra he rĩ nĩ makarũgamia mũciĩ nĩ makagĩa mũciĩ tondũ rĩrĩ ũngĩgĩtũra we nĩ kũhe nehe rĩ ũkarutĩra mũtumia kũ ũkaruta mũtumia kũ kana ũkamũrutĩra irio kũ kana ona ciana kana kĩ ona ũkaracia kĩ tondũ tũraria rĩu ũmũthĩ ũhoro wa ũgũrani ũkagũrana rĩ ona tiga ũguo rĩ ũkahota kuha rĩ ona mũirĩtu ũngĩmuha atĩa tondũ ona ũgũrani ũyũ tũraria naguo ũhoro wa ũgũrani rĩ nĩ ndũkĩambagĩrĩrio harĩa uhi-inĩ andũ magagĩũka makauhana ũgagĩkinya nginya kũrĩa twaugaga ũthugĩte ũrĩkũ kana hihi ũthugĩte nderemo rĩrĩ ũgagĩũka ũguo uhi-inĩ kũrĩa nyĩmbo-inĩ iria ciakĩinagwo nĩ airĩtu kũrĩa ndere-inĩ cia rũĩ na kũu mũgagĩũka aya arĩ mũtaratara no marĩambĩrĩria tondũ gũtirĩ hĩndĩ ũngĩremwo ũhote mũndũ ũngĩ angĩkorwo we nĩ wĩremetwo ũmenye gũtikĩrĩ mũndũ ũngĩ ũngĩhota tondũ wambaga jishide ushide nĩguo kwĩragwo wĩhote nĩguo ũhote mũndũ ũngĩ no ũngĩkinya handũ we ndũrehota rĩ ũngĩcoka uge nĩ ũkũhota mũndũ ũngĩ atĩa ona mwana ndũngĩhota mũkĩndũ kĩngĩ ithuĩ
tumite kunene na aciari aitu makoretwo nao mena struggle magiturera we ni warerirwo no we ndukenda kurera mundu ungi tondu nie njugaga hindi ya wagurana hindi ya waraciria mutumia waku ni kwirwo erwo ni ithe akwira mwana uyu ni nienderete na ndimurete miaka mingi akaigana uguo igana agakinya miaka iyo ukamuona ni mwega ukamuoya no wandehera mburi tondu njugaga thogora ruracio ti thogora wa muiritu ni thogora wa kirathimo no wandehera mburi ni ndakune mwana uyu riu nawe utwarithia hau hangi wanengerwo license ya gutwarithia muiritu wene hau hangi ni tondu aciari mamuoete makamuciara agathomithio akaigana wamuona na kuu wira-ini kana kuria ri kana kuria mwarutana wathi kuria aciari wamera ndironire guku athuri magagiuka makiuga guku ni mwanake witu nionete muiritu niekete mugakeiguithania ugakirwo ni ukuhota guthie noyo ni muguthi noyo ni ukumuhota githie ni ndimukinyetie hau ni ndagikuhe riu nawe thie riu ukarerwo mwana ucio ngi riu urerwo nginya mugatigithanio ni gikuo eta uria kirikaniro kiugaga riu aya ituri makambiriria gatagati-ini kana makambiriria makirikia kana mageka atia kana tondu already ni morete uria mareka tiguo uria mareciria niguo tiguo na ningwenda ndimere uguo mareka tiguo tondu no nginya wambe weime guti kindu kiega ta mundu urenda kugurana angeima tondu githungu kiuga ni sacrifice kwirutira tenere andu na githu matia kiuga kamwiste ona riu utuika riu matingekeka uguo tondu ni kamwi risk riu ni ku risk riu ni kamwi risk au ni ku risk tondu urona mathi ati ni kamwi risk makoragana akona mwanake ta ngironire tena ni oraga mwana munini ugakora mwanake ni ya muiritu that first love mathi anga muiritu anga ni a cheat mauga ni a cheat ukona ni oragwo he urathecirio uri ungi na kahiu the other day at the mall yes muiritu ni akua mwanake ni atura njera na matiga kana twaruci andu igana na matiga kana na kana gatigwo riu gatari ithe gatari nyina riu hindi ria turari uhoro wa gwiciria uhoro wa ugurani andu aria muno ndenda maririkane ati ugurani ni kindu kia bata ni undu wa rucio kwiragwo muthuri aikarire njumuonaga haraya gukira kehe ke muti iguru kiia matunda no ona korwo muthuri ni urerwo onaga haraihu ri ni turahoyana keitwo nao mone rucio ni magitie kuona haraihu muno mone rucio rwao o ni kuga atia ni maramenya no magakura mahane ta ithue kana aria angi akuru gutukira ni makenda kuona ciana ciao cigitanga hau ni makenda kugaga uyu ni wenduite baba uyu ni wenduite maitu uyu ni wenduite ng'ania witu gikeno kiu guti kindu kenagia mundu tondu na hindi uragurana reke uragurana niguo mutwarithie ruciaro na mbere jiarano na nikionagwo na muthuri ona mahikania mutumia agia kihi muthuri ni akenaga muno tondu muhiriga ni uguthi na mbere no kone iritu ri ni aramenya kuria mathie ri no iritu ni atuga kwene ni mutuga kwene mwana muiritu ni mutuga kwene na tariu nie gwakwa ri ciana ciakwa ciothe ni angaria mbere ya nyaga no nyina ri githenda kiri muithirandu koguo ihe ciakwa no cigatwarithia angaria mbere ya nyaga no airitu na kuria magathike maciare ciana kuu matwarithie muhirigo ucio ungi akone amboi maihure na kuu akone gaciko na aria angi koguo
ndenda kuga tungiuga ni ugurani turari uhoro waguo twambiriria haha uhi-ini to gutire mundu uguranage mukuru atangikorwo hena mahitia mahikicanite tondu ndũire ende turari uhoro wa ugurani wa Mũgĩkũyũ ni twagirwo ni kumenya turoya ugurani wa Mũgĩkũyũ wambĩtwo na njĩra ĩrĩkũ ona kũrĩ makĩranirie no matũire ona rĩu nĩ ugurani wa Mũgĩkũyũ wa mũtaratara wa thugo kuma harĩa ugurani harĩa wambĩrĩirie tondu twambĩrĩria hau nĩ tũramenya ũhoro wa ugurani wa Mũgĩkũyũ ti wa mwanake kana mũirĩtu nĩ wa ciari na nĩguo thiaga wongereire andũ ukauma kũrĩ mwanake na mũirĩtu ugathi kũrĩ aciari yao ugagĩthiĩ ũguo nĩ ũrakinya nginya ũkore na mũhĩrĩga nĩ tondũ na thĩna ũngĩonekire gathĩna kanini nĩ karĩhagwo nĩ nyũmba akorwo nĩ mũndũ ũguraririe mwana wene thĩna wagĩũka mũnene nĩ kũraganirwo githĩ ti mũhĩrĩga ũgĩtwo koguo mũhĩrĩga na hĩndĩ ndĩraria ũhoro wa mũhĩrĩga ndĩrenda kũririkania airĩtu aitũ kana atumia aitũ arĩa twĩtaga single mothers na nĩo twĩnao aingĩ na nĩo twaragia nao mũno na aingĩ nĩ mahũragĩra na aingĩ nĩ mendaga gũthiĩ ũgũrani-inĩ nĩ marathiĩ kũingĩria ũhoro ũcio atĩ nĩ marenda gũthiĩ kwĩhoera kĩrathimo kana kwĩracĩria makawĩingĩria na itherũ ona gũtirathĩnjwo rĩu ona gũtirathĩnjwo ona arigwo kĩrathimo kĩraheanwo na kĩ ĩ tondũ kĩrathimo ndũngĩkĩheo moko matheri na nĩ twaugire na nĩ ndaugire hĩndĩ ĩmwe haha tukiuga twĩ indo ithatũ ciaranagĩria Ngai tĩri na thakame nĩ cirĩ kaũndũ Ngai nĩ arahũragwo nĩ thakame rĩrĩa yahutia tĩri ona hĩndĩ ya Habili na Kaini oraga Habili Ngai ndarĩ na ũhoro Kaini oraga Habili Ngai ndarĩ na ũhoro no rĩrĩa thakame yahutirie tĩri-inĩ akiuga we Kaini nĩ kĩ thakame ya mũrũ wa nyũkwa ĩrandĩrĩra tĩri-inĩ nĩ thakame erĩraga kakĩrĩ niĩ ndĩ mũrori wa mũrũ wa maitũ akĩambĩrĩria agĩcinũra Ngai no hĩndĩ ĩrĩa ithuĩ twatheca ngoima rĩrĩa ũiguaga andũ mauga twatheca ngoima ĩno tĩri thakame hutie tĩri na tũhoe Ngai atũigue nĩ ũndũ wa igongona rĩrĩ tũreka nĩ Ngai tũkoragwo tũkĩarĩria nĩ twatheca ngoima ĩyo thakame na kamũira ona tũmwĩrĩte nĩ akoragwo ria thakame mwaita yake o ta ũrĩa Mũgĩkũyũ atarĩaga nyama tũrĩtie yaku akĩ rĩu ona Ngai auga nĩ yake tũrakũhoya gũkũ kwĩna mũrimũ Ngai ũtũteithie nĩkĩo twaruta igongona rĩrĩ ũtũiguĩre tha tũrenda kũgurarĩria mbũri iria twarehire mũciĩ ũyũ nĩguo cituĩke cia mũciĩ ũyũ Ngai ũtwĩtĩkĩrie thakame hingo ciothe rĩrĩa yahutia tĩri nĩ Ngai thakame na tĩri rĩu aya marathiĩ airĩtu aitũ kana atumia aitũ matarĩ ahiku magathiĩ njĩtagwo Wanjirũ kwenda mahoya baboka makamwĩkĩra jaketi makamwĩkĩra shati anga iratũ maitũka makamũha cuka makamwĩkĩra kĩburana gĩa kĩnyau makauga magaturia maru tũrathime ĩyo nĩ drama ndonire kũndũ marathimirwo nginya na soda ya Coke we mũndũ ũraitĩrĩirie ngari soda ya Coke arathiũrũrũka ngari agĩitagĩrĩra pu hĩndĩ ĩmwe ngwĩreha kũndũ rathi na nĩ weka wega nĩ kũgweta hau tondũ harĩ andũ maconokire no niĩ nĩ ndamerĩte niĩ ndirĩ ndona handũ na ndirĩ handũ hatirĩ andũ niĩ ngũita soda atĩ njuge nĩ ndarathima nĩ mũthũngũ ũrathiĩ kũgũrana nĩ mũthũngũ woka kũgũrana na niĩ ndagĩtwo ndongorie igongona rĩrĩ rĩa ngurario na nĩ aracĩtie biũ na mũtaratara to njĩraga andũ ona mũirĩtu witũ angĩgũrwo nĩ mũrũrĩrĩ akũgũrwo Gĩgĩkũyũ tondũ nĩ mũirĩtu Mũgĩkũyũ na ithuĩ twathiĩ kũgũrana na kũu
ona twetio ngoni ya omena twetio kiria giothe tugwitio twike atia tukio tutwara tondu kuu nao marendia muiritu wao riu ri ni twagithire tugitwarithia ngurario wega uria kwagiriire na tugithie tugikinya ona ni makurenga kiende ugicoka gwituika ni kwarehwo soda no riu uria kwari ri muthungu ndaraigua gikuyu obvious no mukari uyu turagurariria no orathia kimweraga hau harerwo na ni mararia hau ri nyakinyo ni kuinera ina tariu rauga ngake agakirwa kero mugongoni augona riu ni akinyire gugituika ati kwarehwo soda niguo aciari acio marathime ciana icio hau niho muthungu ucio kirire no na hindi wengi ndauma no horo aukirite ki akiuga no we are the people who brought soda in this country. It was just for refreshment. It was not for blessing. Haya. No, I know. This is Kikuyu. You bless with Muratina. Where is Muratina? You are moving to Matikara Kona Johi or Magate. Neda Kerena Rita Sigana. Mudoni wa knows you. Mudoni wa da with the Kira. Toduru wa yare. Barada kure soda. Na we knew soda yare ware kia kuri onywe. Yari yari refreshment. Na nyo mwamekira. Guku ngenia kuigua ndi turathi wega no ane mwakinya mwora. Ukwenda kunjira macono kiri atia. Riu tugwika atia ngimera thii hau ngari ile yakwa umana kafai. Na kafai. Magigeuka. Niyo na ningĩigua ndaiganĩra ndarĩkia igongona ũrĩa ke kwagĩrĩire rathimai mwana ekai ona tondũ rĩu ũrĩa andũ mareka rĩ nĩ mandemonize njohi itũ ndathimi itũ ĩrĩa tũĩ biũ ĩrugĩtwo na indo cia ũndũire witũ na indo cia kĩmerera magĩtĩkĩra ĩngĩ matoyo na ĩrugĩtwo na kĩ na yukiri atia ehutanetie na ki ehutetio no kana rongoreirio ki tareke njuge atiriri mugari witu na athikiriria na ni njugite ha hindi ingi ungiona kiura gikirugaruga mathaa ma hwaini kiura gikirugaruga mathaa ma hwaini tiga kurora kuria kirathi kuria kiumite kuria kiumite giki giatuma kiura kirugaruge tondu ni wega twitikire ruriri rwitu haria turiri maundu maria mari maunduire ukonie ugurani nothonire mathombocanire na nikio kuona muthuri mugima agithie handu na thota ateathie kurathima kuri kuria tumite tugigakinya haha na nicio ciuria iria tureyuria ta thuri twakora andu marahura ngari na mahiga barabara ri tukeyuria twakinyire haha atia na rino mwaka twambiririe tugucoka na thutha nigetha twethe tucoke magomano-ini ma njira twethe tworiire ha nigetha twamenya haria tworiire ri tugerie gutara ruriri na twahe ruriri kirira kiria kiega ri tukamera tuthikiririe tondu kwenda gwitu ni kumba ruriri rwitu nigetha gwakorwo ni gukugia na ugurani ri ugurani ugie na njira ina muthingi mwega na ina kihariro tondu gikuyu-ini ona korwo ni kwari no horo ucio wa uhiki wa gukiria kana wa mabebe-ini wari undu wakoragwo wina giconoko hari aciari gikuyu-ini ona muiritu angiahirirwo ihu wari undu warehaga giconoko hari aciari tondu meragwo matirerete mwana wao wega so ona hindi no turarira ni undu wa ciana citu cianake na cia iritu tondu ni mandiri ni ndonire ciana cia iritu barabara ona tariu hindi ya jenzi ri mari okuo na riu matiratigwo na thutha no muthingi witu taruriri tondu ni wa thingithirio ri no mwaka twambiririe gwetha muthingi witu ona tukiaria uhoro wa ugurani no thoni haha ri
ni tukwenda andu macoke muthingi-ini tondu maga gucoka muthingi-ini toguo mugareuga maga gucoka muthingi-ini na pira-ini citu na itugi iria irugamagirira mucii wa muthuri na nyumba ya mutumia mayo gucoka hau ona mohiki ni turigite guthio hiki very painful haha kanitha guku Nairobi kindi kugweta na ithe na nyina wa muiritu makihe muiritu iheo cia goro muno kinya nyumba na mwanake na muiritu magicoka magithie honeymoon marihirwo ni ithe wa muiritu magithie ciumia cigana no macoka airport ri mainukire na mundu ngari yake matiinukire kumwe yothige kehara ucio yothige kehara okay niki etha muthingi nakoro kuri undu turiugo umuthi akoro kuri turiugo umuthi ni gwetha muthingi wothoni muthingi wogurani wa mugikuyu tondu kwaga muthingi ri nikio turakorwo na ciana nyingi cia single mothers tondu ndu niweranire come stay come risk na riria mwanake na muthuri na mutumia matigana ri particularly age no nini ri andu aria mariaga thina muno ni ciana innocent children matigwo na nyina wawa marere ri mutumia tie ndahetwo kiheo ni Ngai gia kurera mwanake akinya handu hariho ucio ni wira wa muthuri muthuri ndahetwo kiheo gia kurera muiritu akinya handu heho ucio ni wira wa nyina so no mwaka tugerie guteithia ruriri uria tugwetha muthingi tondu it is ni njugita ha hindi ingi akoro ni uthoni agikuyu turi kabira inya thini wa emwe kabira emwe na andu ni mathiite makioyaga maundu makabira ingi makarehe ruriri-ini katukania you see tari ucio mundu mugari arauga mbere ya mwaka wa 50 tondu research yakwa nyingi yari ya mbere wa mwaka wa 1950 mururiri angiendire muiritu mugikuyu mwanake arehagwo gikuyu-ini agetherwo mucii agaciarwo na mburi kuo nigetha magithie kugura muiritu ri muhiriga uyu mwanake arehwo ri niguo rithiaga muhiriga-ini wa muiritu ko muthungu uyu angirambire ko giambite guciarwo na mburi konge no ti ku muhiriga ungi nigetha agithie gugithio magongona gugithio thoni ri riu ithui angari ambari akaguikuri twamuhanda gwitu ri ni ithui tugoka uthoni kwa bari kwa abu ya bari abu okay no riu ri mutugo cio ri nworire muiritu mundu gwitwo mwanake mugikuyu angiendire muiritu wa muhirigo wa ruriri rungi muiritu ucio kaga akaigirio muhiriga-ini wa mugikuyu nigetha riria tugathie uthoni ri tugathie kwaria na gikuyu tondu ucio ni muhiriga witu akauga kimwana gike gitu one muiritu uyu witu okay na hindi iyo ri ni gugukorwo na athuri moi uhoro wa ugurani wa mugikuyu for now kwagea muthungu nenda muiritu witu ri muthungu ucio no athire gwetha metagwo ate andu akurihwo ma interpreter nake andu mekurihwo moke nigetha riu matuike nio makumwaririria one negotiators one matuike nio makumwaririria na negotiators kaingiri matikoragwo mari well versed na unduire witu ningiri ni wira mararuta ucio kahari so no marute wira na njira njuru na gicokera uhoro wa muthingi kundu kuria gwekirwo maundu macio kiambiriria-ini ri gwikaga atia
ona muiritu na mwanake mwanake akiguranirwo ri marehaga mihiriga hamwe ona hindi ya igongona ria ngurario ri ni turi gicunji gia kunyitithania mihiriga koguo riria mwanake na muiritu makahitania ri kwi muhiriga wi mwena uyu na muhiriga wi mwena uyu magoka mauge atiriri andu ni mabino tikitwarie na andu aya inyu mwarie na mwanake witu amini wanyu na ithu twarie na mwanake witu nigetha tucokanie ki andu aya no riu angikorwo ni woka wi muiritu na mwaikara na mwanake na wage ciana ithano ndu riu hau atire kihiko seriously speaking muiritu ucio umite kwa nyina agoka guikara kwa mwanake na ciare ciana ithano angikua unduire-ini witu ndangithikwo kuwa arathiite guikara ni witu torugu ni kwihotha arathiite kwihotha ona ciana ciake ri itiri na igai guku nyina arathiite kwihotha ona matuo kuo matiri na igai right ono uyu gwitwo ithe wao ri ndina kirathimo kiao tondu ni aregire ku formalize maundu maria magirwo ne gwikwo mathondeke muthingi na thina witu ni muthingi ketwitikire atiriri njengana ni muratwirorera na muratuthikiriria taruriri ni tugite na matiruka maigana matano maria maharagania ruriri rwitu na ndakwira na nake ni mainire na no maraina ithuĩ twari kuo na no ithuĩ aya Ngai akiuria mbura tukihanda na ikimera na tukiria ruriri ruru turia Ngai tondu mbara iria twari nayo 1928 ya Governor Michael Grigg agetha njira ya gwatha Mugikuyu ni aharaganirie ikiharagania ciama ikiharagania micii the African Christian Marriage and Divorce Act of 1931 ya enactirwo nigethegiria athuri agikuyu kuhikia atumia aingi na no igore mongera Divorce Act na muthuri uria wari na atumia aingiri akirwa mate right with the right touch cibu wakwanyu wetagwo Koinange wa Biuri ari na atumia acio agikorwo ni mutungatiri wetagwo Reverend Canon Harry Liki akimwira no muhakoti atumia igana ana utigwo no mwe. Number 1 effect agikorwo mwari wa maitu ahikite kwanyu na nena ciana ithathatu na ni wa mute na ndari mahiti ahititie gutire handu athuri maikarite thi nigetha mamenye mahiti haria mari mathondekwo mwari wa maitu acoke gwitu riwe na muhiriga wanyu ni twatuma uthu nene so Koinange wa Biuri erire mutungatiri atiri ethu akiuria mutungatiri ndi atumia ana no na mutumia na ciana ithano icio ni ciana 20 ndi mate mathie barabara na mariuga maciarirwo ni Koinange acha no ndimetheire muthuri ngumenya ni akumarera o mundu biwa getho akira mutungatiri Liki atiriri na ni ndeciria ri muthuri uria njuyu ngihota kurera atumia ciakwa na ciana ri niwe moe kumarera mutungatiri moe mutungatiri akiwa akirwo urakinjira ndimate ni kugina kiara ndia gote atumia na ciana ciakwa na ciana twagea na itiruka ria keri 1939 to 1945 andu aingi mathire mbara-ini ni arume agikuyu na ingi makiuragwo mbara-ini aria na ingi magitiga ciana ciana atumia twagea na itiruka ria gatatu 1950 to 1958 ona kuri emergency ya declareirwo 1952 ri 1950 ri andu mari githaka na mari na mishinga kai Naivasha police station igithe ndiahurwo 1950 na mishinga ya kuwo so andu mari githaka na magitiga atumia na ciana
atumia na ciana mathenio ni ngati ni ki twareherwo kabira ithano na ndi gucigweta ru ndikerwo ni nda profile kabira twareherwo kabira ithano no ndukariganirwo ni tende ungithikiriria tondu ni kuri athuri twari nao gicagi tu tuhetu nini riu ni athuri akuru mundu ria metigirite muno ni mutende tondu twi gicagi mutende ni akuoya mutumia uka akomwo nake haha ithe wa muthuri ndo muthuri akiri githaka kana detain muthuri eroreire akona mwari agikomwo nake tende wari muru atende maria tiga ni tugukwira twarikia okay haya matikarokerwo mari andu agani no ni wega tondu riri reke twari uhoro wa mugare witu wa mundu gwitwo washira wa kiagori right chairman chairman ri na chairman ndakugethia hari ori mwina nene ni merigite guthii kwa watende aria makiruta igongona ria kuhera ni undu wa wira uria marutire muruge kuyuini Toma 1952 to 1958 tushoke tuke riu miaka ya Kenyatta andu matia kiuma githaka makora atumia ri aria mari amwe mutori matwarirwo kingero aria mari ya kingero ri magitwarwo gathiga riu no ma detain wabiri wetha kuria mutu no aje wetha family yaku right andu mathoboshana miaka 15 ya Kenyatta andu aria maumire githaka na magiuka makiuma mundu gwitwo detain ri wira wao munene wari gwetha andu ao tondu ni manyaganire twacoka tuoka miaka 20 andu mendaga kuga miaka 24 no ni njuga miaka 20 tondu koigia ukaijuterwo atuika munene 1978 na 79 na 80 na 81 muthuri cio ari mwega muno de apabana niguo bara give credit where it is due mundu cio ari mwega muno na kiuga fuata atafuata nyayo athuka thirikari yake yathingithio 82 ikuma 82 kinya 2002 toikaraga handu twathiaga na ikuru waikara handu mukawa-ini ukiaria ndogeria kiugo teho utambite kuhuga matiruka macio matano ri mathukia rurire rwitu na njira ithatu number 1 twareherwo mbegu ng'eni gikuyuini mbegu ng'eni right na mbegu yo ng'eni ri ndikugwa ritwa i no hari mundu witagwo etawo uthuri ni jogu wa githiji jogu we mwega hari ori gikuyu-ini twagia na andu matarenda go take responsibility tondu responsibility ya mugikuyu ri ni muthingi ni ureri muthingi ni ureri ni uramati ungiaga maundu macio matatu gikuyu-ini na nikio turauga mundu ucio wa hechi na mundu ucio warega kuruta wira ona kuhana ndangihota ona ngimuna indo ndangĩramata twagia na andu agithemba kiu twaciarirwo between 1952 na 53 na 1958 30% ya ciana iria ciaciarirwo gikuyu-ini Kiambu, Murang'a na Nyeri ari mbegu ng'eni so tukiurania ta athuri tugwika atia tondu andu aya twi nao ni maciarirwo gwitu na magituika mihiriga yitu tugwika atia kenjuge riri mundu gwitwo mugari witu Wachira wa Kiagori na neneri ti KC tio mwaheire wira wa kurora atumia na ciana
menda programu njega muno that we should all support. Turari na mucemanio muthenya ungi na ciana iria cietagwo ati Njenga wa Wambui. You know, riria wera andu wetagwo Njenga wa Wambui ri wamera ati maitugu ndari muhiku. Kugu Gikuyu ni ariki. Nikwenda uge. Ni no njuge. No we ngiuga ni maitia. Nego wikara uru. Nego koma. Wata koma. Right? Riria wathi ukiraga andu ni njitagwo Njenga wa Wambui ri ubandikite kibao haha ona riria urathomaga Njenga ri let's be honest mwalimu wa githoma register ri ni aguthoma Mr. Wambui please stand warugama ri ciana iria ingi igaguthekerera it is ni wega wa Ngai Njenga gukinyitie hau nima ati ni ukuhota kurugama hari andu ukamera ni nie no ni ciana nyingi muno cia ihe citu cia kuire ngoro ni stigma ya gwitanio na manyina tondu urera ciana icio ati manyina ri matiari na mithiire mirungiriru nikio maciarire matahikite you get that na yari design ya muthungu tondu watho ucio akuregister kwandikithia andu na maritwa mama nyina ri wahitukirio 1930 nigetha ciana cia ihi ciandikithio na maritwa mama nyina nigetha manyina meragwo matire na mithiire mirungiriru ni guthukio ritwa magithio gitio muthungu wetagwo Rutherford ri erire governor Edward Northey atiriri wenda guthukia tondu Gikuyu ni amenyete ni andu mekio ni andu me mibango ni andu you know wenda kuathana thukia ritwa ri andu aya tahenda kemwe o hanini ndona na andu marari horo wa miruru openly etakiaragio ugu na miruru irari openly no oraria waganu waku na kwaria giko na irari yo nginya ni ciana iretanirwo ne karugirwo ya kuhata miruru heida kemwe heida kemwe tobe tuikirie na tosokeria ni ugawega muno ati ni twacenjeirio mbegu hideo ya the 50s yes no can you imagine ona riu mbegu ni gucenjio racenjio thiete ugu arumeito ni manyuire yes raina na shoira ya recovering addicts ya levi arumeito manyua tureka tuito mahika ruguru ona rukwanja ona turathie tukagira andu moke matue kahwa matue macani makame kumoganda matoremere na marere ciana ona marere ciana ona marere ciana mici riu kumanagia na hau ri mutheto ni agithiria koma mutaro ri na mutumia akirona mahitaji make ri kurigithia ati angi tukiaria horo ogurani maundu maya no muhaka tuma address taruriri to kurora ati ni muthuri na mutumia marieri no muhaka to address maundu ma ruriri ketuikirie macio no mumuthingi ni tabarira ya kimuri ona tutari turakinya ni mburi riku gutwara tondo na andu ingi makiuria tutari turakinya njohi ya njuri na maundu maria ma reke twambe twarire twambe twarire muthingi uyu niguo tugikinya kuu kwa indo irio gutwara na irio tatwarite na iria wagirwo ni gutwara ri ni twambite kuiga muthingi 2288 niyo namba itu ya SMS toikirie coke kaida atari kunene Ehi
hihi we hau na ni ũrathĩnĩka nĩ maĩ. Magiline Solutions nĩ kambuni ĩrĩa hũrani harĩ kwenja maĩ ma borehole gũkũ Kenya na East Africa. Na rĩu ũhoro mwega nĩ atĩ marĩ na mũbango mwega mũno wa gũtoborera andũ maĩ marĩhage o kahora kahora nĩguo ũretwo borehole malipo pole pole. Rĩu ndwagĩrĩirwo nĩ kũmakio nĩ maĩ broti-inĩ yaku, mũgũnda-inĩ, thukuru-inĩ, factory-inĩ ona kana mũciĩ-inĩ. Imagine ũtoboreirwo maĩ ũrĩhage kahora. Na iyo raini ĩtananeneha. Teng'era Juja Town Magiline Warehouses, barabara ya gũthiĩ Juja Farm, kana ũhũre 0722 96 96 82 kana 0722 99 35 23. Magiline Solutions, solution for all your water needs. Kwegera gutire na murata ta Jesu tarugambirwa thimu yaku hihinya *860 *277#. Inywe adu othe athi inirai mwathani kiumia giki tukaroka kumuthathaia tutongoretio ni Minister DG. Na kio kiugo kia mwihoko tukaheo ni Pastor David Muraguri kuma kanitha-ini wa Apostolic Faith Church Ruiru. Tutitigitheirie hau ni tukarigithirio kigosho ni Evangelist David Karanja. Nageria hinya muingi namenya jata yakwa ukawe muoyo mutheru sha ne kiumia kia oki wa muoyo mutheru igongona ria mitha tugakungũĩra kanitha-inĩ wa Corpus Christi Deru Catholic Church. Aikari a Banana na matura maria marigicĩirie nĩ mwakinyĩrĩrwo tondu tabarĩra ĩrĩa wendete muno ya rurumuka igathoma hamwe na akristo kuma kanitha-inĩ ũyũ wa ACK St Peters and Mary Kiogora. Nitukwenda kumunyita ugeni muno nituramwitira githomo kinene muno gya kuririkana kwa roho mutheru Pentecost Sunday. Rĩa turirikanaga wega muno ati Jesu Kristo ni arekirie roho wake nigetha ake kuri arutwo ake tondu amatigire utheri. Na twina thimu ingira tutongoria thiini wa mwaka uyu ati undu uria muru ni uthiraga na undu uria mwega ni uturaga. Karibuni sana. Ni ukwenda githeko gitari muthia Ngeithia ngaihurira ngairo ya aciarire njamba ino rakikira niyo gwikana nayo ugambe tu ano gari ni hane uguo haiya ukeririria ng'ano cia hinya ucio ikaraga kwa nyono kakuga kirika ire tukawira ni moko me mahana kuruga na gwakinya ni mathaa ma family ATM ya thogu ni ndire ndekirwo mabebe moko-inĩ makwa indo cia mubiriga itienda gwa Central Cinema oguko kwa Inoro TV. Kioria ni atiriri uria tubataire gukorwo tukiria wa guthie thibitari kuremwo ni gwikondo enewe mwiroreri ati guku muci uyu oro muthenya ni cigamaine na ugima mwega wa mwiri ya tuteithĩtie muno na horo wa githomo kiu tani ndai na thina ucio wa cukari igikuhe muonere oro ndumwe hihi taringi na ndurumeni tofauti egemaine na ugima mwega waku wa mwiri bongerakara wadeka atubara kuri ngoro urana ihenya ugerera blood pressure kurehagira ataramu na arigitani ngurani njira ĩrĩa njega ya kurigita ni guthinja na kuruta fibroid igego ria inaina ti kuga ni ruto reke tucokerere irio citu cia kiemerera ugima mwega wa mwiri ni kirathimo na ni utonga utangigurika. Nĩ ngatho nyingĩ mũno nĩ gũthiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. SMS yanyu cigĩthiaga cikĩingĩraga. Ndenda o gũthomera tu an excerpt kana o gacunguruma kanini kuma ibuku rĩrĩ. Nĩ ibuku ngoretwo ngĩthoma mũno na I think rĩu nĩ rita rĩakwa rĩa kerĩ kũrĩthoma.
murango wa mugwanja uthoni wa Agikuyu watwarithagio atia. Uthoni wothe wa Agikuyu waragiririo ni athuri a ndundu, ni aria mahoreirio ni athuri a kiama. Koto mundu wothe wakinya hindi ya gwitia maha, atumia ni maragia na magagitania maha maria makonie, no gutire hindi mutumia angiaririirie uhoro wa mburi cia ruracio. Gikuyu oigaga ati mugurwo na mburi ndangikatia ndangigura na mburi. Mugurwo na mburi mburi ndengigura mburi yere nderiria atumia uguo mathirai ndagunirwo ni gukorwo ati atumia acio atatu ukuru wao wale wa muiritu wakwa aria makete haria mbere maiga no guo na matiganagira giti no marauga icio gukuri timasira icio guku ni icio tugaga ni umekwenda kugurana atiriri ni kwandira turarira tutona tutiri turakinya haria ho no ugurani ni utwikite riu wa gutwikania riu uria muingi uria wiho na ona ngitagwo Njengambui hatiri handu toni ndikurite na kou na athuri na mama Haruni na aria angi ni ngurikana mama Haruni ni atukua rimwe tugathie kwa muthurete wa mama Githuku uthiru tugathie ukona gukithinjwo imwe ikara hau mukaigua athuri uria mareka no hatiri handu ukuigua akimenereria kuhika na kuhikania iyo maito wa Mbui hatiri handu ndaiguire akimenereria mutikana hikanie na mutikana hike no ariu kuretwo kwa kina ndoa ona marauga atiriri ati marriage is scam. It's a bad. Marauga keiko ni ogwati ni scam. Makauga muthuri ni subua. Na muthuri agetwo subua. Ndeciria oguo to na ndu wa bata oguo turauga horo wa ituge na muthingi. Tondu utari na muthingi kindu giothe gitari na muthingi ona guku tuikarire andu maikaraga na guoya na gwikwanira iyo no thoni utoeinu ona uhi ucio no rato ucio na ndugu iyo andu matoeine te tu ga courtship thidi akiriho niguo mwambe mumenyane uyu ni ariaga irio akionagia andu matanuko uyu ni akahora yani wambe umenye mundu ucio oneka undu ucio ri nduramenya ni ndonete ni no eke uguo uyu na ndangiconoka agikuhurira ndore undu macio mothe ugakorwo we uramenya uyu mwe riu mwikarania ni urimenyaga tondu uguo rauga githe ndona ta riu na niguo ngukoretwo ngiuga tugithie break ati andu ni mararia nginya uhoro wa miruru o muthenya na kwaria openly na kwaria tare guo unduire muno ukira maundu maria mangi na miruru igatuika is such a big issue. The issue nene muno miruru iria we ona muthuri ndagetikirire kuga tondu nita kuga ni aremetwo ni kurora mware nginya mware agakinya guciarira gwake yani ta kuyanika uhoro wa irresponsibility yake ati ni ndaremirwo ni kurora muiritu wakwa akihirwo ihu na kou agioka agiciarira gwakwa na tutiathire nginya guthinjana tutiathire gwika atia ona tutia harire ihu ona thina uria ruwe bururi uyu ri thito haria mahu matigire kuharu tondu ona to wikorwo mucii wina mbegu ya tende ona riu na mbegu iyo ndiaciarirwo na mburi nigetha irehwo ituike yaku gutiari na digithukanio ya mbegu kuria ya duithanio ndiatuithanirio tondu kuria mwana
na muthuri mugiku ari na uwe muingi muno tondu riu mundu gwitwo mutumia waku ri riu no gukwira ri kwiraga we niwe warutire wira uyu no kai no we no warutire so riria mwana agaciarwo mwana aturaga hinyagiririo itoyo baba no ndari itoyo baba no ndari hindi akerwo itoyo mami meruru ne gikone ko hatore to ne agiru ne ko hatore de agiru ne ko hato na kwanirero teru ni njuke ha ngwere ne twathi ko hata meruru radio ine na TV ine ati na rucio tukwangania tukwangania mukiririkane na andu magagiuka tene ne manyare ne hinda ria mbura tugakata miruru aca ndu atangatho radio ine reke riu onaria nyama icio kuonania kuonania te onaria nyama icio ono gitangathaga ri ona mari very restricted mari very limited ti andu othe no riu mundu arauga tena andu magicoka makihatithio miruru mingi muno etare yao mundu marathi makoya na muiretu aya kawira mwana tuthi kwanyu tukahata miruru maiti yaku ona ndu mwana arutirwo ku ugacoka muikara mukahitania no cio koyo ngena mwana mugatengera kuhata miruru njoru ya kuhata miruru we jamba ya miruru ona no cenjio ri twekero into bracket miruru man tondu miruru ri mundu ahataga yake muiretu uyu ni ndahirire ihu na agithiko agiciarira kuo no nginya thie ngahatire acio miruru to ni ndamahiteirie na ni ekire igongona o haria aciarirwo agithi gwikira igongona nake ni akire agithahia kigongona kia nyina nikio twathi kuhata ki miruru riu ngicoka utuike o mundu wona nake kawira mwana tukwamba guthi kuhata miruru riu ugakora tena gwacoka gwakora andu angi tena guku kwina miruru no andu moka uthoni athuri maikarira miruru iguru tabo tiga hanini ke thome ka excerpt kangi haha wakaia deda jimia guthondekere kiria ki hau ati uthoni wambagiriria riria mwanake era ithe ati ni onete muiretu uria ekwenda ithe amuguranire ni tondu wira wa kuguranira mwanake wari wa ithe wa mwanake na muhiriga wake uthoni ndwari wa mwanake kana muiretu wari wa nyumba na muhiriga ona gutwara ruracio ri gutiriru munginyitana na mamaguo wamwita Michael mama itu Haruni gutiriru munginyitana na mamaguo Haruni mutuika murenyuere ninyo mwathi gutwara ruracio kuria mutumia wake umite atia ucio ni utugi mwatwara ni utana nake riu kuga atiriri mutaratara wothe ugurani ni mutaratara na niguo njugire mutaratara ucio ni kuma haria uhui-ini mugiuke njurio na uthiaga unengeretwo aciari ti mwanake athie umuthi oe muiretu atengeria ikare nake acokage kwira ithe na kana nyina amwirage na kuria irio rehe thani igiri tondu ndui kana kuu woete muiretu ucio ri ni kwari mugambo mutingigurana ndui kana muiretu ucio oya ona ringi no akore mwari wa thogu ndui na nikio kiari gitumi mwanake agoka akera ithe ona angiota kwira nyina ni nyonete muiretu nyina ni agukira ithe aigua mundu gwitwo Njoka araugire nionete muiretu wako kwanja ithe no wa mbere kuria muiretu wako ndaka na koro ringi ni ahandite itimo riu ndaigua andu marahanda nduthi akora nduthi njo ukimenya muiretu ithe agakiuria ni wa mbare yao ithe agecokera ukaigua uga ni agikite wega kamenya kuu ndari thina arona na angikorwo ndanamenya kuria muiretu umite ri
agetha athuri getha mathie matuirie kuria mwiritu umite matuiria mamucokeria riboti riboti ni ati ni kwega kati kwega ingicoka ti kwega ri mwana kietagwo ni ithe akerwo muri ikia maitho rugongo rungi athie murimo uri ungi murimo ucio ri ni uri mathina na hindi ni gukorwo muthuri ni kumenya amenya atiriri ku ni ndahandite kou kwina kaundu ndaturete na waigua ni mugirwo andu guthukanira thakame ku kuri andu mahana ku kuri andu mahana ona tari ugikuyu ni undu wari very common kuri muhiriga warumaga tiri wao kuri muhiriga maiguru wa tiri wao kuri muhiriga gethere mera tiri no kuri muhiriga riu mwiri mwana keri ni aguranire kuo right kana muruguo ri mwanake wao ri ni oririe mwiritu kwanyu amutware kwarwo kuria ni wenda gatherema hasha no muthi maundu mamwe tariwe mwanake unyandikire text arajira thiru mugunda witu turiritie ng'ombe igakua mburi igakua nguku igakua riu ni ona ndiure ngota gwika ndiki muno gya kurithia no gutire kindu gikuraga gwitu gya thakame to tiri no arumirwo tondu tiri ucio ri no arumirwo kogu hinde turari uhoro wa mburi na tukari uhoro wa mutumia na turauga mburi na mutumia ni indo imwe citwaragwo kuteri-ini mutumia agathi kurima akarima teri uriku ucio niguo mburi ici nacio cirie kiria gikuma teri-ini uriku nake mwene arie na ciana ciake teri-ini uriku ucio koguo teri ungikorwo wina kaundu nikio andu wonaga makirwo kura teri ucio na kuria wathiire teri ucio ndugakorwo ni warumitwo kana ugitigirwo mugambo na teri utigagirwo mugambo ukonaga wathi teri-ini ucio ndungitherema mundu ungi kwi mundu rani wirega kunjira uguo akinjira migunda ino ingi yothe ni miega ino turiganiti ni tugutire kindu ukuraga ona wathi kuu ri ona wikarite ta wina kieha ona marigore maikara uguo no gukungirwo na gwi sawa tondu ndu teri ucio ni kigiathikirwo kana teri ucio warumirwo no kana okerwo uyu teri ni witu wagucaneirio ni wagucaneirio ni woraganeirio na ni watwara mwiritu wanyu kuu kana mwanake wanyu ni aruta mwiritu kuu ithe ndagikona maundu maria mao nikio hindi ria andu marathie kugurana ona hindi akorwo njurio ni gukoragwo kwambite kurorwo maundu maingi muno ukarorwo andu aya uria matwarane yani andu aya maikaraga atia ni arogi ni magurukaga ni marei undu na maundu no riu andu maroyanagira guku magatengera magaikarania muno magacoka uga vile tumekaa wacha tuone wazazi na nikio turaikara tukiugaga atiri muthingi rugindo ruothe rukambiririo na ikinya wrong rutirikaga wrong foot rutirikaga ugikambiriria wira ona biashara ugikambiriria biashara na mbeca cia kuiya na cia gutunya na barabara-ini biashara iyo onethere miatia guoka kiundu uigue cia maine icoka maine cia coka maine ciathira na nikio na kihiko ri kina bata muno gitwaririo wega gitari ikinya ri kurugwo tondu mwaruga ikinya riu mwaruga no mugacokera na maithori to no mukorania one ni atia gwekirwo gutagirirwo ni gwikwo ni atia wagirirwo ni gwikwo na ndwekirwo maundu macio meri no mukorania na gutire hindi mundu aria acokera kindu agithekaga acha ona riu ngiriganirwo thimu ha nginyona guku aiakiwe ndirikane ngicoka ndicokaga ndi mukenu na bariria nyingi ndio ni gukora thimu ndiri kundu eguthi no ndicokaga ndi mukenu koguo hingo ciothe ndigiriri riria wacimenya ugithi gucicokera
na niguo njiraga andu ona riria mwathio no kihiko-ini kana kindu mwetio thoni mugitigana na mwikia emehwa na no thoni ndikagio mehwa mwikia moko mwariva moko na mugithi mukiuga bini yanako ndiretio bini kai matangigura hau manengera igana na orero werehe bini rutondo rwa bake ukauga rumaga kene ile ciringi 50 agane nduma ehetwo amwira mureheke rutondo rwa bake indo icio rero agathi gucigera ri umenye iria watigereire rero wathi gucitwara ri tocio gatwara Koro ni ugakorwo nenehete ni hagakorwo na ngoima ni hagakorwo na ngoima na ngoima ndithiage riki no mwaka yumagario na njohi ni tondu andu mari nyama no mwaka maikurukie na ringi kira wagire gutwara kira wagire gutwara ri ni kia ciringi 500 ni kia kindu kinini muno no ukira na gikuyu akauga muira koira nguraro ni kuibirwo riu uthiaga hindi urathi gutwara kindu kiu ugathie hathara nene muno o undu ngethikiriirio kire uneane kiria weru ona kiagararu ugitahika ri utahika nginya irio warite njega tondu ndurire kiagararu ona mundu angiriirio akinye ni cia muthukira ri no ndatahikago icio kirio kiothe kiria kindeo utahika nginya kiria urarite hwaina kina gitirari na uru koguo na hindi ria waigua mundu ni aria kiagararu aria kigau ena ciagararu ndiria arikinya kwenda kuhorohia riu arithi hathara maita mere na nikio turauga horo kindu kiria kina bata kana mana kana matano maita maria guthie ni hathara nene muno na nikio turauga gutire kindu kiega ta muthingi kuhariria ona wambiriria ugurani uhariria ona mundu akiharagiria mwiritu aroka ku tondu na ndungikira mwire mugundu agikahandwo ona ithu ndwamba kurimu wambaga kurimu ukaharirio ukonga matuguta ugeka atia ugigakinya kuhanda no tuike ni wa gukuhe irio na ni urendete na mbegu riu ucio wi mutarore ucio rauga wi mutarore uyu uratuma iretu aitu mathi kugetha mbegu na njari kana turehe andu kuu atene ya wira na nio mena wira ucio riu wira ucio ngire uyu guire mutarore aguire niki tondu maguru make ni mekire atia ni magire hinya angikoma maguru maya mena mahindi ni magire hinya maria matari na mahindi noguo uguo mungari arauga ni uria kiuria kine uguo mungari uguo mungari arauga ugikinya gucokera for example ngerekano ya heana ugikinya gucokera ari wa iyakiwe gucokera thimu haha gatagati gaka hathare ria gukorwa thiite niona mugigakinya kuria itwahitiirie ha maundu maya turona ri twahitiirie ha ugakora kuri andu mari kuri andu makuire right makuire indo cito kuri andu marwarire eroa kuri andu mari norimu riu acio mari norimu ri na ni marwarire ri ruwari na ngini mathire ni makuire ri nducio the ni hathara na icio nicio itumaga mundu akiriuria atiriri haiya ejiguaga mundu gwitwo kigoci ni aheanaga kirira ni mithenya iriku Wednesday na Thursday wagatatu na wakana mundu akauga atiriri ni nguthie kwa mutonyi nigetha njire atiriri niki kiraturia hindi yo ri kae mundu akoragwo arigete uringie mwe ona wangigire ni wanyire ona kurina tu ona wanginya ni mundu akoragwo nete maundu ugakinya handu kwa acha reke twicokere na ni turona uguo mundu akahura thimu ngamwira ningugwete ningukuhe appointment na ningihe mundu appointment ndimwiraga ndugoke wi wiki neguo muke muri eri kana atatu akorwo ni mutumia ngamwira no muhaka akorwo muthuri ariho
ukana kuwa hikite akoro ne ku urenda kumenya ukanake kana muru wanyina ko na right riwa ndo acio mokari makwiraga maundu maria monete ciana ne nyire njohi ciana ne iremirwo ne kurumia mawira ciana ne iregire kuhikania right tari jirigite kuhurirwo thimu na ni wega ndigwete mutumia hurira thimu anjira hihi muthuri wakwa ni ndagitari na ihi cia tuigiriri niwe waruithirie we mwenyewe aya ucio riu ihi ici cituri ucio na miaka 35 irathie miaka 40 na matiringaga iritu itheru haya matiendaga maundu macio riu no igwa kiria kiraria mutumia tondu ciana cia itura cia miaka 25 28 na 30 ri mare tuhiki kou na maundu maria ma no ayake na mema wira ri kamera ni tabia mbaya you see riu jira andu na niguo ndirera muthuri wa Kirinyaga gwitwo gitari ni turaikarire nake ta mathaa maigana ndiramwiraga unduire wa Mugikuyu everything yari reason na gutire handu hekagirwo mugiro hatari na gitumi na gitumi kiu ti rocket science tondu riu mundu gwitwo Njengari githindu ciarite thoguo kuona njaga ya thoguo ni mugiro na noguo githitiguo gakanda gaka gwitwo Noa Nuhu gaka kauma thabina-ini kanyua njohi anyua aigua riu ona ni muno giri ici Muriu nake ri ici ni mugiro na wangi ni kuhitha njaga riu ri ukero ni mugiro kuona njaga ya thoguo na woya kahiu kana magathi wathio kumuruithia wa mutuaki ate kwanja uyo raruithia wega ndimutuite baba uyu watua mwanake ucio ki thoguo kiugu ni wa muruma we wa mutuaki ugu kwanja na igongona tondu kurua na igongona kiria thakame kwanja ni wa muruma na igongona na ni ria thakame tondu kurua handu hothe haraiteka thakame ni igongona so riu ni wakiruma riu aruma ithe mumuciari na ithe muthoni mwana ucio ndangihikania na ndangiciria uhoro wa iritu kinya rire igongona ririku tondu ni arutire wira tariu ungiona agikinya hau no ukona mitaratara yo ya irua ndekire kuhoya irua ona gutia hoiro irua ona ndamenyiro na no kona ithemba ndakire yani kwi maundu maingi muno arugiriire tondu and you know what tukiari uhoro wa muthingiri tari athuri meka woguo riria guguthie kuonwo itarari right ndungitikirio ni atumia muthuri tondu igongona riao uthie nyumba na gutire muthuri ungikwira ana uria wanaingira no goria muroge atia ona ndangitikirio ati amenye uria atumia kana guo marutaga kana kimekaga gutire muthuri witu ui no gwiciria no na ithuiri tuigwa mundu gwitwo riu mukago ne rathie I mean kuri oraguranira kuri urendia muiritu ni kurathie kuonwo itarari githitithio matereba so tugatwara atumia ona twatwara atumia ri twagirirwo ni gwika ate athuri mekaga ate makahuria mwanake metaga mwanake ukamwanake tondu nduri wagia na mutumia ri onawe ri kwi maundu rio nai na maundu maya wa mona ri ndwake kurwai tondu riri mutumia ri githe to murige kama maundu maria mekagwo nigetha ciana iciarwo githe twari kigianda riu ndeo ri ni uri komera acha ni urongaga nyondo riu ri mwana ambiriria kuonga ri ni mugukionga mwana waciuria ke riu akiragwo maundu maya ri hari ora igagirira maguru ri riu ni ugwika atia agakiheo kirira kiu riu na mutumia agicoka guka nyumba ri mwanake muthingi
mwanake nioe maundu maria agirirwo ni gwika na maria atangika. Unfortunately, ni undu wa haria, and I blame andu eri. Imwe yari deliberate guthukia ruriri rwa Gikuyu. Mukoroni. Na mukoroni ri aumire thutha mumisheni. Na wira uria wambiriirio kihumo kia guthukia ruriri rwa Mugikuyu ri wambiriirio ni mumisheni ri mumisheni acokire agithia giturinaga andu angi riria muthungu athire ri ni atigire andu aturirite na no mathiaga na mbere na wira uria matigire maruto ni mumisheni. So tukeri uhoro wa muthingi ucio ona koroni tugucoka tutariria ati mburi ya njuri mburi yake njohi ya njuri no muthingi ucio it should be the first emphasis. Haya, heida kemwe dedo kuikiria awagithio ni Captain Mwangi kuna Wilson Airport. Asante deda tugie na kimeithia kia wonjoria cokereria kahinda gatari kunene we ndukiruta kanya mwaka ai. You know how sometimes you just need to switch off for a bit, step away from everything and clear your head. Spend 2 nights in the Masai Mara from 40,000 Kenyan shillings per person sharing with View Travel. In a Land Cruiser, just you, your people and your guide. During the day, you are out on game drives, seeing wildlife up close, the open plains, the whole landscape. Then you head back to the lodge. Rest, switch off and just enjoy the quiet. This is the season to actually experience it. Visit View Travel and let's plan your low season travel. Call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Thibitarĩ-inĩ wa St Peters Orthopedic and Surgical Speciality Center Muthaiga Kikuyu tũrotorete gũkũhe motungata kũhĩtũkĩra arigitani mena ũtaaramu wa gĩkĩro kĩa igũrũ. Twĩna macini cia tekinoronjĩ ya kĩrĩu cia gũthima na kũrigita mĩrimũ ĩtiganĩte. Nĩtũhingũrĩte thukuru wa St Peters Orthopedic Medical Training Institute kũrĩa tũrathomithia kothi ta Orthopedic and Trauma, Perioperative Data Technology, Community Health, Counseling Psychology na Healthcare Assistant. Nĩtũheaga arutwo aitũ internship hatarĩ marĩhi. Gwa gũkoma gwĩkuo tũhũrĩre thimũ kũhĩtũkĩra 0114 223 223 kana ũtũcerere Muthaiga wa Yakiwe. St Peters Orthopedic and Surgical Speciality Center. Excellence in care, excellence in training. Tukageria undu tocio. Okay. Arafu tucoke tusabibu ati ana mugate siraisi imwe tugitinanaga. Mam, wikara muno ndugukora ndadi uria wamutigite. Weharirie kwirorera tabarĩra mwaki ĩgiĩ ũgĩ wa ũrĩmi. Magetha Smart. Tũrakũnyita ũgeni gũkũ kwa Magetha Smart, kũrĩa ũthundũri ũcemanagia na ũrĩmi. Ũkũnjĩte mũrĩmi wake? Nyitanĩra na Nyambura wa Kabuĩ akĩiga ahũranĩri ratiri-inĩ kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩa hakiri na icoka. Vitamin ĩrĩkũ ĩkorwo ĩigũrũ mũno thĩinĩ wa maembe? Vitamin A. Rosemary nĩwe wamenya. Hihi wĩna kĩrĩa kĩrabatarania kũhotana kĩheo? Arĩmi ndĩmerire ũmũthĩ tũkire thĩinĩ wa tabarĩra ya o mũthenya wa Juma thaa 2:30 cia ũtukũ o gũkũ kwa Inoro TV. Tabarĩra-inĩ ya irio to gĩtheri. Naita ndirarĩa rĩ, nĩ thaka mũno. Honey and ginger, wings, chicken lollipop, wrapped with bacon, caramel popcorns, onion rings, fruit jello. Turugaga aromata ndona no waru na minji. Cita mũgĩkũyũ na thubu. Tugagũtwara thoko. Ĩno ĩgakorwo ĩtagwo koni, na ĩno ĩtagwo broccoli. Rĩrĩa rĩru rĩkoragwo rĩrĩkĩtie rĩgatunĩha rĩothe. Na tugathoma njĩra njerũ cia kũruga. Ciwaciĩta andũ. Caprice. Caprice. Na kũharĩria irio irĩ na cama na kĩguni kũrĩ mwĩrĩ. Ant age.
andũ matendere. Ũngĩnyua thubu rĩ nyarago serve mwĩrĩ waku enough protein enough nutrients kũrĩ andũ arĩa marawatch it andũ arĩa marĩ on diet. Nyitanĩra na ithuĩ mũthenya wa Kiumia thinacara na nuthu cia hwaĩ-inĩ ceceni-inĩ ya Inoro TV. Gitita giki ukamenya ndino kaithako ni dereva na to dereva yaku ni dereva yaku nene dereva ya mugiri mwana ngatigwo ngiongithia wona ngĩcuha tũtinoka gũcuha gakurehera mugithi propa wanake gukwira tiwendo ni muthenya wa Friday kwambĩrĩria thaa 4 na nuthu cia ũtukũ tũgagũtwara nginya gacũmbĩrĩ ka mwago niĩ Joy wa Macharia na niĩ DJ Mark George Msafiri nani mwingine wewe tigecemanie nĩtũgĩe karĩko wawa ndigwĩtaga baby yakwa. Nĩ ngatho nyingĩ mũno ũmũthĩ ndĩrenda tu o kũmwĩhoya tondũ SMS nĩ ndĩrona ici nyingĩ mũno rĩu twĩna 201 SMS iria twĩ nacio ndĩrenda tu o kũmwĩhoya ũmũthĩ twambe mwĩtĩkĩre tũgĩe na base o base tu twarĩre tu twambe kĩondo nĩguo rĩu tũgĩkinya harĩa horĩ rĩu nĩ tũgũkorwo tũgĩthiĩ tũgĩcokagia ciũria o iria ciothe mũgũkorwo ũmwe nacio tondũ nĩ tũrenda kũmenya mũno nĩkĩ kĩrarĩa kĩrĩa kĩngĩ you know ukaigua kwa kina ndoa tigana kuo ukaigua arũme nao makahũrwo bara nyingĩ mũno he group ndacokire kuona by the way ndronagio nĩ mũndũ group ya arũme atheri arĩa mararera ciana ciao tumia nĩ mathire single fathers rĩu oguo tũkiuga atĩ kwĩna single mother rĩu nĩ ndronire group ĩngĩ ya single fathers na makĩria mũno nĩ agĩkũyũ no mathire makĩhikania ndũrĩrĩ ingĩ na kumbe ndũrĩrĩ icio ingĩ nacio itikuaga ciana ciao titagĩkũyũ kĩrĩa mutumia akũra na ciana ciake kũrĩa gũtirĩ iheti cia atumia nĩ iheti cia arũme ona he ũmwe ũrareheirwo o harĩa maitaga thumu rĩ kĩara-inĩ kana karathiĩ karathondekerwo wega na karatiga gathecererwo iburi maiguaga mwana akĩrĩra ngui gĩkũga kũu ũguo ngui koragwo kĩrĩa gũthiĩ kũrora mwana na tũmarũa hau ndũrĩrĩ icokio nĩ cia arũme gũtirĩ atĩ ona nĩ ũgũthiĩ na nĩ ndũrĩrĩ nyingĩ na by the way ona Meru ona Meru matikuaga ciana ona Meru mwana nĩ waku ona gũtuĩka nĩ kũkĩagĩrĩire ndũngĩgĩte mbegũ ona no gũkĩrĩ andũ makiugaga ona ithuĩ gĩkũyũ-inĩ makauga ithuĩ marĩtwa maitũ matithia kũrũrio na kũu waciara na mũirĩtu witũ tũtigĩre mwana akorwo nĩ gũthiĩ ũrathiĩ yani mũndũrũme akauga akerwo nĩ ithe akorwo na mwana mũrehe gũkũ rĩtwa rĩakwa ndũkarĩtware na kũu rĩkorũrio nĩ gũthiaga ũguo ũgakorwo kwĩna mũgambo no ithuĩ nĩ kaingĩ nĩ mũgambo ũtũmaga arũme matigwo na ciana marũĩre ciana ithe akamwĩra we mwana ũcio nyina akorwo nĩ arenda gũthiĩ nĩ athiĩ ũcio tuĩtwo niĩ kwanja niĩ rĩtwa rĩakwa rĩtathiĩ kũrũrio na kũu na mwana ũcio na waremwo nĩ ngũmũrera rĩu ũkona rĩu nĩ gwakĩgĩa na single father no rĩu ũndũire-inĩ wa ndũrĩrĩ icio ingĩ nĩ atĩ ona airĩtu aitũ mathi mahika kũu ona maciara magũcoka gũkũ ũrĩa maumĩte matige ciana na kũu na arĩa makaregana ciana icio mũno na ona makĩregana ciana icio ngĩrora ndũrĩrĩ icio rĩ nĩ ciendete ciana mũno ona kaingĩ ũngĩthiĩ ona gũkũ rĩu ũrũre ona Nairobi ĩno na kũrĩa kũngĩ wone mũndũrũme ũkuĩte mwana nĩ mũrũrĩrĩ ũkuĩte mwana wega mũno no kona na passion ya mwana na mena attachment ana mathi magĩthekanagia nĩ mũrũrĩrĩ mũgĩkũyũ no naguo rĩ
Gwirire ungikona kiura gikirugaruga hwaini ri. Rora kuria kauma. Kuria kirauma ti kuria kirathi. Kuria tondu tuli andu makuraga thini wa unduire. Riu ungikura thini wa unduire ati thoguo ri wona thoguo agika na niguo geka na niguo karuta ciana ciaku gwika. Riu koguo wona mundu akinyita mwana oguo ri ungimuria ri nionire ithe agika oguo na nionire guka we agika oguo no kuria gutari na undu ucio kana ku thutha ri niguo no taru ihinda rito kwina ndigano nyingi ri ona ndagitari ni muira wakwa andu aria riu maroka kaingi marauga ithuĩ twatiganire na muthuri ithuĩ nĩ twatiganire na muthuri ithuĩ nĩ twatiganire na muthuri niĩ ndarĩ muhiku ngiuma iyo nĩyo kiria ndigano nĩ nyingi muno na no ndigano erokira ki ohoro we turaria andu nĩ maingĩrire kĩhiko-inĩ mahingĩte maitho na makĩhika kĩhiko-inĩ mateharĩirie na makĩhika kĩhiko-inĩ na makĩhikania matoyaine iyo nakorwo uria kirereirwo na kuria makĩtwara kĩhiko-inĩ reke njuge magĩtwara kĩhiko-inĩ gĩtarĩ kĩharĩrie o nĩ kuga nĩ maregire involve kana kuingĩria aciari kĩhiko-inĩ kĩao na ũngĩcũthĩria mũno ikoiria aciari me thĩinĩ na marutithirio wĩra na metĩkĩririo maingĩre kĩhiko-inĩ kĩu iko icio nĩ cikaraga mũno tondũ aria nĩ monaga ũguo iguaga ũkĩrwo mũthuri onaga haraihu aikarire njũng'ũ gũkĩra kĩhĩ mũtĩ igũrũ rĩ ona we ũthoni-inĩ rĩ nĩ ũkũigua ona ta thoguo arauga ũndũ ũtaraigua kĩenda no nĩ kĩndũ ona harĩ ũndũ ona we ũtanona mũciari kĩndũ ona ai angĩkorwo andũ aya maraikara njaga rĩ na mwĩrĩ mwanake ũyũ witũ nĩguo njũĩ kũrĩa gwitũ airĩtu aitũ maikaraga wega rĩ nĩ makũhotana na aya ithe matigũtũra mbara nĩ agũkĩra mwanake amwĩre haha rĩ nĩ wagĩrĩirwo kũrora ũndũ mũnana ndiũ kana nĩ wonete no rĩu mwanake tondũ nĩ arenda mwanake akĩenda mũirĩtu ona mũirĩtu akĩenda mwanake kana mũirĩtu akĩenda kwanja mũirĩtu akĩenda mwanake matiendaga kwamba kũrora maũndũ macio mangĩ mothe maroraga nĩ twendanĩte no mũico meranaga ona niĩ titawendenda na kwanja rĩu we ona ndiũĩ rĩu ũkona magĩethanĩra othe mahĩtia ũyũ ahana ũyũ na niĩ ndagũcira niĩ ndarĩtwo ona angĩ maugage ona baba nĩ anjĩrĩte ũgakora rĩu maingĩria mbara nginya aciari no matia maingĩririe make mũthingi-inĩ njũrio-inĩ nĩ tondũ njũrio hau nĩho mbara yothe rĩ tondũ njũrio andũ mathondekaga nĩ kaũndũ kanini na nĩ itĩna rĩnene mũno nĩ tondũ mũgĩtwara njohi ya njũrio rĩ toyo mũgũtwara nĩ mũkwaria na nĩ mũgũkorwo mũmenyanĩte na nĩ mũgũkorwo mũkĩaria na nĩ mũgũcoka mũgĩthiĩ mwĩrwo mũkĩhande ithĩgĩ kana mwĩke maũndũ marĩa mangĩ mothe nĩ mũrĩgĩtio mwate na harika mũhingũre ũthoni wanyu no mũngĩkorwo mũtiagerete hau tondũ rĩu kũrĩ andũ marauga ithuĩ tũikarĩte na mũthuri wakwa twaikarire nake mĩaka 26 nĩ arĩ athiĩ kwanyu aca ndarĩ athiĩ no nguo nĩ ciagĩrirwo rĩu mũndũ augĩte nguo nĩ ciagĩrirwo mũtingĩakĩgũrire ingĩ naku rĩu ngũgĩra nguo nĩ kũracia ũkaigua ngĩuga no marigũ nĩ matwarĩtwo marigũ nĩ marĩirwo rĩu tena nĩkĩ arauga ũkaiguaga ũngĩakiuga ona mwate na harika ndakoretwo atwara na ithuĩ tugaga ũthoni we na mwate na harika weho ũthoni wothe mũrute mwate na harika nĩ ũthoni hena ũthoni no ũragwo na no ũkue na no ũtũre nĩ mũhingũre yani tũrauga rĩu hau hena ũthoni no ũhoro wa ithĩgĩ rĩ mũndũ ũngĩ atĩrĩrĩ nĩ athiĩte akĩhanda ithĩgĩ mĩaka 26 rĩtiakĩũmire ona rĩtiagĩthire na rũhuho kana rĩkĩmunywo nĩ mũndũ ona rĩho ona rĩtiakĩbuthire mĩaka 26 ona rĩu haha ingĩtiga twahanda ithĩgĩ ya tũthi mĩaka 26 koguo harĩ ũthoni wambagĩrĩria tondũ mwate na harika ũthoni wothe kũrĩ andũ maugaga atĩ kũrĩ ũthoni angakũ aca akorwo nĩ gaki akorwo nĩ metumi akorwo nĩ kabete gũtirĩ kũndũ kũhingũragwo ũthoni ũndũ ũngĩ ũthoni ũhingagwo na mwate na harika na hĩndĩ ĩyo wahingũrwo ũguo
na hihi mukionio kiara mumenye uthoni ucio weho na ndungigirwo iguru wonge gutire mwate na harika onge ongereho iguru mukomwe na miatere na harika igire niho twiraga andu na hari maundu mere andu tena mareka na no turi guthie ria tuguthie tugikaga horo wa uthoni ukaigua andu mauga acio to macokeirie bia we ngurani ya gucokia bia na kuraga uthoni gucokia bia ti kuraga uthoni eto no mugethi mugere twatwarire bia nyingi kwa bare ya kagoiko twera gutwara mutumia uto tiramwenda ni mathi matucokerie bia citu mugethi muikare thi mwike mathabu mwiro kirehe 200,000 turage thoni uyu inyo mugwiciragia ni inyo muraheo ri mukero murehe 200,000 ore githo niwe na ciana na ciana ire no reri ni mathabu meko koguo he tofauti ya gucokerio bia na kurago thoni no andu maugaga ona ni turamatumire na mpesa tutikwenda horo wao na kundu kuu kwena mwate warehirwo ate ni marekire mathabu ate mwate ni 10,000 anga maramacokeria riu koguo kurago thoni na gucokia bia ni indo igire citiganite koguo niguo reuga atiriri uthoni wothe warugirirwo andu maingira kihiko-ini pap mateciritie nduthiaga haraihu na nikio mugikuyu kana unduire witu augaga uthoni ni wa ciari uthoni ti wa mwanake ni athia heane uhoro autigire aciari na nokio tugaga mutumia wa mbere mundu aguranagirwo ni ithe wenda wake na wa gatatu wegurire ndugatinde theno kikigia thogu ni ndono ngi baba ukare mburi aca wa mbere no uregurirwo ni thogu wenda ona 10 ri ndio ukegurire koguo andu ni mathondeke muthingi kwanja twathondeka muthingi wa rurire rwitu ona kuma ha tuhite anake aitu ya memetaro tumarute mutaro tumaige marugame uthoni uguthi na mbere isi bwana Jenga njiraga andu atiriri na ni ngwambiririe ngauga turi nduriri inya ino wa ruriri ruru tondu riria mugikuyu athiri agithamagari ni athiri agitukanaga no kabi na incidentally ritwa ria Mathairi Masai is a colonial name ritwa riao Hasari ni Wakwavi no tondu mugikuyu ndangihota kugweta Wakwaviri aithe tuga okabi kameto kabi that was the original name. Masai is a colonial name. Okay? Now, Agikuyu, incidentally, ukabi ni kuo wari guku mbere itu. Tondu kuria mugikuyu athiaga gikoragwo ukabi. Kana ni ukabi, kana ni ndurubu, kana ni gumba, mari in Central Kenya mbere itu. So, kuria mugikuyu athie akorwo ukabiri. Kumwe ni kwagiaga na arrangement. Tariu agikuira mathire mathirari. Mathire magikora muhiriga wa Ole Parabio. Now mugikuyu ndari atunya na migunda kana akiya. Uci wa migunda ri turawonire hindi ya kuigwo kwa migunda 58 59 mbere yo ri mugikuyu ndaiyaga tiri ni tugire haria kiambiriria-ini ati tiri ni waragia na aria maire tiri migunda etari yao 1958-59 tumataragira generation icio inya tugikinya generation ya kana ya gatano ri o na njerwa ciao ri ni mari oni tiri uria maire so agikuyu aria mathire magikora muhiriga wa Ole Parapio makirekanira makigura na migunda ri magicoka makirekanira tondu anake anyu ni marienda iritu aituri tondu anake aitu ni marienda iritu anyuri tuguikarania atia maiguithanirie wega ati mwanake wanyu agikenda muiritu wituri ni agikuyu mwanake wanyu ari ukaguikara gwitu. Okay now imagine your sister tiyo na muri brothers igana 5. now your sister ni edwo ni mwanake mukabi ukaguikara kwanyu ni akaria
ni akera mutumia ona ndagenyuria na nikio riri. And I say this with a lot of respect to nyendaga andu makamenya kihumo kiondo umite ha. Ungirora athuri a mathira ri memishie kwao ri makoragwo mahana ugu. Tondu mwanake aciarwo akora ithe nyitaga atia anyitanirie niki tondu mundu uria oigwa gikwira twathire atumia magatwiraga ni ithu tugaga guku tondu mundu uria ugaga mucii no mutumia niki tondu riria mutumia muiritu mugiku ahikirwo ni mukabiri na mukabiri yukawikara mucii kwa mundu gwitwo mugikuyu ri agikora brothers ithano cia muiritu ri ni agutura nyitete uguo agithikiririe ndagiaria na tikirikaniro kiugete uguo mwana kene agatigacia igwo nyona kirikaniro kireketo and therefore man shall leave his body kirikaniro kiuga ajitara na mutumia wake noti magaikare kwa ithe na nyina wa mutumia ndio tuweka lead aranja turekirie hau tugathie na mbere can you imagine Razi agithira na kwambiriirie riri twanjia ndere tianjie riu mwanake agaciarwo agakora ithe kagate no mundu reugaga muciiri ni mutumia. That was the arrangement. Nikugo ni kuri maundu ma ukabi wa Oliver View na kipi ya Masai agikuyu wa mathira na agikuyu atetu makuire agikuyu uthaya ri kwari ole tetu kwari mundu gwitwo ole shaia na tetu kwari ole tetu na kuwa gikuyu arugo ngongo icio cieri mari maundu ma ukabi makuire na guku kianda gikuyu limuru muno makuire maundu ma Kinari. Kinari was a tribe, not just a people. Okay. Kinari was a tribe. Mundu gwitwo mugai wa Truthi. Right? Acio niyo marari last generation ya mundu gwitwo Kinari. Na Durubu Truthi wa Mungai. Guku dia na gikabura guku guothe ri ni ukabi. So no uthie ku riu aria twatigirwo Murang'ari ni twatigirwo na maundu twikaga matekagwo thaya na matekagwo so jira andu atiriri tukirikia ungigathie handu uigwa andu makiuga rimwe tene higwe mwetene hinde ya tene maragwo undu umwe but differently. So riria tukwambiriria kwari uhoro wa ugurani wa mugikuyu ri tondu umuthema muthingi tukiari uhoro wa ugurani ri ni turi ari uhoro wa ati wathie mathira ni uri kora mari maundu mekaga unique matekagwo ni andu akabete keturikirie hau ni ndaigwo ngienda tuthie na mbere ni mahinda ne mathara mere kwa he ni rego mera matigwo na wega na hena ile tuere yakwa uciara mendete muno gututhikiriria nyambura maitu na muthuruwe mekore na nyuki na muiritu ucio ungi wako wetagwo Njeri ari athuri a Mocu wa Karanja a Mudavadi na Inasi Mwangi mekore Kirogoya ni athuri aingi muno matuthikagiriria na matwendete ndemere no kwambiriria twambiririo muthe tukwaraga muthingi na tutire turagurana muiritu ari okwao tutire turamenya ka kwe mugambo no twinama no turegurana na andu ni mareturania no kindu kiria nguga getiriha ne mundu ndakarugirire undu atambite kurora. Asante Wednesday na Thursday o haria Naivasha ni Wednesday na ndahaire andu namba cia thimu no matiramenya ura ndamerire wandike WhatsApp ndungihurira thimu tondu thimu 500 ndingota kwaria nayo na ngoragwo Naivasha Wednesday na Thursday every Wednesday na Thursday na ndungiuka utekete appointment tondu hata wikora raini ukore gwiko ihuru ndikwenda gwika uguo namba no area 0722 952697 na ndukahurire andika message ni no guguga namba yako ni 0722 530 609 na ndukahurire thimu mbere ya thaa 3 rucini kana thutha wa thaa 1 hwaini sawa na muthenya wa kiumia thiku icio ri
ekenani ihuru again haria hothe muri muratwirorera mugikorwo mwaigua tatu atinia ni uria mathaa mahana no tuguthie na mbere tondu tukwenda ruriri rurugame ketukijiria au Lydia umothe ndautindika piu tuma thaithano na ndake mwe asante sana mundu gwitwo Mwarimu Harrison ni ngatho nyingi muno ndona mundu gwitwo Dr. Paul Kibisho asante sana na ndo age aingi muno maratutumira SMS ya rucini ro umuthi ni ngatho nyingi murathimo umuthi ndenda kumutiga na itura o turacondorete no ni undu anyukuria tucokere ringi itura ria Kingero rietagwo Kings Road amwe nao makauga ati Kings Gate aikari nao mako makiuga ati muthungu ni atwarire karengi kou nyingi gwetwo ketuigue Kingero tugioka Friday ni ugatuhe uhoro wa Kingero na kundu gwetagwo Karatina ni mukanjira macio maumira mutindie thayo ongirore magukumia na ke Jehova Ngai amurathime Njitagwo Henry Kabiru na guku gwetirwo ndunyu tondu kwari ndunyu ya kwendia ng'ombe ng'ombe ciendanagirio guku ni ukabi na Gikuyu nio maguranaga makiambiririo na ithinjiro ndunyu ino gwiciria nie ndi mugeni muno ndikarite makiria ya miaka 10 no ndi mugeni ndunyu ona ni ngorete gitwo ndunyu no ngiciria yetirwo ndunyu tondu kwina thoko guku gwitagwo Dagoretti market riu ngwiciria makahuthia market na githungu makamita ndunyu riu kwina githinjiro guku nikuo nyama ciumaga kindu ta kiu ngwiciria nikio gwetirwo ndunyu guku ndakorire gugitwa Dagoretti market tondu ni market yendagio indo nyingi guku nikuo wholesale ya nyama nyeni indo ciothe njega ciguku nyama nikuo cingiheire nikuo supplier ya nyama nitwendagia indo nyingi nitwendagia ngũ makara na indo nyingi kindu giothe ungienda no wone guku Dagoretti market koguo mwe karibu sana guku kila kitu iko huku na bei nafuu no guku njui gwetirwo riri ndunyu mbere gwetagwo Dagoretti kwa nyama icoka gitwo ndunyu tondu andu ni moniro no moke kwendagiria kuo gutwike thoko igitwika ndunyu ya andu othe na guku gwetirwo ndunyu ni undu ndikuo guthinjagirwo ng'ombe nikuo thoko weri na tene gwetagwo ndunyu ya gaikia ngũ no ni acokire kigarurwo gigitwo Dagoretti market yegeciarwo na ngikura ndokire guku njuyu gwitagwo ndunyu na thini wa ndunyu ino ri reke tuge ni ndunyu nene tondu wanjiririe na kuria githinjiro-ini ni kuri kwa nyama ugagiuka guku ndunyu thiini kwina indo ciothe nyanya everything nginya waru nyeni na mari gutikindu gutari guku no muoyo
Start your Fanikisha journey with Equity today. Runo hote kwegera skiza tune ya rwimbo ruu rwitagwo kaundu kega ni undu muhuthu uguthie thimu-ini yaku uhihinye star 860 star 287 hash. Inoro nikuo mucii wa aini othe. Marinadi Motor Sacco ni turakukwira rugendo rwa makiria ma miaka 8 kuma riria twambiriirie guteithiriria andu kwigwatira ngari kuhetukira gusave na Sacco hatari ma pressure kana stress. Tukahuthia rugendo rwaku rwa kwigwatira ngari na njira nene biu na njira ya gukwehereria murigo na mathire manene. Umuthi Marinadi Motor Sacco ni makiria ma Sacco ino ni community. Riu turakungwira magana na magana ma ameba a Marinadi Motor Sacco na rugendo no rurathie na mbere. Tiga gutigwo na thutha. Ikira guku Marinadi Motor Sacco umuthi wajiririe gusavira ngari ya kiroto giaku. Tucerere Ridgeways Kiambu Road kurigania na Total Petrol Station kana tuhurire thimu kuri 0709 888 333. Wearerie kuigwa mugithi wa kuinekereria kiumia ugitelefoni wa karede wa Deidi na DJ Mac George gikurehera aini gothi gothi na nyimbo mwaki cia mugithi Rosia okera kenya malelu oyo digere bio na giura ya maru Mugithi Night Show okay take home asura kala wagaire gakiuma Biye gwadete itega sonoka Nithaka waku gawa kinya kinya Korowete kira gwitanie nani Mugithi Night Show weekend ya kuyajagia haha Ni ukwenda githeko gitari muthia Ngeithia ngaihurira ngairo ya aciarire njamba ino bakigera niyo gwikara nayo tukambe tuano gari ni hane uguo haiya ukeririria ngano cia hinya Ucio ikaraga kwa nyuno kakuga kirikaire tukawira ni moko me mahana kuruga na gwakinya ni mathaa ma family ATM ya thogu ni ndekirwo mabebe moko-ini makwa indo cia mubiriga itienda gwa Central Cinema oguku kwa Inoro TV iroto nene oyo riu niwe mutumia wa Vil na muiretu mweru wa guku Rani mahinda maritu wende wambiririe gukua muiretu uta mutumia waku kihiko gitu nawe gikoragwo kirio ritwa muthenya umwe nigigoka kiriganire witikio tangithingithika ihinda riakwa ni ririkinya muthako no uhotwo kuhuthira ugi no riu ti hinya ugwika atia wathoma riria thi yauga aca mundu umwe kwiyumiria na kuga ni hatigitie makoro mutigokoro mukiehera mugonda-ini wa baba inyuothe haha ndamutinangia tucunje Inoro TV mucii wa thinema mwaki kuria o rugano rukoigaga na thuti inywe andu othe athi inirai mwathani kiumia giki tukaroka kumuthathaia tutongoretio ni Minister DG na kio kiugo kia mwihoko tukaheo ni Pastor David Muraguri kuma kanitha-ini wa Apostolic Faith Church Ruiru tutitigitheirie hau ni tukarigithirio kigoco ni Evangelist David Karanja nakigia hinya muingi namenya njata yakwa ukawe muoyo mutheru ca nĩ kiumia kia ũki wa muoyo mutheru igongona rĩa mitha tugakũngũĩra kanitha-inĩ wa Corpus Christi Deru Catholic Church aikari a Banana na matura maria marigiceirie ni mwakinyirirwo tondu tabarĩra ĩrĩa wendete muno ya rurumuka igathoma hamwe na akristo kuma kanitha-inĩ ũyũ wa ACK St Peters and Mary Kiogora nitukwenda kumunyita ugeni muno nituramwitira githomo kinene muno gya kuririkana kwa roho mutheru Pentecost Sunday rĩa turirikanaga wega muno ati Jesu Kristo ni arekirie roho wake nigetha ake kuri arutwo ake tondu amatigire utheri na twina thimu ingi ira tutongoria thiini wa mwaka uyu ati undu uria muru
nĩ ũthiraga na ũndũ ũrĩa mwega nĩ ũtũraga. Karibuni sana. Goko ni kwa werekererie the best urban vernacular show kuria tukurehagira local and international artists. Ni mbaya? Yes, oro hau twina kindu twitagwo battle of the arts. Ha tukurehagira taranda cia mithemba yothe. Na ndukariganirwo trending topics na gossip. Eyo selector. Odoge tugakurehera basta move in the mixes mwaki. Anadai kumenda basi ndo medicine. Tushafskia. Ndoba zangu kwa keni therapy. Nigeto DJ Quiver. Na nigeto Nono. Hadisi ya manake tall, dark and kind. Nyitanira mwena idwe each and every Saturday. Kwa jedha inya sio tuko. Nyegedha dhita. Party Masters. Eno ni shesheni ya Inoro TV. Ngatho cia mwanya muno makiria mwirore wa Inoro TV ni mwihoko wakwa muthenya waku no uthiete o wega umuthite ukorwo tukimurika uhoro wigie uteti no tongoria makiria wa andu ethi na mugambo wao hoka ni uteti ni wa bururi na matua mothe ma bururi makiria mwerekera-ini wa githurano twerekeire kia mwaka wa 2027 icio ni ngwiraga ndingiota gwithirania na nikio ngwitagira ageni aria ni ateti na tongoria kuma miena itiganite ya bururi nigetha makorwo tukorwo tugitaha ugi kuma mieri-ini yao ndereti-ini itu ya muthenya wa muthe ni ria kwa njitikaga gitonga wa wambui ngwihoe tukinyukithania nawe ikinya gwa ikinya kuma rire ndanjiriria tabarire no ya uge waku nginyagia haria turikira gaturumo no watha ici tuingire mohoro-ini. Family imwe kuma Mwea ka Muthanga Sagana Ndia kaunti-ini ya Kirinyaga riu iraikara na ihoru thutha wa mwana wa miaka 7 wa kairetu kura na njira ina kiriga mathaa manini kuma auma thukuru. Kuringana na andu a family mwana uyu aroneka mbica-ini cia CCTV mena mundurume umwe makigura kindu nduka-ini makinya manini tu kuma kwao mucii na marekwira mundurume ucio niwe urakorirwo agithara na mwana ucio. Moni wa thuku ni aratariria makiria. Ngai witu ore aroire mwana uyu mwathani ni twamuheana moko-ini maku baba tumake yumbura na agacokie mwana uyu Ngai. Itura-ini ria Kamuthanga tauni-ini ya Sagana kaunti-ini ya Kirinyaga ni kwa ndo family na etikia macamanitie na niguo matabania mahoya ma mwanya kumana na kura kwa mwana wao na njira ina kiriga. Kuringana na nyina arahaririirie mwana wake wega mathaa-ini ma kiroko arathie thukuru ata mutugano mathaa-ini ma kuinuka niguo arathire gutwara mwana ungi thibitari-ini na agicoka na mucii ndanakora mwana uyu na kuria marabiria mihango ya kumwetha. Na mwana wakwa ni aroni. Ndĩreciria mwana wakwa etagwo Santeno nĩ kesa no nĩ tũtathire thibitarĩ twĩna mamu tũkĩmũtiga gũkũ mũthenya wa cukuru amauma cukuru o ũguo tukiuma tugĩthiĩ thibitarĩ ngĩhũrĩrwo nĩ thimũ nĩ mũtumia akenjĩra mwana wakwa yacemania nake na mũndũ na gũkũ cottage na ndamũĩ atĩ mũndũ ũcio amũria atwara mwana kũrĩa akĩmwĩra athi kũmũgũrĩra ibuku rĩu niĩ ndĩ kũu thibitarĩ ngĩambĩrĩria thabarĩ ya gwetha mwana ngĩcoka ngĩthiĩ nginyagia borithi tũkĩripoti ona thaa ici no gũtuma na tũtirĩ tũrateithĩkia. Nĩ ũndũ ũrĩa wĩna ciũria kĩondo rita kuona atĩ mũndũ ũrĩa maikaranagia nake no ũramũhũrĩire thimũ akiuga atĩ mwana nĩonekana mũndũ ũtaramenyekana thutha ũcio mĩhang'o ya kũmwetha ĩrambĩkwo na ĩrĩa ĩtarĩ ĩraciara matunda nginyagia gũkinyeria ũmũthĩ. Ndathire nyina thibitarĩ gũthondekire ciana tũgĩcoka tũkĩrwo thimũ tũkĩrwo mwana nĩaiywo kumania na hau tukenja kwa ikinya gũthiĩ gwetha mwana tũtigana kũmuona. Maugĩte atĩ nĩmageretie njĩra ciothe gwetha mwana ũyũ gũkũ makĩũria arĩa mangĩkorwo na mwana ũkũmũcokia na mũciĩ kuona atĩ ciĩko cia ũici wa ciana nĩciongererekete. Andũ marora thĩinĩ wa kamera nĩ ĩratuonia ũrĩa mwana oiro ũrĩa mũkoro ũyũ athiũrũrũkire na mwana oro harĩa akĩthiĩ akĩmũgũrĩra geki na akiuma nake ahiũhĩte mũno koguo kana nĩ ta karĩ hatĩka-inĩ koguo na kangĩendire kwĩgatũra moko-inĩ ma mwanake ũgatingĩahotire
nĩ ihenya rĩrĩa gaguthũkĩtio narĩo. Rĩu makaire honge cia ũgitĩri mwana ũkũ mateithĩrĩria harĩ gwethana na mwana ũyũ, na ũrĩa maugĩte atĩ nĩ atigĩte bamĩrĩ ĩno na kĩgirĩko kĩnene kĩa ngoro meciria oro hamwe na mwĩrĩ, makiuga atĩ no ciĩranĩro maraheo nĩ maabitha thirikari megiĩ gwethana nake. Mũndũ ũcio marĩ nake agĩũka akĩmũgũrĩra keki, no niĩ ndiahotire kũmuona mũndũ, na ndathiĩ through CCTV kamera ĩrĩa gwakwa mũciĩ twamonire anyitĩte guoko na makahana ta marahiũka njĩra ya kwambata ya rũgongo. Andũ-inĩ ha Inooro TV kuma Sagana kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni Wathuku. Egatho Boni Wathuku nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Nao aikari a itũra rĩa Mũnyũ wa ndini ya Gatuanyaga Thika nĩ matetete nĩ kĩrĩa marauga nĩ kwaga maĩ matheru ma kũhũthĩra, makiuga maĩ marĩa maramakinyĩra nĩ maĩ ma irima na marĩa makoragwo na gĩkĩro kĩnene gĩa cumbĩ. Maugĩte maĩ maya nĩ macũngagĩrĩria aikari aingĩ gũthũka magego. Rĩu makĩenda atongoria mwena ũyũ kũmatambĩria maĩ matheru, ta ũrĩa Moses Ngigi acerete mwena ũcio na kũhũndũka na riboti ĩno. Kũringana na Wambui wa Mbũrũ na ũrĩa nĩ mũikari wodi-inĩ ĩno ya Gatuanyaga Thika, makoretwo makĩhũthĩra maĩ ma cumbĩ thĩinĩ wa mahũthĩro mao, amu matirĩ matambĩrio maĩ matheru ma kũnyua, ũndũ ũrĩa ũmathũkagia magego mao na kũmaima mĩtheko. Ona taniĩ ndaika tena ũguo magego makwa nĩ ũkuona nĩ marathũka, nĩ marenjeka tondũ maĩ maitũ nĩ moru biũ mena cumbĩ. In fact ona ũngĩhagĩra gĩtheri mbembe ikoragwo cielo tondũ makoragwo mahana nginya ta mena igata. Na nĩ gũkwenda kũrorwo ũhoro wa maĩ marĩa maranyuo kũndũ gũkũ, tondũ maĩ mau maingĩ andũ arĩa aingĩ mathondekwo kũndũ gũkũ magego mena thĩna, na thĩna wa magego ũkaga na maĩ mũno tondũ maĩ nĩ maingĩ ma marima na mangĩ matirathambio. Maugĩte ũũ hĩndĩ ya kwamũkĩra ũtungata wa ũrigiti ũtarĩ marĩhi kanitha-inĩ wa Catholic wa Maria Magdalena, gũkĩrĩkana akũrũ aingĩ mena thĩna wa kũhaica thakame. Most of them have issues with blood pressures, the sugars and also the cold, homa hivi. We're giving them medication. Makĩria andũ akũrũ nĩ aingĩ mũno matiganĩirio nĩ ciana ciao, magatigwo matarĩ na ũhoti, matingĩhota nginya gũthiĩ thibitarĩ, matingĩhota nginya kuona dawa, angĩ nĩ arwaru mĩrimũ ya pressure. Himizo yetu kubwa ni kwamba hawa wazee wako na changamoto kubwa, iwe ni changamoto ya kiafya, changamoto ya kisaikolojia, changamoto ya kifedha. Sasa ndio maana tunasema tuketi na wao tuweze kuchukua muda mkubwa tusikie malilio yao. Arĩa magunĩkĩte na ũrigiti ũyũ makĩũria andũ a wendi mwega gũtabanagia motungata ta maya matũra-inĩ. Turakirĩte tuonete ta tũtarecirio mĩena mĩingĩ tondũ nginya wathiĩ thibitarĩ no ũthire ũkagũre ndawa, no ũthire ona ko nĩ rabuta ĩyo maũndũ mothe no ũrutire ciringi nĩgetha ũhote gũthondekwo. No mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndona kũrĩ na gũcenjia kũnene mũno, tũkĩona nginya na kana karĩa gakwa gakĩtungatwo. Na nĩkĩo twĩ gũkũ nĩgetha tũtuĩke a kũhe akũrũ aitũ irio, nĩgetha makiuma gũkũ marĩkia gũthondekwo makinya mĩciĩ yao makorwo mena kĩndũ mangĩrĩa. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro TV Thika, na niĩ njĩtagwo Moses Ngigi. Thutha wa ciĩko cia kũnyamaria na ũhami wa kĩmwĩrĩ gũthiĩ na mbere na kuongerereka kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ na gĩtaro kĩa Mount Kenya, thirikari kũgerera ministry ya ũiganania, thirikari ya kaunti ya Nyĩrĩ na honge itiganĩte nĩ ithaganĩtie mũcemanio wa gwetha kĩhonia gĩa kũrũa na mbara ĩno. Makĩaria hĩndĩ ya mũcemanio ũyũ thukuru-inĩ wa kothi cia moko wa Nyeri National Polytechnic, mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya agenda nĩwe Anne wa Ng'ombe na gavana wa Nyeri Mwarimũ Mutahi Kahiga mahuhĩte coro nĩ kuongerereka gwa ciĩko ici, torĩa Theuri wa Mbogo aratarĩria. Itemi-inĩ rĩa kũhĩtana na macira ma ũnyamarania na ũhami wa kĩmwĩrĩ gĩtaro-inĩ kĩa Mount Kenya, honge itiganĩte cia thirikari na anyititemi matiganĩte mokĩte hamwe nĩguo kũhĩtana na ciĩko ici. Gavana wa Nyeri Mwarimũ Mutahi Kahiga akiuga mwaka mũhĩtũku macira makĩria ya 450 nĩmo marĩkĩtie kwandĩkithio thĩinĩ wa Nyeri, gũkũ ũhũthĩri wa njohi na ndawa cia kũrebia nĩ gĩtwari kĩmwe kĩrĩa gĩgĩcũngĩrĩirie mathĩna maya ma njũragano na ũnyamarania wa kĩmwĩrĩ thĩinĩ wa kaunti ya Nyeri.
maripoti maria twinamo macira maria makinyete thibitari-ini gwitu tari cia last year ni cases 473 either ni mundu munyite ni mundu muhahame ni mundu ni kana kanyite maundu mau mothe kogu kwina thina ni utukomeire muno itu matura maya matongoretio ni uhoro wa utheri wa njohi iria itagireire njohi cia ibango iria turona tari cio iracungirira kurehe mathina mau ma atimia gutuikaga ni maroragwo na makahurwo aria angi makahurwo na makoragwo ciana ikahahamwo na ikanyitwo gwicira gutiri mundu utoe over the last few days twina ciana nyingi muno ciuragitwo hamwe na uguo makiuria ruhonge rwa ucirithania gutuithania macira ma unyamarania na ihenya namo magoti tumorie ni tutige kugia no horo wa gutuikaga ati cirwo mwe ni uri ciragwo matha miaka 10 tuturaga tukururanagia na mwana wene ni uragirwo no ithu turi guku tugikururania mara ni maundu matare na kuria mari mwandiki mukaru ministry ya wiganania anu wa ng'ombe akiuga kuri na macira makiria ya 680 ma andu kwiita kuma gitaru-ini kia Mount Kenya kuma mweri wa gatandatu mwaka muhituku nginyagia umuthi kumanagia mwaka muhituku mweri wa 6 that is June tuna cases irathie gukinya 680 plus na muno ni arume mareruta muoyo 75% of the cases ni arume mareruta muoyo na ingi ni aria mambiriirie kuma miaka 45 uguo na kwambata hamwe na ugu wa ng'ombe akiuga ni magukorwo makihinga irabu iria irendia njohi njuragani na dawa cia kurebia mwene wake komishina wa gitaru gia gatagati Joshua Kanata akiuga uhoro uyu uthukite makiria ni undu wa uthiri wa dawa cia kurebia kuria augite thirikari ndikuhorera nginyagia mathina maya mahuke all those issues that are contributing towards gender-based violence, like alcoholism and drug abuse, second-generation bruise, and so on and so forth, must be dealt with immediately. Hadwini Hainoro TV kumaka untea Nyeri, Jeta Theuri wa Bogon. Abasia mwanya muno makeria Theuri wa Bogon. Na ripoti yo kuma kaunti-ini ya Nyeri gutwikirira gaturumo mohoro maitu maithari ri mohoro mangi otoria marathie na mbere na kuhanika o tugikuharagiriria kumamukira mohoro-ini maitu ma thaa 7 ari hamwe na guthikiririo gwa cira wa uria wari munini wa president Rigathi wa Gachagua wa gutetia kuhagurwo gwake no gwa thaici ingire ndereti-ini itu ya muthenya wa muthi iria igie mugambo wa andu ethi uteti-ini wa bururi ani tongwiraga mwaki hoyagwo kuri ori aria mari utongori-ini na aria maretha utongoria ucio nio mari handu hega ha okorwo magitutariria ndikire wika studio-ini citu agiri na Kiarie Kenneth kana General KK kuma kuria mwena wa Rari Kiambu ngiri na MCA Maina Mutiga kuma kuria mwena wa Kajiado oro hamwe na mundu wetirwo Daniel Bogwa ni mutongoria wa andu ethi na tukigira ndereti-ini itu ya muthenya wa muthi nyajie nawe KK o kigeithagia mwiroreri ni gukoretwo kana kiumia giki ni ukurakoretwo kwina thigithigi uhoro wigi thogora wa maguta na thirikari umuthi president rucini ari kuria thingira-ini munini wa iregi kuria mwena wa Mombatha ni akorirwo agitariria makinya maria thirikari ikoretwo ikigeria gwika akana igitacukia nigetha ukorwo ikinyihiria Mukenya thogora wa muturire hihi kuria macinani andu marauga ati ni maiganire no ria thirikari ireka kana no marenda ike kaundu kangi ni thengio muno Joeka mweke gaka ngoro ngigeithia mutwiroreri na mututhikiriria ndimwire hari twaria kwa njitagwo Kiarie Kenneth kana General KK nyumite mwena wa Rari Kiambu na ndagikena ni gukinya mucio mwega niguo tukorwo tukeraniria na andu aitu njuge ni ngoragwo ngikiruta wira wa biashara na ngikoragwo ndi mutongoria gutetera mbeu njithi na ningikoragwo njitikitie muno ati mbeu njithi niwe inyitiriire bururi wa Kenya na niwe gutuma bururi wa Kenya ukorwo githie na mbere na njira iria njagiriru ingikorwo ikinyitwo mbaru ni githikiririo nyambiririe na gucokia kiuria kiu akorwo kinjuria kigie maguta na kuringana na uria ndiraigwa andu makiuga kuria gwitu Rari tondu ni kuo ngiumite rucini ruru njuge andu matikenete tondu kuringana na uhoro wa kuongererwo kwa maguta ni undu ukoretwo ki affect andu na njira nene muno tondu ni ukiwe maguta mongererwo nimo makoragwo
magiset pace itu ya uria maundu maitu maguikara cost of living ugakora maundu ni mathiete iguru muno tondu fare ni ongereirwo ugakora fare yongererwo indo iria cirarehwo na transport kana iratumira ngari kurehwo indo cia kuria ona cio no ikuongererwo no ukoria woria ku kaigwa mushara ndonongererwo koguo andu maratuika athini matakumenya na kuringana na uria merirwo ni thirikari ino tiguo marona koguo andu ni guthina marathina ti maundu maria merirwo tondu tweritwo horo wa bottom up economic model no urakora tha ici ni bottom down economic model tondu andu aria meumiria kugeria kwaria kana kwira thirikari itige maundu macio ni kuhurwo marahurwo na gitumi kiria kinene ingiuga uguo ni undu wa riri tungirora thirikari ni ya mundu witagwo Mwai Kibaki agitake power kuma kwi Moi atikire power kwina kindu gigwitwo kwina thire wa kindu ta 1 trillion nake arikia kuoya thirikari ni ahotire kuguru revenue ya bururi igithie to around 800 billion na agikorwo akihoya kindu ta 1.2 trillion nake riria atigeire mundu gwitwo Uhuru wa Kenyatta aoya bururi uyu miaka-ini yake 10 Uhuru akorirwo akiboro kindu gigwitwo kindu ta 7 trillion in his 10 years na agikorwo akiraise revenue kuma he 1 trillion iria ya raisetwo ni Kibaki akiraise to 2 trillion no riria thirikari ino roire power iria ikuo tha ici ina miaka 3 irorete wakana no already ni boroete 5 trillion iyo ni kumaanisha atia he miaka ina mahoete 5 trillion to borrow na that borrowing niyo itumite thirikari ikorwo ihatikaine igakorwo ndiri na mbeca cia expenditure riu gakora thirikari iretha ni atia tungiona mbeca igakorwo no ihinyiririe maundu maria maratumirwo ni andu aingi na kindu kia mbere ni maguta macio raririria niguo thirikari one mbeca cia kuriha aruti ayo wira ikuruta mbeca ku na ni hoete kuigana tondu ko president uria wiho thaici ahoete 5 trillion only in a span of 4 years na ni urona mundu ta Uhuru wa Kenyatta ahoire 7 trillion in a span of 10 years no ngirora development record ya mundu wa Uhuru wa Kenyatta ni ukumiona ni urona SGR ni urona expressway ni urona maundu maingi muno mekirwo ni mundu gwitwo Uhuru wa Kenyatta ona mathomo hindio mari very cheap no ungirora thiini wa thirikari ikuo tha ici hatiri undu tangible ungirehe tondu ona ungikiaria ni uhoro ucio wa affordable housing ona magwa ni marahe yuthi wira hatiri wira marahe mu yuthi tondu affordable housing ona nyumba ingi akwo muthiri kai gugiakwo miaka igana ikorwo igukuhe wira na urakora mu yuthi ararihwo 500 we ni uronire yuthi angi kuria Nyeri makiandamana ni maregete kurihwo ona kuria gwitu Kiambu where is the money going to na niho ithu turanegena tukauga atiriri thirikari ni irahitia muno tondu kiria ninge kwira gitonga wa Mbui ni ati thirikari ndiagire gukorwo involve na business thirikari agire gukorwo igituhe services riria thirikari ehe ati ni iheaga andu runa ta nyamwire etagwo hustler fund kuni gute mbeca thirikari agire guturehera protection ire ithihe private sector imareke maheane maruni na ikorwo ikirora ati maruni maria maraheanwo ri ni maragitira andu aria marakorwo makihoya maruni macio no thirikari yagire gukorwo ni weratuhe runi icio ikoragwo injira ciao cia ukora ginya uhoro ucio wa affordable housing no ukora na niguo tumite bururi ukorwo ithina-ini muingi muno ugakora ati ginya tha ici thirikari ndiri na mbeca haya nyitiro o hau na nĩ ngũcoka hau tondu harĩ maũndũ wa huti horo wĩgiĩ ngombo cia hustler fund horo wĩgiĩ nyota nacio thirikari rauga ireka ũguo nĩgetha gũthondekera andũ ethĩ mĩeke no hau nĩ tũkũingĩra njoke harĩ we mũhecimiwa o hau kĩũria-inĩ kĩu kĩa maguta nĩgetha rĩu tũingĩre ndereti-inĩ itũ ya mũthenya ũmũthĩ president harĩ kũrĩa Mombatha ũmũthĩ nĩ akorwo akĩgeria gũtarĩria Kenya nĩ atĩ thirikari ĩkĩte gũkinyagia hau na ĩtangĩkĩte maũndũ macio atarĩirie harĩa maguta mangĩrĩ nikuga atiriri no njuge ni mutino twagire ta bururi na nguga ndina matoi na mutino tondu 2022 mundu wothe wa Kenya especially mundu wa kirima ni ena very high hope ati bururi itura nire gucenjia maundu mothe ni magucenjia no kiriro kia andu merirwo ithuothe ndi umwe na ari angi itiakinyanire tondu kindu kia mbere kwetwo economy ni gukiria economy ndukagera na kanua yukagera na koya makinya maiganona makinya ma magiukiria bururi ni moikaine
na ona angĩkorwo matiũĩ no matũrie tondũ nĩ tũũre bũrũri ũngĩũkĩra bũrũri ũkagĩa nĩ kwaria na gwĩka siasa ũkagĩa nĩ kwa makinya marĩa magĩrĩire akorwo andũ nĩ mekũrĩa marĩa no gũkorwo nĩ makinya magĩrĩire nĩ marĩkũ ũngĩhota kweria imwana ciothe mataũni-inĩ ũcihe mawĩra no kũhe mawĩra ma industry no kũhe mawĩra ma maobici no industry tingĩaga tondũ wakĩ ũgũthiĩ wĩte investors ũmarehe ũikũrũkie igoti waikũrũkia igoti nĩ moka ũrĩa ũngĩ naguo ũkĩrie ũrĩmi wokĩria ũrĩmi arĩa othe megũkũ mahote marathiũrũka gũkũ matina wĩra mone ũrĩmi mone mbia mangĩona mbia atĩa angĩkorwo no ũthiĩ ũsupport mũrĩmi na mbegũ na fertilizer na umateithinagia macini cia kurima noguo niguo turaurĩa rekire thĩinĩ wa bũrũri wa Burkina Faso katuge ũngĩrora Burkina Faso iroka moire hĩndĩ ĩmwe the same month na president wa Burkina Faso ya 2022 Ruto oire 2022 Burkina Faso iraceni bũrũri mũgima na thĩinĩ wa thĩ ng'ima na ndĩrenda gũkwĩra atĩ kwa maũndũ ma mothe augaga nĩ ahingirie bũrũri ũngĩ nĩ mwega mũno no ngacoka ngona atĩrĩrĩ athiĩ kũrĩa maũndũ marĩa mothe marĩ ho matiahingire kĩndũ kĩa mbere ũcoka ũmenya atĩ maguta mothe kuongerera maguta uga mũtu ongererwo wauga school fees yũke igũrũ wauga transport yũke igũrũ irio ciũke igũrũ mĩtũrĩre yũke igũrũ no yũka igũrũ rĩ mũtumia wa mama Fua rĩ nĩ ongereirwo mũcara akwahũrana na magana matano na ndũkaria no aho na magana matano agĩkara thikũ ithatũ atarĩ wĩra ũguo nĩ kuuga atĩ mũciĩ wake nĩ ũrararĩra ũrathiĩ wakora mũndũ ũthiaga kĩbaro kĩa mwaka araheo magana matano ena ciana igĩrĩ nĩ arĩha nyũmba mũndũ ũcio urakora ena thina mũingĩ mũno no agĩcoka harĩa mũtu nĩwongereirwo cukari nĩwongereirwo ciothe nĩciongereirwo tondũ waki harĩa andũ hega gakurubu card maigana ona marenda gwĩtongia ũrĩa ũtagĩrĩire rĩu ũngĩrora no one atĩrĩrĩ mũtu wothe wa wĩra wa thirikari ũheagwo 100 rĩmwe mũcara thĩinĩ wa mũcara wa 100 rĩmwe 40% ya mũcara ũcio ũthiĩ magoti-inĩ na magoti mau mothe tondũ magoti matano igoti rĩa inene mũno nĩ pairs 1 nĩ 30% ũgacoka ũgathiĩ house levy 1.5 ũgathiĩ harĩ ino rĩa SHA tũragwo nginya SHA na gũtina mbia na gũtirĩ service iraheanwo uma hau mũndũ ũcio wona aregwo mbia icio ona ũgĩthiĩ kĩbarũa kĩu ũrathi ũrengwo mbia ithiĩ gwa SHA ithiĩ kũrĩa ũngĩthiĩ kũrĩa thita gũtina mũthondekere kwĩna thĩna nĩ ũkwenda atongoria othe mahingũre maitho meũria atĩrĩrĩ bũrũri ha tũratwara tũkũrũgamia na tũgwĩka atĩa right gĩũka harĩ we Mbũgua thutha wa atongoria a ikundi itiganĩte cia matatũ na makĩria ũkui gũkũ bũrũri-inĩ gũkorwo magĩthiĩ kũrĩa thigĩrĩ-inĩ wa iregi mũnini kũrĩa mwena wa Mombatha nĩ makorirwo manĩrĩra atĩ mũgomo ũcio nĩ wathira no gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria kũragĩtuĩka nĩ gũkorwo kwĩna maandamano ma andũ ethĩ kuma kiumia twerekeire hihi nĩ kũiganĩra mũtaraiganĩra na ũrĩa thirikari ĩkĩte kana mũrenda ĩke atĩa thengio mũno nĩ ũndũ wa kũhe kahinda kau amarĩtwo makwa njĩtagwo Mbũgua nyumĩte kũrĩa Nyandarua na nyambe ndehe ngeithi nyingĩ piũ kuma kũrĩ andũ a Karau tũrorete gĩthurano ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ngwenda gũcokeria kĩũria gĩaku ũguo woria reke nyambe ngwĩre atĩ mbeũ njĩthĩ thirikari-inĩ ĩno rĩ nĩo monete thĩna ũrĩa mũingĩ piũ rĩmwe niĩ nĩthikagĩrĩria mũtongoria wa bũrũri akĩaria ngarigwo kana maũndũ marĩa ararĩria Kenya rĩ kana nĩkuo tũrĩ ona in fact ũngĩanjũria atĩrĩrĩ andũ marakarĩte nginya kũ tondũ nĩ andũ nĩ arakaru ngũhe example ngwĩre niĩ wega wakwa nĩ ngoretwo industry ya matatũ kũrĩa gwa Super Metro na niĩ no ngũhe example ya ngari ĩnyuaga maguta ma 10,000 magana 500 ndikana ngũhe breakdown ya ngari ũrĩa ĩrutaga wĩra ngari wa mbere he kĩndũ gĩtagwo management ĩrĩhaga ciokaga 2,500 kuma hau he kĩndũ gĩtagwo mbeca cia mwene ũngĩũria andũ a matatũ nĩ magũkwĩra ĩtagwo offload matũmagĩra mwene 8,500 kuma hau ndereba na ikanga rĩake nĩ magĩrĩirwo kũihũria ngari maguta ũrĩa manengerirwo ngari ĩkanyua kĩndũ 10,500
koguo hari muthenya nigetha mundu ucio one mbeca ri arabatara korwo thondekete ngiri 25 guthira iguru twi hamwe uru wakora ate maguta ma ni mongererwo ngari ino iranyua maguta ma ngiri 10 ni anyua kindu ngiri 14 mundu ucio ni akuhota guthondeka ngiri 30 hari muthenya very impossible undu ucio ngi hari mundu wothe wandikitwo ni thirikari na nguhe example na ngwire murutani mwarimu hari mwarimu nake ri arihagwo kindu ngiri 30 tu guthira iguru na especially u araugite ni ahete arimu makeria ngiri 100 acio nio magukoma marakarite piu tondu niki mwarimu uria akiingira tondu ndi mugeni ni graduate ri kindu kia mbere arengagwo ni pay as you earn pesa cio igaikuruka cigakinya kindu ngiri 28 kana 25 kuma hau mundu ucio ni akurengwo 1.5% ya house levy mundu ucio acoke arengwo SHA na acoke arengwo NSSF kuongerera ruha ikironda ri mundu ucio ni gukwo tondu ni graduate ni hindi uma cukuru ri akarengwo kindu gitagwo mbeca cia help cikarengerwo hau mundu ucio mbeca iria ikumukinyira ni kindu ngiri 18 kuma hau hari mundu uyu ri nyumba tondu mundu nditoka ni akioirwo one gibibiri agatwarwo maybe ndaragwo koguo magwikora mundu uyu ri ararengwo kindu hari mbeca iria aratigwo hari mbeca ciake ri ndutarite nginya commuting allowance ciakira tondu ndakihetwo wakora atigaritwo na kindu ngiri 10 guthi nabe koguo in fact andu aria ruto akiuga ni andikithitie arutani mawira ri agirwo gukwa akiuria apart from kumandika ri monaga ki amya mundu wa mbere mu youth ndokagira tondu mwarimu uria agithikana mundu wothe wandikitwo ri ni yuragia atiri miaka 10 ri ingira gukorwo nginyite ku undu ucio ngi heka undu ngwenda kuuga horo wa ngari ugitara mbeca iria ci tondu ndigwikite percentage increase ya maguta mongereirwo na kindu 13% of which is very minimal ugacoka ugakora ngari ri ciongereire fare into 50%. Andu ari okorwo ni ngari tuge mundu e tauni arathia Kasarani mundu ari haga igana marari kindu 150 kana 180 mundu ucio gikora akiriha mbeca icio ri ni kumaanisha ngari iyo yongereire kindu na 50%. Na agikora andu aya matatu me genuine ni ithu maratetagira ri batikiongerere ngari na 13%. Na nikio rona andu marakarita makauga atiriri he kanyamu maranengeri tondu niki in fact ndeyo kindu ndireyuragia mugomo uyu ri wagirwo ko we self initiated kana wagirwo ko na matatu tondu niki mundu uyu wa matatu ri aguthia kwire atiriri ngari ni ongererwo maguta ni mongererwo maguta maya mongererwo ri na ni gukuongerera fare haya nyitira o hau ania munidire hobe tutengere kure igoti-ini ria Milimani kuria cira wa gutetia kuhagurwo kuria wari munini wa president Gathi wa Gachagua urakorwo ugithie na mbere tondu tuthikiririe aria marahanika mwena ucio. That same day to obtain orders before Justice Mongo, and she did obtain those orders. Further, my lords, my lady, he said that she did this to prevent public participation. My lords, my lady, there is no such information pertaining that in this affidavit. The correct version of events, my lords, my lady, which council was well aware of, was that petition E014 of 2024 was filed on 2nd of October 2024. Orders emanating from it were issued on 3rd of October 2024. As a matter of fact, paragraph 43 of this affidavit, dated 21st October, paragraph 45, indicates, and allow me to read it for you, that additionally, public participation was conducted in all constituencies through the constituency offices and county women representative offices on 4th and 5th October. There is no rational argument that can be made that then the third petitioner closed her office, rushed to court to obtain court orders after declining or
closing her office so that public participation could not take place. The timeline of events simply does not add up. My lords, my lady, there is no confusion or mistake that counsel could have made because it is contained in his affidavit, the one that he was referring to, sworn by the second respondent. He further submitted that during the public participation, the entire country was peaceful. And he said, with the exception of Kerugoya in Kirinyaga County. He also told this bench that the National Assembly did not experience any other issues of violence. But the tension was so palpable, the magnitude of it, that he needed to be escorted by police officers to access Kerugoya town. My lords, my lady, that information is not contained anywhere in this affidavit. Further, I refer you to the report by the National Assembly, dated 8th October 2024, paragraphs 263 and 262, which details the areas or constituencies where violence was experienced. The counties highlighted, allow me to read for you, where political interference was noted: Bomas of Kenya and Murang'a County. Counties that experienced violence: Olkalau in Nyandarua County, Kipipiri in Nyandarua County, and Nyeri County. Those names certainly do not sound like Kerugoya or Kirinyaga County. It was his intention to mislead this court so that he could take away from the credibility of the orders emanating from E014 of 2024. For the record, and just for the public that is watching us, I have never instigated, funded, organized, or even supported violence, not only in Kirinyaga County, but anywhere in this great republic. Council was aware because that information is contained in his annexures. My lords, my lady, Kirinyaga County was peaceful. It was not violent. And Kerugoya was not violent either. Further, to support that, on page 340 of that report, the report by the National Assembly, dated 8th October 2024, indicates that public participation went on at Kirinyaga Central NGCDF with 14 people participating, and further details the outcome of the same. It therefore was misleading to this court, and it was malicious and intentional. My lords, my lady, I humbly submit. My lord, that was excuse me. Honorable Jerry Minor had asked for time to speak to that particular issue. Then now for the third petitioner, we have two advocates. That is me and Mr. Wainaina. I had sought 1.5 hours, and that is why I sought to make a proposition that we would like to take the proposition given by the bench earlier, that given the amount of time we need to do our submissions, we're happy to do written submissions, rejoinder submissions, though we beg to be given 5 minutes for Mr. Wainaina, 5 minutes just to handle one particular issue
On my part, I will do written submissions, if that is acceptable to the court. Yeah. My lady, my lords, my name is Mr. Wainaina. I have been sitting back there throughout the proceedings and taken quite a lot of notes. I looked at my notebook and I realized that I have about 15 issues I would have wanted to raise that came out from the submissions of the respondents. But then I narrowed them down to just 2 issues. The first one relates to the question of power. The second one relates to the question of immunity. It is important for this court to appreciate the context in which these impeachment proceedings have happened. And the context that I'm talking about relates to the question of accountability when it comes to the 3 arms of government. So you have impeachment as an instrument or a function of parliament to bring about accountability of the presidency. You have judicial recall as an instrument of bringing, not judicial recall, a parliamentary recall as an instrument to bring about accountability of parliament, and the tribunal route when it comes to the judiciary being brought into accountability. I've listened to submissions on the question of separation of powers, and what has caught my attention is how the 3 systems of accountability play out in this society. So Parliament has submitted before this court that you can conduct impeachment, or Parliament can conduct impeachment based on its standard, laid out standards. I want you to reflect on what has happened when there was an attempt to pass laws related to recall, which relates to accountability of Parliament. When the Election Act was brought about, Section 45 and Section 46 totally required that for any member of Parliament to be recalled, judiciary would have to participate. An order from the court would have to be acquired first. Then you are told that in impeachment, court has no role because of separation of powers. But in recall of members of Parliament, court has a role. There is no equality when it comes to that question of accountability. That presidency, you do not need courts, but Parliament, you need the court. It is very interesting when you look at the amendments that were made on the Election Act through a bill that was submitted by the Senate, Bill number 29 of 2024, that sought to remove legal justification for recall completely. And so when you consider the question of power, Parliament is simply telling this court that we have the power to do anything because impeachment is our function. But when it comes to judicial review, you should be restrained. That doesn't make sense. In fact, Parliament has gone ahead and sought to limit even the provisions of Article 1, where the sovereign, the people, are given powers to exercise their powers directly by enacting Public Order Amendment Bill of 2025 that seeks to control how Article 37 is exercised in this country. And so Parliament is saying that we have the power even to govern the people themselves in the manner that they would exercise
the powers of directly. But when it comes to us as Parliament, do not touch. And that is why there were submissions related to the question of judicial review, whether it's going to dig into the merits of this case. I find it interesting that when it comes to members of county assembly, the County Government Act, Section 27, says that you can recall a county member of parliament, a member of county assembly, only upon a judgment or finding by the High Court. If these accountability measures that have been provided by the Constitution seeks to limit the power of the court, why is it that then when it comes to county members of assembly members, a court has to participate, but when it comes to impeachment, the court is limited in one way or the other? That's the context that these impeachment proceedings are before you, and it is very important to see the power play that Parliament is actually engaging in. Parliament is claiming immunity, and that immunity, from my view, is trying to put this court under limitations on the question of judicial review. My lady, my lords, Article 10, looked at from the set theory, has certain elements of values. And one of those elements is that of accountability. And there is nowhere that accountability is classified as to whether it's political accountability, economic accountability, or social accountability. It is simply accountability. Such that when you talk of accountability, then it is within its breadth and width. It is not limited in any way. And therefore, all the submissions related to that question, this court must be allowed to exercise judicial review in its entirety. And judicial review in this case must include rationality review. Were those decisions rational? Review of evidence. I listened to submissions from one of the councils the other day, and we were told that 281 members of parliament voted for this motion. What I find interesting in that submission is that you are given the impression of how overwhelming the support was for the motion. But there's something that you're not being told. That never before has Parliament has such numbers when it comes to performing their primary function, which is legislation. My lady, my lords, I find it interesting that 5 times the public participation bill has failed. The first attempt was in 2016. I invite you to just consider those bills. 2016, second attempt in 2018, third attempt in 2019, fourth attempt in 2023. It never passed. The recent one is in 2025. It is very interesting when you look at all those bills and you see the departure pre-impeachment and post-impeachment. The 2025 public participation bill, interesting enough, seeks to say that once public participation is conducted by Parliament, then the Senate may just adopt whatever has happened in the National Assembly, which was not the position in the previous bills. And so, my lady, my lords, we have a Parliament that is seeking to benefit from things that it has failed to do. If you go to Schedule 5 of the Constitution, you will realize that the timelines were very clear. Public participation bill was supposed to have been passed within 3 years. The right of recall was supposed to have been passed within 2 years. None of those things have happened. And at one instance, you find
Parliament is able to mobilize 281 members to just vote for impeachment. In other words, when it comes to accountability of presidency, the numbers are available. When it comes to passing and performing the legislative functions, numbers are not available. There is an indictment on Parliament, even in the impeachment proceeding itself. Out of 11 grounds that were submitted to the Senate, 6 of them failed. In other words, 281 members of Parliament passed 11 grounds that could not meet the threshold when it came to the Senate. 221 members of National Assembly. Is the attempt to curtail the powers of this court on judicial review out of fear that the remaining 5 grounds will totally fail. Maybe that's what is driving this question of power. I want to conclude by mentioning a statement that was made by Isaac Newton back in the 17th, 18th century or thereabout. An accomplished scientist. Isaac Newton lost half of his fortune after investing in a pyramid scheme, what we do call in modern day language pyramid scheme. And this is what he said, that I have calculated the motions of heavenly bodies, but I have not been able to calculate the madness of people. The drafters of this constitution calculated everything that they could, where to place the word shall and where to place the word may. They calculated which institution would have which powers. But I submit before this court that it seems that they had not anticipated the madness of people who are seeking to overthrow the constitutional order and take this country, the Westminster parliamentary kind of democracy. We are a constitutional democracy. And any attempt to take us in that direction, where Parliament becomes the most powerful institution in this country, as compared to the Constitution, that attempt must fail. In making your decision over this impeachment matter, my submission, my lady, my lords, is that this court must reflect on the exercise of powers by Parliament, because in impeachment, it is the one instance where Parliament is both, not even both, performs investigative powers, which ordinarily are with the Inspector General. It performs prosecutorial powers, ordinarily under the ODPP. It performs adjudicative powers, ordinarily are with the courts. It goes ahead and actually conducts public participation, more or less like an administrative. And yes, these powers are provided, but these powers are not provided with without limitations. There are constraints that are required, and those are the constraints that you're being told by the submissions of National Assembly and the Senate that you should not look into. When you're told not to look into merits, you're being told, we have power, but you and your powers are secondary, or your powers are not at the same levels as ours. I invite you to exercise the full breadth of judicial powers in examining even the grounds of this impeachment and the evidentiary threshold that was provided. For that is our submission. And I conclude by saying this. If this petition fails, I am worried as to the future of this country. We've been told that we may get into constitutional crisis. And I think we've been in a constitutional crisis for the last 16 years. This court should not allow that constitutional crisis to be interpreted by Parliament the way they want to do the interpretation. And that is, my lady, my lords, my humble submission. Madam, just to put one question on behalf of the respondent.
Well, the parameters of rejoinder are well known. And some of our colleagues who are responding for the issue are straying outside the limits of that rejoinder. If I may conclude, and the danger with that, my lord, is that it is prejudicial in that the respondents do not have an opportunity to respond. Rejoinder, I believe, is an opportunity to respond on issues of law that have arisen in the response by the respondents. It is not an opportunity to plug any holes that have been made in the response. That happens in the ordinary course of litigation, and we all know that your lordships and your ladyship will resolve those issues as you should. So my request, my lord, is that the rejoinders be confined to what a rejoinder is. And it is not an opportunity to relitigate or to shore up any leaking holes that have been left. Most of them. I think point is well noted. Do I have a right of reply to that? Which is something I was anticipating. Well guided. No, yes, my lord. You say you want 5 submissions now. Yes, rejoinder submissions. You'll find them within how long? 2 days. Today? 2 days. So that will be by Tuesday, today being Friday. Find the submissions within 2 days. Much obliged. Your Ladyship, on behalf of the 4th to the 8th petitioners in this matter, we wish to respond specifically to the respondents insofar as the political doctrine question and public participation is concerned. With regards to the political question doctrine and emanating from the submissions by my learned senior, Professor Githu Muigai, Professor Ugenda, and my good friend and brother, Mr. Gumbo, we wish to say this, that impeachment is a legal process. The origin of impeachment in terms of Anglo-American law is the Good Parliament of 1376, and that history points to impeachment being fundamentally a legal idea. That is one. On the political question doctrine, we are of the opinion that your ruling, your very first ruling in this matter, settled that question. And to remind ourselves of the principles governing the political question doctrine, let us remember that the political question doctrine draws from American Supreme Court jurisprudence, and in specific
the case of Baker versus Carr. And this case announces 5 principles. Number 1, that a matter is not justiciable because it is demonstrably committed to another branch of government. Number 2, whether there is a judicially discoverable and manageable standards for resolving the matter. Number 3, whether it is impossible to decide the matter without making an initial policy determination of a kind meant for non-judicial discretion. Number 4, whether it is possible for the judicial branch to make determination on the matter without expressing lack of respect for the political branches. And the 5th principle is the multifarious pronouncements by various branches of the government on the same question will be embarrassing. I don't want to belabor what my teacher, Professor Miguel Akech, ably helps this court with from page 419 of his text, Administrative Law text, Strathmore University Press, 2016, 419 to page 423. Professor Migai counters the narrative of the political question doctrine and its applicability in Kenya. Specifically, these factors have stirred controversy even within the U.S. context. So if they start controversy within the U.S. context, why will they be applicable to us? That is one. The political question doctrine purports to create a dichotomy between political and legal questions. In the U.S. context, as evidenced by Professor Miguel Akech, the U.S. Supreme Court itself has consistently invoked prudential and constitutional factors in its determinations. So legal factors are front and center in determining what are so-called political questions. The Baker factors that inform the political question doctrine make an unrealistic assumption that there is an existence of political and legal questions that can be neatly separated in the context of litigation before this court. We say no. The political question cannot be applicable within the context of the Constitution 2010 for the following reasons. Number 1, this Constitution, the Constitution 2010, creates a supervisory jurisdiction for this honorable court. And that supervisory jurisdiction anchors not only on Article 165, but is anchored also on Article 1, Article 2.1, Article 3.1. So if courts decline to decide cases on the basis that they are political, courts will be abdicating the very role that their Constitution, our Constitution, imposes. The Constitution expects the courts to review all exercise of public power, including politically sensitive ones. For that regard, I refer the court to the lead decision of Professor Justice Joel Ngugi, as he was known then in the Devin D decision. He emphasizes that point. Second reason why this doctrine is not applicable to the Kenyan context, this doctrine is incompatible with the broad discretionary authority, jurisdiction authority rather, granted to this court under Article 165. So anything done under the authority of the Constitution, including impeachment, including actions of Parliament, the President and political actors, are amenable to review. There is no constitutional exception for political questions. Number 3, the tenor of the Constitution 2010 indicates that we are dealing with a transformative constitution. And transformative constitutionalism rejects judicial abstention. Kenya's constitution has been widely described as transformative. It is meant to dismantle the history of the executive dominance, impunity, and weak judicial oversight. Before 2010, it would have been prudent for the courts to avoid politically sensitive disputes. The executive power was rarely checked. After the Constitution 2010, the Constitution deliberately expanded access to courts through Article 22 and Article 258.
Standing rules were relaxed to ensure that all matters, including political questions, are amenable to judicial review by this court. To allow or to even countenance the political question doctrine would be to recreate the pre-2010 culture of judicial avoidance that the Constitution sought to end. The fourth reason, the Bill of Rights demands that judicial enforcement happens against the state. Article 20 of the Constitution requires that courts apply the Bill of Rights to all law and to all state actions. Human rights violations always arise from political decisions, elections, public finance, security policies, legislative processes. So if courts were to label such issues as political, fundamental rights will become unenforceable whenever violations arise from political power, undermining the Bill of Rights. So in examining the impeachment process, there are rights questions that are involved, and the Constitution empowers you to exercise judicial review. The fifth reason why that doctrine is inapplicable is separation of powers in Kenya requires judicial engagement and not abstention. Kenya adopts a checks and balances model, not strict separation. The judiciary is designed as an active counterweight, and the Constitution explicitly allows the court to do the following. Number one, review parliamentary procedures. That is empowered under Article 124, Article 165. Review presidential actions, to issue orders against the state. That is by our Article 23, which is our remedial clause. Thus, the judicial review is a structural component of separation of powers, not a violation of it. Sixth, constitutional design anticipates politically sensitive disputes. The Constitution directly assigns the courts the role to delve in deeply political processes, such as political election disputes, which are political, impeachment processes, governors, and the like. The courts are allowed to delve into them. Constitutional amendments, we dealt with this during the BBI. Public participation in legislation, these are politically sensitive issues that the court is allowed by the Constitution to delve into. So if it was not intended for the courts to delve into, these items will not have been explicitly placed in the court's hands at the center of these processes. The court will not have been allowed by the Constitution to delve with these issues. Number 7, popular sovereignty requires judicial enforcement. Under Article 1, all power is delegated by the people. Courts act as referees, ensuring that delegates remain within constitutional limits. When you conduct the process of impeachment, and we say that impeachment is a constitutional process, a constitutional interrogation, you are exercising power that is delegated to you by the people. And therefore, if courts refuse to decide political disputes, there is no neutral guardian of the people's sovereignty under Article 1. Political branches will become judges in their own course. That outcome contradicts the entire constitutional architecture. So, finally, and in conclusion, with regards to the political question doctrine, the Constitution mandates judicial review of all power. All power. It entrenches transformative constitutionalism. It constitutionalizes public interest litigation and broad standing for the purpose of checking power. It assigns the courts roles for engaging in politically sensitive processes. And finally, it requires this court to enforce the Bill of Rights against the state. Public participation. Public participation is a public engagement
that is enshrined as a national ideal and a governance principle under Article 10(2) of the Constitution. This clause emphasizes the necessity of engaging individuals in decision-making and guarantees that their perspectives are taken into account on issues of public significance. Public participation has also been incorporated into domains of governance, including Article 69, which mandates the state to promote public participation in the management, protection, and conservation of the environment. Article 118 mandates Parliament to promote engagement and participation in its legislative procedures and other parliamentary activities encompassing functions of its committees. Therefore, public participation cannot and is not a procedural formality that can be exhausted by one institution on behalf of another. It was the position of the Senate that the Senate did not need to conduct public participation after the National Assembly had done its bit. We say this, that public participation is not a procedural formality that can be exhausted by one institution on behalf of another. Rather, it is a constitutional principle embedded in the architecture of governance under Article 10(2) of the Constitution. And as a national value and principle of governance, public participation binds all state organs whenever they exercise constitutional authority, including the Senate. Consequently, the Senate could not and cannot validly argue that public participation conducted by the National Assembly was sufficient to satisfy its own constitutional obligations during the impeachment proceedings against the Deputy President. The National Assembly and the Senate are distinct constitutional organs with separate mandates, separate procedures, and deliberate responsibilities. So while the National Assembly initiated and investigated impeachment proceedings, the Senate was expected to exercise independent adjudicative and oversight role in determining whether the charges warrant removal from office. And since the Senate performs a constitutionally distinct function, it must independently uphold the constitutional principles governing the exercise of public power, including public participation. With regards to public participation, we had presentations here on the BAT case, equally on ex parte Gakuru, which denotes two tests, the qualitative and the quantitative tests. In terms of the qualitative aspects of public participation, we pose the following questions, and we will want this court to examine whether the respondents really complied with the qualitative and quantitative tests of the Constitution, because case law from this court and the Supreme Court demand that those who conducted public participation must prove to your satisfaction that public participation mastered qualitative and quantitative aspects of it. So the following questions in terms of degree of inclusion. In the Gachagua impeachment case, these are the following questions. Were all constitutionally relevant stakeholders afforded a real opportunity to participate? That is the first question that this court should consider, based on what the respondents submitted. Second question is, were any groups directly or indirectly excluded, restricted, or unable to participate? And on the question of participation, the follow-up question is this: did the stakeholders get all the necessary information to capacitate their involvement in the public participation forum? Did they know what they were participating in? That is the third question. The fourth question is this: did any stakeholder voluntarily decline public participation
despite being given the opportunity a fair opportunity to participate. Those questions will be important for this court in the context of public participation. And public participation not only has domestic constitutional connotations, but Article 25 of the ICCPR, the International Covenant on Civil and Political Rights, demand that citizens must be involved in matters governance, that it necessitates public participation in the dimensions required by Article 25. Information given to them, their feedback given, their input taken into account. As I wind down, this court will be engaged in constitutional reading and interpretation. Chief Justice Brian Dixon of the Canadian Supreme Court, dealing with one of the first questions after the enactment of the Canadian Bill of Rights in a case called Hunter versus Southam Inc., 1984, said this, that the task of expounding a constitution is crucially different from that of construing a statute. A statute defines present rights and obligations. It is easily enacted and easily repealed. A constitution, by contrast, is drafted with an eye to the future. It functions to provide a continuing framework for the legitimate exercise of governmental power, and when joined by a bill or charter of rights for the unremitting protection of individual rights and liberties, its provisions cannot easily be repealed or amended. It must therefore be capable of growth and development over time to meet new social, political, and historical realities, often unimagined by the framers. The judiciary is the guardian of the Constitution and must, in interpreting its provisions, bear these considerations in mind. That is Chief Justice Brian Dixon, one of the celebrated Canadian judges in Hunter, Southam Inc., 1984. As Chief Justice Brian Dixon observed in this matter, the Charter of Rights and Freedoms, jurisprudence, a constitution is not a transient political instrument fashioned for the convenience of the moment. It is a living covenant designed to endure beyond the passions, the pressures, and the personalities of a particular age. Its guarantees are intended to outlive political majorities and to restrain the exercise of public power whenever expediency threatens constitutional fidelity. That duty falls most heavily upon the courts at moments such as this. The question before this court is therefore larger than the fate of any individual office holder. It concerns whether constitutional safeguards governing impeachment shall remain meaningful limitations on power or become pliable tools vulnerable to political dissatisfaction, procedural shortcuts, or majoritarian impulse. If the constitutional threshold for impeachment may be lowered whenever circumstances become politically convenient, then the protections deliberately entrenched by the Constitution cease to be safeguards at all. They become ceremonial words devoid of normative force. Impeachment is among the gravest constitutional mechanisms available within a democratic order. Its exercise must therefore be anchored on strict fidelity to the Constitution, demonstrable evidence, procedural fairness, and scrupulous observance of constitutional standards. Anything else, anything less, not only imperils the independence of constitutional offices, but also public confidence and the rule of law itself. The Constitution does not permit removal
by atmosphere, speculation, public pressure, or political arithmetic. It demands proof, legality, and constitutional discipline. This court now stands as the ultimate guardian of that discipline. Posterity will not merely examine whether a removal occurred, it will examine whether the Constitution survived the process intact. It will examine whether the Constitution survived the process intact. Future generations will look to this decision to determine whether constitutional restraints remained firm when tested by political urgency or whether they yielded to transient pressures. The enduring legitimacy of constitutional governance depends upon the court demonstrating that constitutional procedures are not optional and constitutional thresholds are not elastic. Accordingly, where the impeachment process fails to satisfy the substantive and procedural standards demanded by the Constitution, the court must say so clearly and without hesitation. To do otherwise would not merely occasion an injustice in the present dispute, it will establish a precedent capable of weakening constitutional democracy for future generations to come. The correct decision, therefore, is the courageous one, to uphold the supremacy of the Constitution over convenience, principle over pressure, and the rule of law over the impulses of the moment. I submit. If Sakamano is taking 10 minutes, it is easier he speaks fast. His arms to my community that they say is marginalized. Yes. And my lords, I'm fighting for that space so that I'm not marginalized even before you. 10 minutes. Yes. My lords and my lady, my name is Ole Kamwaro. I'll be very brief because brevity and precision are demanded when the Constitution itself has been violated with such present clarity. My lords and my lady, what stands before this court is not a matter at the margins of constitutional law. It is a matter at its very core. The impeachment of the first respondent, His Excellency Rigathi Gachagua, as the Deputy President of the Republic of Kenya, was not merely procedurally flawed, it was a constitutionally hollow, it was legally fraudulent, and this court must say so plainly and without equivocation. My lords, the respondents have spoken before you and submitted before you, but there are pertinent questions that have not been answered and put across satisfactorily before this court. The question is, where in any court or in any proceedings before any competent authority has it ever been determined that Honorable Gachagua committed the offense of hate speech? The answer, my lords and my lady, is nowhere. And yet, on the basis of that phantom finding, a deputy president was stripped of his constitutional office. That, my lords, is not governance, that is purge. Let me now go to the issues and offenses under Section 13, 1A of the NSAIC Act. And I'll start by saying that the allegation of hate speech is a legal nullity dressed in parliamentary robes. My lords and my lady, Section 13, 1A of National and NSAIC Act is not ambiguous. It requires a sine qua non, words or conduct that are threatening, abusive, or insulting, and that either intend to incite ethnic hatred or likely to do so. I submit that both limbs must be satisfied. The respondents who spoke before you have not satisfied any of those limbs. The first petitioners
remarks, impaired remarks that has rattled so many on the issue of that majority of the people who voted for the Kenya Kwanza regime have a legitimate expectation of participation in structures, in state structures, are on any plain reading a political metaphor. A metaphor about democratic accountability. A metaphor that if one were to apply intellectual honesty to it, actually advances a thesis on the relationship between electoral mandate and governance access. One may disagree with that thesis that I submit, but disagreement with a political viewpoint, my Lord, has never and can never be hate speech under any known law in the Republic of Kenya. My Lord and my Lady, where is the ethnic group that was threatened by the impugned speech of Honorable Gachagua? Where is the community that was insulted? You have not been told of any community. Where is the finding of ethnic animosity? My lords and my lady, there is none, because none exists. The impugned speech named no tribe. It targeted no ethnicity. It incited no violence. To address it in the garments of Section 313 of NSCIC Act is an insult, not to any ethnic group, my lords, but to the law itself. And consider this, the National Cohesion and Integration Commission, my lords, is the body vested by Parliament under Section 25 and 26 of NSCIC Act with exclusive mandate to investigate, summon, and recommend prosecution for violations of Section 13. It's very conspicuous, deafeningly silent. That commission did not speak. Not one summon was issued. Not one caution was issued to Honorable Gachagua. Not one recommendation was made for his charging before any court. That very watchdog created to guard against hate speech refused, my lords, to back. Parliament chose to back in its place. And in doing so, Parliament exceeded constitutional canon. When Parliament, my lord, bypasses NCIC, and itself determines that a statement constitutes hate speech, a finding it has got no jurisdiction to make, it does not merely my lord, it usurps. And usurpation of constitutional or legal function is precisely the kind of excesses that Article 165 of the Constitution vests in this court to strike it down. My lords, the charge of hate speech under the sections that I've referred to is hypocrisy. Selective justice, my lord, is not justice at all. My lord, the respondents prosecuted the case against Honorable Gachagua for allegedly promoting preferential treatment on the basis of political identity. And yet this court must make judicial notice, and is entitled to do so, and is obligated, of public record appointments made by this regime after assuming office in 2022. And I'm speaking so as a lawyer who comes from the Maasai community that is marginalized. If you look today in our affidavit that we have filed, the statistics, the number of appointments that have been made or allocated to certain communities, if you compare the Maasai nation, the Mijikenda, as against others of similar numbers, they did not tell. My Lord, I'm just concerned. Okay, most of it. So I'm saying that we have said, we have given figures in our replying affidavit. But I'm saying even those the appointments that are being made do not respond with without the Constitution talks about ethnicity, regions, and diversity of Kenya. This court must ask itself, if the law means anything in this republic,
Can it be applied only against those who fall out of political favor, while those who hold power are exempted from it? The answer from every constitutional and jurisprudential tradition is an emphatic no. My lords, we have submitted that Article 11, Article 56 on the issue of ethnic and cultural diversity of our country are provided for in that constitution. My lords, you have been told much about the doctrine of restraint. I want to say this, that legitimacy of this court intervention and why restraint is not available here, and I'll say so. The respondents have argued before you on the doctrine of separation of powers and urge this court not to interfere with the parliamentary processes. That argument is a familiar refuge for those who have exceeded their authority, for it asks the referee to stand aside precisely when rules have been most violently broken. My lords and my lady, this court's jurisdiction under Article 165(3)(d) of the Constitution is not a courtesy. It is a constitutional imperative. When Parliament has acted beyond its constitutional mandate, and Parliament has no mandate to make findings of hate speech and bypass the NCIC to remove the Deputy President on grounds that do not meet the constitutional threshold, this court is not intruding on parliamentary space. It's actually vindicating the Constitution. My lords and my lady, the Supreme Court of India, in the case of Kasavananda Bharati, and our own Supreme Court on the foundational cases on constitutional supremacy, has established beyond doubt that no arm of government, not even the legislature acting by supermajority, may override express provision of the Constitution. Parliamentary immunity for judicial review is a doctrine of legislative acts within the constitutional bounds. It is not a license, my lords, to violate those bounds with impunity. This court must intervene. Not because it is eager to do so, but because the Constitution demands of you to come and save the soul of this Constitution. In conclusion, what history will record after these proceedings today? My lords and my lady, let me close by saying this. The impeachment of Honorable Gachagua will be recorded in the constitutional history of this republic. The question is, what record will say? If this court allows to stand the impeachment, the record will say that in Kenya, a deputy president may be removed from office on the basis of political metaphor without any finding by a competent authority and without meeting constitutional threshold and through processes that selectively targets political opponents while exempting those in power from equivalent treatment, scrutiny. If this court grants the relief sought in our petition, the record will say something entirely different. It will say that in Kenya, the Constitution means what it says, that the threshold of impeachment is real and it is high, that the rule of law is not a slogan but a shield, available to every Kenyan, including a Maasai like me, including those whose politics are inconvenient to the powerful. We urge this court to make the right record. We pray for orders as prayed in our petition, including a declaration that the impeachment of the first petitioner was unconstitutional and an order that he be compensated as prayed. So I submit, my lords. Thank you. And always, my lord, whenever I speak and address this court, my learned colleague is my friend, always interrupts my presentation. There was a petitioner in this matter, especially during the proceedings. There was a petitioner in this matter, Senior Councillor Amenya. I will not see him in this
second arm for proceedings. Is the council aware? I have received. Mama Lodi, I think he came during the first bit and bell. Yes, I have not seen him again, so I have no information. I think he was appearing in his pastoral capacity, and also for one of the civil societies. Get two. Yeah. Well, my lord, now that issue arises, he's one of the senior lawyers. I've had the privilege of calling me to tell me one or two things that have clarified some of the points we've been trying to make. He's okay. I don't want to say much, but he's okay. Yes. Now, my lords, I'm happy for the time given to my learned colleagues, Mr. Martin Kamwaro, to deal with the issues because of the time constraints that are there. I will try to speak a little bit fast. I'm assuming you are being recorded. Yes. How much? Yes, I should be done between 30 to 40 maximum. I should be done. My lords, and I will go straight to, I'll mention the specific submissions that I'm responding to. If I don't mention any persons, it is only because I have had to edit the response to fit the timelines that have been accorded to me. Now, first of all, I want to thank this friend of mine, Dr. Mudhomi, for mentoring this young lawyer that we had him making very good submissions. I told him he reminds me of Gibson. He mentored very many people, including myself. And I challenged my assistant, Sylvia Mosongo, that if ever Professor Kindiki, who is my friend, also is impeached, he should come like Mutavia to speak to you. Be that as it may, let me come to the business of the day. And I want to clarify, Mr. Mukele had suggested that the specific orders of standing orders of the National Assembly and the Senate have not been challenged. I want just to reiterate that we did so in prayers number 12 and 13 of the re-amended petition. And the next general issue, this is a cross-cutting issue that has arisen, is the questions of may and shall in our Constitution. I will not bother the court with the grammar, which appears differently in very many decisions from the High Court to the Supreme Court. Because we are dealing with constitutional adjudication, the Constitution has already said how the Constitution shall be interpreted. And that includes the word may and shall. In Articles 20, we start with Article 4, I believe. The second is a constitutional democracy. So you are in interpreting the meaning of any law. That's the value that you start, constitutional democracy. Values of our Kenya are stated in Article 10. And then we have Article 24, where they say interpreting any law or statute, any intervention by Parliament, they must take into account the fact that this is a free society that believes in democracy and certain value systems. That is in Article 24 of the Constitutions. And then there is Article 259(1) of the Constitution that also says how you interpret the Constitution. So that bearing in mind those provisions, it is our submission that the context in which the word may and shall in Article 145 must be interpreted by the Constitution is by this court examining what is it that it seeks, what is the issue of substantive justice, substantive law that seeks to be secured. And my lords, I submit that the Constitution itself, when you read it, makes it clear that when the motion and the report is received from the National Assembly, Senate shall investigate the matter
shall investigate the matter. The questions is about investigations. In our earlier submissions, we said why under our system of justice and the adversary justice system, justice must be based on truth, and the investigation is how you arrive at that truth. Therefore, if that be the case, then 145 must be read in a manner that upholds that an investigation must be conducted, because that is the principle and that is the value. The issues of natural justice, they are set out in our constitutions, must be incorporated in interpreting that law. So that, my Lord, there would be some danger, obviously, that if the usage of the word may, as suggested by the respondents, was to be used to say that you can actually impeach an elected deputy president without investigation, as the Constitution seems to say. Such a reading is absurd. But apart from the absurdity of it, is that it is unconstitutional on the basis of the provisions of the constitutions that we have read. But now, the only other question is a practical question, which is purely a question of common sense. My lords, why didn't the Constitution use the word shall? For the simple reason that historically, because we have imported this impeachment issue, it is not every time that when the National Assembly has impeached a president, like they do it in America, that the president would actually agree to have the trial. So what that means is that you couldn't use shall because if, for example, you are dealing with an American situation, Nixon did not go for trial. Nixon resigned. So that it becomes now an optional issue that at the time when the matter is at Senate, it would have to be dealt with in a prudent manner. What is the prevailing situation? Just like now when you are dealing with the prevailing situation, the lawyer for the first respondent are saying, though the Constitution can reinstate the first petitioner to office, they are nonetheless saying, we may not go take that office. So that, my Lord, because of the possibilities of all those intervening, is the reason why you use the word may. Many statutes that I know, I've done a lot of work on these university statutes. There are very many cases starting with Subachachi. I believe I even defended Hassan Omar when they were trying to get him out of Moi University. My Lord, many universities would use the word may. But the courts have over the years said the issue of whether or not you are going to hear a student or any other aggrieved person is not optional, merely because you have used the word may. May cannot take away the fact that in Kenya, natural justice is mandatory. So that what are we saying? Unless this court can say natural justice does not apply to the impeachment of the deputy president, number one, or number two, is also prepared to say investigations were not necessary, then it is not possible to read the constitutions to say that the usage of the word may meant that it is not mandatory. If we apply our value system and the principles of our constitutions, investigations are mandatory. You cannot pass a verdict minus that investigation. Apart from the issue of the doctrine of separation of powers that we talked about it, that parliaments, but I'll come to that question, Agenda made some good submissions, is one of the issues we are picking up. You are beating up. No, just relax. My Lord, I start with Professor Gedu, I believe is the one who spoke first, senior counsel. Professor Gedu Muigai said that contrary to what we had submitted, that the Constitution makes provision for the procedure of impeachment of the Deputy President. And I wish to reiterate that it does not. Article 105 of the Constitution says the issue of impeachment of the President. Article 150 requires that you modify the procedure in 145 in order that it can apply to the Deputy President.
What does this require in actual terms? I believe I asked Sylvia, what does, because Professor Moigai kept on talking about mutatis mutandis. So what does this mutatis mutandis means in plain English? In plain English it means the original exists, which is 145. Then you need to get, what is it, the generic. That's what they say. You need to get a generic. The generic in the medical world must actually exist. The generic and the original are basically the same medicine except certain ingredients. So, so there must be in existence a document. That's not correct scientifically, but it doesn't matter. Okay, I defer to the science. But my understanding of generic, I have a good pharmacist, is that a generic is based largely on whatever was the original drug that is supposed now is generated. Now, be that as it may, in the simpler language then, what it would mean in my understanding is that if you say you have procedure A, 145 for the president, you must be able, when you are impeaching the deputy president, on account of Article 150, to say, in obedience to the Constitution, the National Assembly and the Senate modified it this way. Because the Constitution does not say it will be done through a legislation, it means it can only be done by standing orders. Because those are the two instruments, legal instruments that can be used by Parliament to do anything ordered by the Constitutions, legislations or standing orders. My Lord, there are no standing orders that have been waived that demonstrate that a procedure was made pursuant to Article 152 of the Constitution. If that be the case, then there is non-compliance with the Constitution, what it says expressly. We needed something to be waived. But it is obvious that they could not be able to undertake this impeachment without somehow creating some procedure. And they actually did that. And it is it was annexed to the affidavits of the Senate, or the National Assembly. Annexed, I believe, number 2. What did they call it? Part 2 of an annexed bundle. Bundle number 2. It's a big bundle. I couldn't carry it here. Page 1296 and 1290. No, 12. It was 1277. 1277. What did the Parliament, the Senate do? They came somewhat with a program, like those things we have for weddings, saying Gachagua will get 2 hours, National Assembly will be able to get this. And you look at it, my lords, and you ask yourself, this cannot possibly be what modification could have meant when the Constitution says. We don't know who made that program. That they say this program is the one we are going to use to impeach the deputy president. So that, my lord, in evidential terms, there is not before you a modification that has been availed by the National Assembly or the Senate. And this explains the reason why, in America, Chief Justice Rehnquist, he has the trial of Bill Clinton for an entire month. But here, because you've come up with some kind of a burial program that ordinarily takes a day, that's how you want to impeach or conduct the trial of a deputy president. My lord, this would subject us to be a mockery amongst nations that are proud to be constitutional democracies. So I agree with my learned friend, Professor Ogada. There are certain things, and the other gentleman who spoke, there are certain things that are simply not permissible in a constitutional democracy. And one of the most fundamental one is this one. Well, the next issue is the issue of timelines. While you are still there. Yes, my lord. How would you, for example, if the impeachment proceedings yes. be modified? Yes. Or if there's a moderation? Yes. And because if you fail to modify, that is also the alternative, that we don't want any moderation. Is that also correct? That there may be no need for moderation. There is no, when you look at the previous submissions, I didn't want to touch that because I would raise 1,000 objections. But when you look at our submissions, we actually explained, my lord,
because all those things, I believe Mr. Martin Kamaro dealt with it. You can charge the deputy president for all these statutory offences. Yes, if you don't modify. Yeah, if you don't modify, is it also an option? It's not an option. It's not an option. Yes. The reason why it's not an option, I'm saying, we explained that the deputy president is not a commander-in-chief. The deputy president does not enjoy any immunity. We explained all those reasons. So you modify so that whereas you can say if the president engages in incitement, and I think he does all the time, you need to impeach him. But if the deputy president engages in incitement or hatred, there is a national cohesion and a penal code that you can resort to. So the modification allows you to be able to factor into the fact that ordinary criminal offenses, and I believe we said a lot on that, cannot be the basis for the impeachment of a deputy president. But serious theft and corruption can be used against a sitting president. Your fanikisha journey with Equity today. Kwa mukea rwimbo ruru hihinya star 811 star 278 hash star 811 star 278 hash. Tukariganirwo kwa inoro ni muciĩ wa aini othe. Muriega nĩ Peter Gichuki, chairman Top Care Lands Kenya. Ithuĩ ta Top Care nĩ tũtigagĩrĩra atĩ mĩgũnda ĩrĩa yothe tũrakwenderia ĩna ready title deed, na nĩkĩo wagũra Care na Top Care tũgwĩkagĩra transfer na ihenya mũno, title deed ĩgathoma rĩtwa rĩaku. Nawe ũtarĩ na mbeca ciothe warĩha deposit nĩ tũgwĩtĩkĩragia wake, icio ingĩ ũrĩhage wĩ gwaku. Tuna mũgũnda tũrakwenderia Juja 695,000, Joska Kaguda Road nĩ 445,000. Tũcerera Roiro Town kana Rwai Plaza, kana ũtũhũrĩre thimũ 0708 000 999. Top Care nĩ mũciĩ waku mwĩhokeku wa ũigithia. Be honest, when was the last time you actually went to the coast? From only 30,000 Kenyan shillings for 3 nights via SGR, this is your chance to just go. It is the kind of trip where you actually make time for your partner, for your friends, or even just for yourself. Wake up, take a walk by the ocean, spend the day however you want, then just ease into the evening. No pressure, no rush, just a proper break. Call 0703 254 254. View Travel, dream, explore, discover.
hihi we hau na ni ũrathĩnĩka nĩ maĩ. Magiline Solutions nĩ kambuni ĩrĩa hũrani harĩ kwenja maĩ ma borehole gũkũ Kenya na East Africa. Na rĩu ũhoro mwega nĩ atĩ marĩ na mũbango mwega mũno wa gũtoborera andũ maĩ marĩhage o kahora kahora nĩguo ũretwo borehole malipo pole pole. Rĩu ndwagĩrĩirwo nĩ kũmakio nĩ maĩ broti-inĩ yaku, mũgũnda-inĩ, thukuru-inĩ, factory-inĩ ona kana mũciĩ-inĩ. Imagine ũtoboreirwo maĩ ũrĩhage kahora. Na iyo raini ĩtananeneha. Teng'era Juja Town Magiline Warehouses, barabara ya gũthiĩ Juja Farm, kana ũhũre 0722 96 96 82 kana 0722 99 35 23. Magiline Solutions, solution for all your water needs. Mwiroreri gũkũ nĩ kwa Fahari Homes na twĩna tata wa ndusura kaĩ wĩ gũkũ Wakabrinyo ndĩ gũkũ ma no reke nyambe nyendie mũgũnda ũyũ nĩ sawa Wakabrinyo kaire tugathaka ndũtige gũtindo haha ũkĩnogithia tũtithie ũnyonie broti icio itigarĩte na niona nyonjigĩrĩre ciothe na niĩ nĩ ũĩ kũigĩrĩra gũkũ Fahari nĩ njigagĩrĩra ĩni gũtirĩ mũndũ tarenda gwaka gũkũ Jujafa tarora ũyũ na ũyũ nĩ maneiba nangĩ no maroka na rĩu we nĩ wocereirwo gũkũ nĩ Jujafa o ndagĩka 15 tu kuma harĩa Juja Stage mathukuru maĩ thitima na mathibitarĩ ciegoko na thogora nĩ kuma 499 nayo site visit woka ukoria ciuria ugacokerio kionaga tuhũre thimũ namba 0704 000 111 kana tũcereka Markis Neighbors Building 3rd floor office number T7. Feel at home. Mzae. Kinoma. Ugali na slap. Made, wekelee mzito. Jota, alo, ni mbaya. Dola ni vibe. Kitu shwari. Bidhaa bora kutoka Dola Group. wetikie kanorege goko ni mawega na nokuo tukwendegiria brot iria cie Nairobi haha nginyite ni kamuru na turakwenderia na 1.1 million cash. Ino ni Winners Gardens phase 4 na no ndagika 5 tu kuma Kagundo Road goko kwena mae thitima mashukuru na neighbors. Wira witũ mũnetwo igire nĩ gũgwethera mĩgũnda ĩrĩa ĩna mabataro marĩa binadamu akoragwo akĩenda. Rĩu twĩna broti cia kuma 200,000 ciringi 500,000. Mĩgũnda itũ yothe no ũgũre na ũroke gwaka. Na Mr. Jengari mĩgũnda ĩno rĩ ĩna title o proti na title o proti na title eni Hore thimo 0798 555 444. He nyumba yaku finishing ya gĩkĩro kĩa igũrũ na Heritage Mabati Mills. Chagũra kuma box profile, corrugated, brick tile, Roman tile, turathi cia cuma na elegant decker roofing tiles. Delivery nĩ free guothe bũrũri-inĩ. Hũra 0709 368 000. Heritage Mabati Mills. The proof is on the roof. Ni ceceni ya Inoro TV. Mamwe ma maria tukuharĩrĩirie Inoro mĩaraho. Mũgomo wa matatũ kũninwo gũkũ thirikari ĩkĩranĩra kũgũithia thogora wa ndithũrũ. Ni wale ambao wanahusika na ujenzi wa taifa waje waweze kutujengea hii daraja kwa kiwango ambacho kinafaa. Kĩeha thutha wa mwĩrĩ wa mũndũrũme kũrutwo rũĩ-inĩ rwa Gatara Kabete. Mũingĩ gũthomithio ũrĩmi wa kĩmerera mwena wa Kiseriani.
na twaicoga muhera ni undu wa hau mitambo yakorwo ikirehe gathina toguo ngugutaragiria tuma ku igoti-ini kwa ihinda inini tu nigetha gukorwo ngikumenyithia maria mareketie kuhanika guku bururi-ini na ona mohoro maya mathira no tugwicokereria ku igoti-ini o ringi nigetha tuthie na mbere na ugithikiriria uhoro wigie mawakiri a miena eri o mundu agitamania cira wake oro hamwe na macokio. Tukianjĩrĩria ni ati komisioni ya kuhurana na ungumania bururi-ini niyo EACC ni uritie honge cia githomo kugacirithia mitaratara ya uheani wa maratathi ma kuhetuka niguo kugiriria uthondeki no huthiri wa maratathi ma maigirira ma githomo makiria guku bururi-ini. Afitha kuma komisioni ino marauga ciiko cia kuhenania na maratathi ma maheni ciahota kuongerereka iri bururi werekeire githurano kinene mwaka ukite maritie o mari kaunti-ini ya Githumo hĩndĩ ya kĩgomano kĩrĩa kĩrehete hamwe arũgamĩrĩri a wadi. The Commission will continue its ongoing crackdown on academic fraud in the public service and will continue to recover all the salaries and the benefits that have been earned on the basis or using fake or forged academic certificates, and this is in addition to subjecting the academic cheats to prosecution. Nao anyiti itemi a urimi wa kimerera moritie arimi kunyihia uhuthiri wa kimiko migunda-ini makĩria iria ihuthikaga kunina ria migunda-ini ithiete na mbere na kuiga ugima wa mwiri wa muingi hatĩka-ini na oho guthukia tĩri migunda-ini. Maritie hĩndĩ ya monanio ma ũndũire maria maharĩirio mwena wa Kiserian kaunti-ini ya Kajiado. Toria Wacuka wa Kiarie aratarĩria. Hĩndĩ ya monanio maya anyiti itemi aya marehete irio cia ũndũire iria ikũrĩtio na njĩra ya kĩmerera hatarĩ ũhũthĩri wa ndawa kana kemiko na kũrĩa mahete arutwo ihinda rĩa gũthoma monanio-inĩ maya. Makiaria hĩndĩ ya mĩhang'o ĩno anyiti itemi aya maugĩte ũhũthĩri wa kemiko na ndawa ũkũria-inĩ wa irio ũigaga ũgima wa mwĩrĩ hatĩka-inĩ na gũcũngĩrĩria mĩrimũ ĩtiganĩte. Nĩ mũrona ũrĩa andũ mararwara, mĩrimũ nĩ ingĩhire mũno no ĩraimania na irio iria tũrarĩa, na indo iria turahura migunda itu. Tarora ndawa iria turahura migunda cia kũmia ria, cia gũkũria irio nigetha cikũre na ihenya. Irio icio ciakũra ũguo cirakũra na ihenya nacio cigakorwo cina mĩrimũ mĩingĩ. Koguo ithuĩ nĩ tũkĩte haha twĩre andũ magerie kũrĩa irio cia kĩndũire wa mbere tondũ nĩ ikoragwo ci nutritious, cia kĩndũire tondũ nĩ ikoragwo ci hinya mũingĩ thĩinĩ wa mĩrĩ itũ, na irio ikũrĩtio citarĩ na ndawa cia gũthũkia mĩrĩ itũ. Kĩu nĩkĩo gĩtũmi kĩrĩa kĩnene kĩratũma twarie ũhoro wa ndawa. Oho maugĩte ũrĩmi wa kĩmerera nĩ ũteithagĩrĩria tĩri na gũtigĩrĩra maciaro ma mĩgũnda marĩ na indo irĩ na uguni thĩinĩ wa ũgima wa mwĩrĩ. Maybe naweza sema challenge kubwa kabla hata tuanze zile challenges zenye zinaweza kuwa ni watu kuamini kama unaweza fanya ukulima ya organic na ikuwe successful. Mara mingi unaambia mtu tuache kutumia madawa kali, tuache kutumia madawa zenye zinaharibu mazingira na zinaharibu mwili yetu. Lakini swali ya kwanza mtu atakuuliza, atakuambia nitafanya nini na wadudu, nitafanya nini na mbolea. Nĩ tũrĩ na alternative ya kwaga kũhũthĩra ndawa mĩgũnda-inĩ itũ tondũ aciari itũ a hau kabere-inĩ nĩ makũragia irio na matiahũraga ndawa. Ithuĩ tũthiĩte kuoya ũhoro ũcio tũthondeke tĩri witũ na thumu nigetha irio citũ cikorwo ci healthy, na gwakinyĩra nĩ tũkũbatara ndawa cia kũhũra tũtambi, tũcihũre ndawa iria organic. Mathiĩte na mbere na kũria mũingĩ kũhĩmbĩria irio cia ũndũire. Ũrĩa mũrona gũkũ twĩna irio cia ũndũire nyingĩ mũno, nĩcio ciatũirie agu aitũ na nĩcio ciatũirie bũrũri witũ, na twathire tũkiuga twĩ digital, na warehe o digital irio-inĩ ũgakora irio iria ũrarĩa cigũcoka cikũgũmĩre na ikorwo ci thĩna harĩ we. Koguo tũrathiĩ tũgacokia rũĩ mũkaro tukauga turĩrĩaga indo njega, indo cigũkorwo cigĩtũhe afya njega. So when you embrace indigenous food, it has got many nutrients in your body that has not been tampered with, and that's what our elders used to eat. So you find that they used to use things like peanut butter, which we now have processed it to become
added sugar. Thĩinĩ wa monanio maya, irio cia ũndũire ta marenge, ngwacĩ, ndũma, nyeni mĩthemba ĩtiganĩte gatagatĩ-inĩ ka indo ingĩ nĩ cionanĩtio arĩ njĩra ya gũthomithia mũingĩ gũcokereria mĩrĩre ya tene. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kiserian kaunti-inĩ ya Kajiado, Ngetwo Wacuka wa Kiarie. Ngatho Wacuka wa Kiarie. Naguo mugomo wa matatu uria urari utwarithio na mbere kiumia giukite ni uteanĩirio one thutha wa anyititemi ruhonge-inĩ rwa ũkui wa mũingĩ kũgĩa na ũiguano na thirikari. President William Ruto thutha wa gũcemania na ruhonge rũrũ arĩ mwena wa Mombatha augĩte thogora wa ndithũrũ nĩ ũkũgũithio na ciringi 10 gũkũ akĩũria ũteti ũtige kũingĩrĩrio thĩna-inĩ ũyũ wa kwambatĩra gwa thogora wa maguta. Torĩa Francis Madi aratarĩria. Akiaria na andĩki a mohoro thutha wa mũcemanio na anyititemi rũhonge-inĩ rwa ũkui gũkũ bũrũri-inĩ, President William Ruto augĩte thĩna wa maguta nĩ thĩna ũhutĩtie thĩ yothe, akiuga thirikari ĩkoretwo ĩkĩgeria kũhorohia thogora ũyũ gũkũ akĩũria a Kenya mathiĩ na mbere na kũũmĩrĩria. Kenya is facing the effects of global fuel crisis caused by the ongoing conflict in the Middle East. This is not a crisis affecting Kenya alone. Countries across Africa, Europe, Asia, and the Americas are all struggling with rising fuel prices, fuel shortages, and disruptions in supply. This has created one of the largest global oil supply shocks in modern history. President eranĩire atĩ thogora wa ndithũrũ nĩ ũkũgũithio na ciringi 10 hĩndĩ ya mathogora merũ itĩna-inĩ rĩa mweri wa gatandatũ na mweri wa mũgwanja. I have directed that in the pricing cycle, next pricing cycle, we are going to further reduce the price of diesel by a further 10 shillings for the June-July cycle to help stabilize pump prices and provide additional relief to consumers. Ihinda-inĩ rĩu President akiuga bũrũri ũrĩ na maguta ma kũigana. Through the government-to-government fuel supply framework, we have secured guaranteed fuel supplies despite global supply chain disruptions, ensuring uninterrupted fuel supply availability across the country. The arrangement has stabilized fuel pricing compared to the old spot market system, where prices fluctuated sharply every month. Oho President nĩ okĩrĩire mawoni marĩa mendekithĩtie kweherio kwa magoti ma maguta, akiuga ikinya ta rĩrĩ nĩ rĩkũhotomia mĩhang'o ĩngĩ ya ũthii wa na mbere. There are those asking government to remove all taxes and levies on fuel immediately. But we must ask ourselves honestly, if we stop collecting these revenues entirely, what public services shall we stop funding? Do we go back to the spectacle of stalled road projects that had become a hallmark across our country? Do we stop the fertilizer subsidy that is enhancing food security? Do we cut the security budget that helps us secure our borders, combat criminal gangs, and protect citizens? Ũhũthĩri wa ngari cia thitima nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa President agwetete ta njĩra ya kweheria ũhũthĩri wa maguta. And the government has already ordered 3,000 electric vehicles through the Ministry of Interior for use by our security and administration officials. I am also making a declaration that the first 100,000 electric vehicles to be imported into Kenya, whether for public service or private use, will be duty-free. Oho President nĩ aheanĩte mendekithia matiganĩte ma kũhũrana na thĩna ũyũ. The Ministry of Transport will engage financial institutions and the banking sector to provide a platform for transport operators to address the financial challenges arising from the current crisis, including the possibility of temporary relief on lending terms within the sector. Kũrũmĩrĩra mĩario ĩno, rĩu anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa ũkui wa mũingĩ nĩ maninĩte mũgomo ũrĩa ũrarũgamĩtio kwa ihinda rĩa kiumia kĩmwe. We've called off the strike. We had suspended the strike
but we've called it off. So we will not have strike next week. We are going to work. Everybody to return the vehicles on the road, and for the entire country to understand that I think there is an economy here to save, and we are all looking forward to His Excellency to ensure that he drives the agenda of public transport. Handu-ini ha Inoro TV kuma guko gico-ini kaunti ya Mombasa, ani njĩtagwo Francis Madi. Egatho Madi ni undu wa riboti iyo. Minister wa urimi Mutahi Kagwe nyateteire mawatho meru ma uramati wa macani bururi-ini maria mambĩrĩirie kũrutithio wĩra rĩrĩa anyititemi ũrĩmi-inĩ wa macani mathiĩte igoti-inĩ kwendekithia mawatho meru marũgamio. Mawatho macio mendekithĩtie magoti meru maria maya gũthingithia thũgũrĩ ya macani bururi-ini. Kagwe augĩte magoti macio marĩ na itanya rĩa kwagĩrithia ũrĩmi wa macani gũkũ bururi-ini. The tea levy is intended to provide for sustainable funding model for tea industry programs, including, and please listen, including the promotion and marketing of our tea, the branding and value addition of our tea, the promotion of research for our tea, the quality assurance and the effective regulation in order to enhance the competitiveness of Kenya's tea industry. The government assures all stakeholders that this initiative is not intended to impose unnecessary burdens on tea farmers or businesses, but rather is intended to ensure that some of the proceeds from tea exports are plowed back into the development. Thutha wa wetereri wa ihinda inene riu waki wa thukuru wa kothi cia moko wa Mang'u mwena wa Gatundu ya Rugongo ni ukwanjia mweri wa gatandatu. Ni thukuru uria utanyitwo gucenjia uthio wa Gatundu ya Rugongo kuria ciana iria mukagira kothi itiganite. Mubunge wa gicigo giki niwe Njoroge Kururia niwe oheanite uhoro uyu hindi ya kuheana ceki cia basari cia muigana wa ciringi milioni 72 kuria arutwo 10,120 a mathukuru ma secondary, college na university. Weru wa Mwangi ni uratuhinyiria ici. Waki wa thukuru wa kothi cia moko mwena wa Mang'u Gatundu ya Rugongo riu ni ukwambĩrĩria mweri wa gatandatu. Thukuru uyu ugwakwo haria thukuru wa muthingi wa St Francis wari. Mubunge wa Gatundu ya Rugongo Njoroge Kururia akiuga ati ni ukuhotithia mbeca nyingi cia githomo cia Gatundu ya Rugongo kwaga guthii mathukuru-ini mangi ta uria kuri kwa hinda riri. Wa June nitukaiga hamateno haria Mang'u haria harari na thukuru ya St Francis Primary School niguo twambie gwaka college iyo na nituretekia ati muthenya ucio wa kuigirira ihiga inyuothe ni mugoka twamwita ni mugoka. Akiaria hindi ya kurekereria ceki cia basari ya makiria ma ciringi milioni 72 kuri arutwo 10,120 a mathukuru ma secondary, college na university. Kururia augite ni ongereire kigina giki kumana na namba nene ya aciari aria makoretwo magituma mahoya ma basari cia githomo. Ciana ciothe ni ciana 10,120 na riu muthenya wa umuthi na mugeni wa gitio Mama Simba nitwarekereria ciringi milioni 72 na 922,607 harihoni. Hideni riu nake mubunge wa Thika Alice Ng'ang'a akiuria muingi gwithema kugana na ngero ni undu wa murugamo wa mundu wa giotiti. Rekei we compete na honesty na kwaria uria mundu arenda gwika, no mundu ndukana guthe mundu ungi kana umuitiriria acid kana umurage ati ni undu ati ndaraiga uria ore etinyo mwena kura etinyo mukaheana ndukarute mundu ungi muoyo tondu mutiraiga undu umwe tondu we niwe wina kura waku ni ugatua between oyo no oyo ngiri nure Gukiri uguo mbeũ njithi nao ni moritio gwithema na wanangi wa biacara uria ukoretwo ukionekana hindi ya mirurungano amu andu aingi ni matuikite akuru ni mieke ya mawira. Mundu wendagira muciari wendagira mwana wake uru twarie na ciana citu
cianake tone cihinyiriirio muno mumere hindira andu aitu mahota kugia na biashara makahingura riria kwagia na mugomo tugatiga gucina indo cia andu aitu tondu indo icio nicio ciana citu ithiaga guthukuma mukahota kureherwo kindu kana tiguo nigetha tuhote guthondeka mieke mingi ya mawira na koguo mumaririe tutikae guthie tuthukie ithuĩ enyewe tutigwo tukirira. Ngiribotera Inoro TV kuma Kamwangi Gatundu ya Rũgongo ni njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Nĩ ngatho Werũ. Aigithia kuma mwena wa Daradi gĩcigo mbunge gĩa Diani kaunti-inĩ ya Kwale marĩ na hahũ ya kũmomorerwo nyũmba ciao cia biacara. Ũũ nĩ thutha wa ministry ya mĩgũnda kũmatarĩria atĩ taito ciao 756 nĩ ciateanĩirio nĩ igoti. Onjoria mathiĩte na mbere na gũtarĩria atĩ marũmĩrĩire makinya marĩa magĩrĩire kĩwatho makĩgũra mĩgũnda na makoretwo makĩhũrĩra biacara ciao ciea-inĩ ici makĩria ma mĩaka 20 rĩu. To our level, we have managed to put up affordable housing here, which actually is under threat for demolition. We are also appealing the same, as it's going to issue title deed in other parts of Kwale County. Please consider also to finish this case for us. As tunasketi hapa leo, sisi tunajua tuko hapa kihalali kwa sababu serikali ilituidhinisha, of course through the titles ilituambia tukae hapa na tumekaa. Na tumekuwa na wasiwasi kidogo kwa sababu kuanzia 2025 mwanzo tumetishwa kama chairman alivyosema na mambo ya koti na mambo ya kutoka kwa land registrar, na kwa bahati mbaya tunaambiwa haya maneno kwa mdomo na hatuna raha kwa sababu tukivamiwa hapa tukienda polisi, hata polisi wanatuambia nyinyi hamko hapo kihalali. Sisi at the end of the day government ilitupatia hizi title na watu wakauziana. Kwa hivyo hivi tunavyo, kama wiki mbili zilizopita nadhani tulikuwa na mkutano na wakuu fulani wa serikali na wakatuhakikishia kwa hatuna title. Kwa hivyo sasa watu wako hapa wajua wajenge, hawajui wavunje, wajua ende mbele. Mtu umeanza gorofa yako imefika katikati umeiacha. Kwa hivyo tungependa rais wetu Mheshimiwa Ruto na mstahiki gavana mkae hii kesho, rais ukija hapa Kwale pia hili swala wakati mnapeana title luko Kinango na mnapeana affordable housing mjue pia huku nyinyi mkipeana nyumba wengine wako karibu kuvunjiwa, mkipeana mashamba wengine mashamba yako karibu kwenda. Thaa mũgwanja na ndagĩka 25 twambe tũikĩrio hanini ĩrĩa ndũgathiĩ kũraya nĩ amu nĩ tũracokereria.
Fanikisha, empowering women, fueling prosperity through networking, entrepreneurial training, and financial support. Start your Fanikisha journey with Equity today. Regio nego kama semanyo turuhe besa cito na turuhe mathiri ni project ire ku murona tungithi na mbere nayo ona no tugure rori ya muthanga rotire tutingiaka shopping mall atumia regio nda muiga muno riu no korea ai kwani ama one mutuuriku mutu one go moro matukaine thiko ici mwenda njeru agote kabagara de kare ai ore kama wara horerai muhe ndagika igire urisala kabagara tuangi bana sabasi we titego mwana tia kwa Raha Premium Kavagara ni ithuĩ twĩkuo. Njĩtagwo Sami K. Ũngĩenda rwĩmbo rũrũ rwatũringĩre kĩama rũtuĩke skiza kodi thĩinĩ wa thimũ yaku nĩ ũndũ mũhũthũ mũno. Ũkũingĩra thimũ-inĩ yaku hihinya *811* 344 hash. No ririkane atĩ Inooro nĩkuo mũciĩ wa aini othe. Feel at home. Okoro, kwani wewe ni DJ? Mbona? Kuna venye umespain hizo chapo. Mzae. Ugali na slap. Dola ni vibe. Kitu shwari. Bidhaa bora kutoka Dola Group. Hihi we hau na ni ũrathĩnĩka nĩ maĩ. Magiline Solutions nĩ kambuni ĩrĩa hũrani harĩ kwenja maĩ ma borehole gũkũ Kenya na East Africa. Na rĩu ũhoro mwega nĩ atĩ marĩ na mũbango mwega mũno wa gũtoborera andũ maĩ marĩhage o kahora kahora nĩguo ũretwo borehole malipo pole pole. Rĩu ndwagĩrĩirwo nĩ kũmakio nĩ maĩ broti-inĩ yaku, mũgũnda-inĩ, thukuru-inĩ, factory-inĩ ona kana mũciĩ-inĩ. Imagine ũtoboreirwo maĩ ũrĩhage kahora. Na iyo raini ĩtananeneha. Teng'era Juja Town Magiline Warehouses, farafara ya gũthiĩ Juja Farm, kana ũhũre 0722 96 96 82, kana 0722 99 35 23. Magiline Solutions, solution for all your water needs. Wacokererio rĩngĩ na ngatho cia mwanya nĩ gũthiĩ na mbere na gũtwĩrorera. Mwĩrĩ wa mũndũrũme ũmwe ũrĩa wĩrĩga kũgwa rũĩ-inĩ rwa Gatara Gabete thikũ 5 thiru nĩrutĩtwo kilomita 2 kuma harĩa agwĩrĩire. Mũingĩ wa itũra rĩrĩ wendekithĩtie ndaraca ya Kanyongo gũthiĩ Kabete harĩa mũtino ũcio wahanĩkĩire ĩthondekwo nĩguo kũgitĩra mĩtino ĩngĩ kũhanĩka. Mwandĩki wa mohoro kuma Kiambu Charles Gĩkunga wa Kariũki arĩ na riboti makĩria. Family na andũ a itũra rĩa Kanyongo Kabete marambĩte hema hũgũrũrũ-inĩ cia rũĩ rwa Gatara Kabete thikũ 5 kĩrũmanĩrĩrio magĩethana na mwĩrĩ wa mũndũrũme ũrĩa wagũire rũĩ-inĩ rũrũ runĩte thutha wa mbura nene. Rĩu ĩno nĩ thikũ ya gatano kuma rĩrĩa mũturi akuirwo nĩ maĩ, na ũndũ ũrĩa ningĩ ũrakarĩtie andũ nĩ atĩ andũ marĩkia kũrĩrĩra county government ya Kiambu nigetha moke matume at least divers nigetha makorwo kana hi turore kana no tuhote kuona mwĩrĩ wa mũturi. Andũ acio matikoretwo, county government ndikoretwo gĩtuthikĩrĩria. Thutha wa gũkua ngoro na kwaga ũteithio wa athambĩri mohĩgĩrĩire, mũingĩ ũkiumĩra na kũhinga barabara ya kũingĩra itũra rĩa Kabete nĩguo gũthing'ĩrĩria thirikari ya kaunti ya Kiambu kũmateithia. Kuma hĩndĩ ya mũturi akĩgũire rĩ nĩ tũribotire borithi rĩ Sunday rũcinĩ rĩ na nginya ũmũthĩ tũtirĩ tũrona mũturi rĩ githĩ ona inyuĩ mũtikuona gũkiumĩra nĩ wega nĩguo tũgĩe na hinya wa kuma kũndũ na kũndũ.
Mwe tuma nao yadwa na divers county divers na mateithĩrĩria gũcaria mwĩrĩ ũyũ na rĩu nĩ twahota kuona mwĩrĩ ũyũ. Nĩ thutha wa kugĩrĩria thirikari ya kaunti ya Kiambu ĩtũmĩte athambĩria na arĩa mateithanĩtie na athambĩria kwĩrutĩra na mwĩrĩ ũyũ kuonekana kilomita 2 kuma harĩa oneire mũtino. Mũturi nĩ my brother nĩ agĩire mũtino kwĩ mũthenya wa Jumamothi ũtukũ ituĩka wa gũthererio nĩ rũĩ rũrũ rwa Gatara. Kumania mũthenya ũcio tũrĩte tũmwethaga no kũringana na wendi wa Ngai nĩ twakĩmuona mũthenya wa ũmũthĩ. Kuma harĩa mwĩrĩ wagwĩrĩire rĩ nĩ ta kilomita kĩndũ ta 4 kana 5 ũguo ũkĩte na rũĩ. Hizo equipment mimi sina na nikipata equipment kama hizo nisikie kumefanyika jambo lolote naweza maybe kuzichukua haraka haraka na ninaenda kuokolea. Mũtino ũyũ nĩguo ũtũmĩte mũingĩ wa itũra rĩrĩ kũhoya gwakĩrwo barabara ya kuma Kabete gũthiĩ Ndumbo-inĩ nĩguo ndaraca ya Kanyongo na ĩrĩa ĩkoretwo ĩrĩ ũgwati ĩthondekwo. Eno ĩthondekwo na mũthondekere wa kisasa atĩ ũrĩa maĩ matangĩrũga thĩinĩ wa ndaraca ĩno ana mũkĩmĩrora ndĩna kĩndũ gĩtagwo barriers atĩ ũngĩhutio kana ona ngari ĩngĩhutio hanini the next step nĩ kũigua ngari ĩyo maĩ-inĩ kana mũndũ eigue maĩ-inĩ gũtirĩ kĩndũ kĩmũhota kũmũgirĩrĩria. Ithuĩ tũgeretie gũthondeka harĩa yathondeketwo no nĩ remete na hĩndĩ ĩrĩa mbura yaura nene andũ a itũra rĩrĩ mathiũrũrũkaga magathiĩ Andongoro ndaraca yathondeketwo nĩ Waititũ gavana Waititũ ĩyo nĩyo macokaga. Mwĩrĩ ũyũ nĩ woetwo na gũtwarwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya Kikuyu. Bamĩrĩ ya Nathan Mũturi makĩhoya gũteithio nĩguo kũhurũkia mwendwa wao kaunti-inĩ ya Naikuru. Ndaraca ĩno o torĩ ũrona ndĩrĩ na kĩrigĩrĩrio ĩnĩ koguo maĩ mangĩhĩtia gũkua anything no gũthiĩ gĩgũthiĩ na haha nĩho hinya wa andũ a gũkũ wakinyire tondũ ndaraca ĩno yathũkire ĩkĩripĩyo nĩ Kabete Kanyongo CBO. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki. Bara cia ũtongoria university-inĩ wa Kenyatta nĩ cioete mwerekera mwerũ thutha wa igoti kũrũgamia mĩhang'o ya kũihũria gĩturwa kĩa mũrũgamĩri wa university ĩyo kana vice chancellor Professor Waceke wa Njohi niwe ũhiũkĩte igoti-inĩ akiuga nĩ arakungio wara na kuimwo gĩturwa gĩkĩ ĩndĩ nĩwe wahĩtũkire na marks cia igũrũ mĩhang'o-inĩ ya gũcaria mũrũgamĩrĩri mwerũ ĩrĩa yatirihirwo mweri-inĩ wa gatatũ. Komishoni ya kwandĩka maabitha a thirikari nĩ yandĩkĩire kanjũ ya KU na kwendekithia marĩtwa ma maprofesa 3 arĩa mendekithĩtio kũihũria gĩturwa kĩu. Rĩtwa rĩa Professor wa Njohi rĩtarĩ ho. Mwangi wa Maina aratarĩria makĩria. Bara cia ũtongoria university-inĩ wa Kenyatta ũrĩa ũĩkaine ta KU itigũthiraga ciatĩra na rĩu cionekete gwakĩrĩria ona makĩria kũrũmĩrĩra mĩhang'o ya kũihũria gĩturwa kĩa mũrũgamĩrĩri mũnene kana vice chancellor kĩrĩa gĩatigirwo ũtheri kũrũmĩrĩra ritaya ya Professor Paul Wainaina. Bara ici ciumanĩte na ũrĩa mĩhang'o ya kũihũria gĩturwa kĩu ikoretwo igĩterevwo gũgĩkwĩrwo kũrĩ na guoko kwa maabitha anene ministry-inĩ ya gĩthomo arĩa marenda gũthoga mĩhang'o ĩno na gũtua itua rĩa nũũ ũkũihũria gĩturwa kĩu. Ithenya rĩrĩa rĩagucĩrĩria maprofesa 11 rĩanĩrĩirwo Dithemba-inĩ ya mwaka mũhĩtũku na mĩhang'o ya kũhũnga arĩa maramereria matagĩturwa kĩu ĩgĩtabanio mweri-inĩ wa gatatũ mwaka ũyũ ĩndĩ moimĩrĩra matirĩ mararekererio. Thutha wa mĩhang'o ĩno gũtirihwo na kuoya ihinda mũhotani angĩkanĩrĩrwo, Professor Waceke wa Njohi ũrĩa nĩ ũmwe wa arĩa mahũngirwo nĩ ahiũkire igoti-inĩ rĩa Kiambu na kũhanda cira wa kũrũgamia mĩhang'o ĩno akiuga arĩ na ũira mũiganu nĩ wahotanire na marks cia igũrũ mũno ĩndĩ kũrĩ na kandi hithanie na gĩturwa kĩu rĩu gĩkiria kũmũrĩra. Professor wa Njohi ũrĩa wanatungata ta vice chancellor mũnyitĩrĩri nowe mũrũgamĩrĩri wa mathomo university-inĩ ĩno na arauga kũrĩ na mũcoro wa gũthoga maimĩrĩra mũrũgamo ũrĩa igoti rĩiguanĩire naguo na kũrũgamia mĩhang'o ya kũihũria gĩturwa kĩu nginya cira ũrĩa Waceke ahandĩte ũthikĩrĩrio na ũtuithanio. Maya magĩthiaga na mbere mũthĩ wa gatatũ igoti nĩ rĩrarekereirie watho ũngĩ wa kũgitĩra Professor Waceke wa Njohi thutha wa kanjũ ya KU kuga ndĩkũmwerũhĩria kandarathi yake wona yathira ya mũrũgamĩrĩri mũnene wa mathomo university-inĩ ĩyo. KU yathĩtwo kwerũhĩria wa Njohi kandarathi ĩyo wona itĩna rĩayo rĩathira mweri-inĩ wa 7 mwaka ũyũ.
Profesa wa Njohi akiona uhotani igoti-inĩ, komishoni ya wandĩkani wa aruti wĩra a mũingĩ ya PSC nĩ yandĩkĩire kanjũ ya KU ĩkĩenda ĩcagũre nũ ũkũihũria ithenya rĩa Vice Chancellor gatagatĩ wa marĩtwa matatũ marĩa PSC ĩkinyĩirie kanjũ ya KU thutha wa kwaranĩria na Minister wa Gĩthomo. Marĩtwa matatũ marĩa maneanĩtwo nĩ Profesa John Okumu ũrĩa wĩrĩkanĩte nĩwe watongoririe thutha wa kũhũngwo. Angĩ nĩ Profesa Stephen Odebero na Profesa Godfrey Mse. Irũa-inĩ kũrĩ kanjũ ya KU, komishoni ya PSC yugĩte Profesa Waceke wa Njohi ndaheirwo maxi kuona ndakinyanĩirie ikĩro iria irabatarania cia gũtungata ta Vice Chancellor. Maitho mothe makĩria ma anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa gĩthomo rĩu marĩ university-inĩ wa Kenyatta kuona kana kanjũ ya university ũcio nĩ ĩgũtea watho wa igoti kana nĩ kwamũra mũrũgamĩrĩri mwerũ gatagatĩ wa atatũ arĩa mendekithĩtio. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Mainam. Na rĩu tũingĩre iharo-inĩ kũrĩa mũthaki Cristiano Ronaldo arafungire bao 2-1 na gũteithĩrĩria timu yake ya Al Nassr kwanũra Denmark na bao 4-1 na kũiyũkia gĩkombe kĩa ligi ya Saudi Pro thutha wa mĩaka 7. Ona ithuĩ twĩta macambĩki ya Arsenal no thikũ tũratara nĩgetha tũkorwo tũkĩamũkĩra ũhotani wakorwo ũrĩ mũthenya mũnene mũno makĩria. Hau nĩho tũgwĩkĩrĩra gaturumo mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ, no tũgũcoka o rĩngĩ kũrĩa igoti-inĩ o ta ũrĩa ngwĩrĩire nĩgetha tũthikĩrĩrie ũrĩa cira wa gũtetia kũhagũrwo kũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathi wa Gachagua ũrathiĩ na mbere. I talked about the attempt